Buen día, buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso Mundial de Turismo de Nieve y de Montaña que se celebra en Andorra. Espero que ayer pudieran disfrutar de nuestro maravilloso país con todas las cosas que les ofrece. I és el turno de volver a les sessions de treball. Ahir vam estar parlant de tecnologia, d'intel·ligència artificial, de com podem aprofitar totes aquestes dades que ens dona i tot el que ens aporten aquestes noves tecnologies en profit del turisme i de fer unes experiències cada vegada més especialitzades, que és el que busca el client. I avui volem començar parlant d'un altre dels punts forts, un punt fort que també Andorra ja està apostant i de manera molt valenta, com és el de la gastronomia. De fet, el turisme gastronòmic és una tendència que està pujant cada cop més i que permet consolidar els àpats típics amb la identitat, la cultura i també la destinació. És una manera d'atraure un tipus de turista que busca alguna cosa més, que visitar alguna cosa més que fer esport o que fer compres. I països com Andorra ja estan apostant de manera decidida. En aquesta primera sessió del matí, titulada Gastronomia i consum sostenible, tenim el senyor Michele Mickele, que és director del programa Slow Food Travel d'Itàlia, el xef Andorra Jordi Grau, del restaurant i ball esport Hotel Hermitage, que acaba d'aconseguir una estrella Michelin, i la senyora Vi Bugani, CEO del Moviment Alimentari Sostenible de Grècia. Modera el senyor David Mora, que és coordinador del Màster Gastronòmic Basque Culinary Center. David Mora té un màster en gestió turística i és el coordinador d'aquest màster de turisme alimentari. Va començar la seva carrera com a agent de recepció i des del 1999 treballa per diferents agències de consultoria. El 2013 es va llançar en solitari sota la marca Emoturismo, on també escriu blogs. Gran part de la seva tasca de consultoria s'ha dedicat en els últims anys a l'alimentació i l'enoturisme. Escoltem doncs aquesta interessant primera sessió d'aquest matí. Benvinguts. Okay, so good morning everyone. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per l'organització, al govern d'Andorra. Thank you very much to the Andorran government for the organization of this event. And today, early in the morning, 9:30, we're going to talk about sustainability, the relationship between gastronomy and tourism, especially on mountain destinations, and also the sustainable consumption of food. And for these, we have three great representatives from different nations. We also have to apologize Mr. Philippe Berto, the responsible of tourism of the region of Occitanie, who is sick, COVID again. So we send our warm regards to him at home. So today, as I said, we have representatives from Italy, from Greece, from Andorra and Catalonia as well, let's say. Of course, the Andorran gastronomy for sure very influenced by the Catalonian gastronomy. And I think it's quite important, especially in these times of turmoil, of uncertainty, to go back to local, to go back to the real thing, to the authentic food and authentic elaborations and recipes from the different destinations, and also in mountainous destinations in which food also has an importance and a tradition and a relationship to how things were centuries. Oh yeah. I got so used to using the face mask. So we're going to start first with Michele. Michele, he's the CEO of at Slow Life, Slow Tourism, Slow Travel. He's the Slow Food Travel Director since 2019. Previously, he also was the program coordinator at the Balkans and Turkey. And also prior to that, he was program coordinator at Asia Pacific and Eastern Europe, so long trajectory and at Slow Food, and also Fondazione Terra Madre, and he has a master's degree in NGOs and development by London School of Economics. Michele. Thank you very much for the introduction. It's very long. I mean, I don't have that many titles. I'm very excited actually to be in presence again. I
got used to this sort of two-dimension Zoom kind of meeting, unfortunately, and it's one of the few conferences I'm doing in presence again, and I'm really, really excited about it. So, first of all, of course, thank you for the UNWTO and the government of Andorra for the invitation. I'm very happy to be here. I actually don't come from the tourist sector. I'm actually representing an organization that works with food, and we have been doing so for over 30 years. Slow Food is a worldwide grassroots organization, and we believe that actually quality and sustainability are strongly interlinked and actually sometimes coincide. We unite people from all over the world that, just a brief introduction about Slow Food. We bring together people that have the same goal, to build sustainable food systems across the globe on local, then national, and then global scales, and ensure, of course, that everybody has access to what we say, good, clean, and fair food. Now, well, we are pretty large. We act on a vast series of activities, from grassroots projects to, of course, education and inspiring citizens to change their food habits, to enter, in a way, the matrix and see the complexity of food and how food actually impacts the world we live in. More than a fourth of world global greenhouse gases emission is related to food production and distribution. So in no other ways than when we eat, we can exercise our choice as citizens and as consumers, because we eat 3 times a day. So 3 times a day we can exercise how we want the world to go, in what direction. What is good, clean, and fair? Just in a nutshell, of course, fair relates to the importance of having fair relations within the food systems. Slow Food generates in the 80s when more and more corporations were taking over the global food systems, creating a handful of corporations controlling more than 90% of the seeds worldwide, and also a large variety of the foods we eat. So this generates, of course, problems, because we are not that free as consumers. And most important, producers often are not paid enough for their work, and they give up. We've seen that especially in mountain areas, isn't it? Because if a farmer in mountain areas tries to compete on prices, he's lost, or she's lost in just a few years, because mountains have no other choice but to rely on quality, right? Clean, of course, relates to the environment, to our health. Sometimes we forget that industrial food production relies on a very handful of food varieties and items. I don't know how often you think you eat corn, but if you are in a European environment, you eat corn most than once a day, because corn is included in a lot of processed food products that we eat from breakfast to dinner. And if you are from the United States, you are basically made of corn, because you eat corn every day, nearly in all the moments of the day. So, but good, what is I think is interesting for our conversation today is the definition of good. From our perspective, good depends on culture. If you think about, we are named slow food, right? And slow food is exactly, in a way, the opposite of fast food. And what is the definition of fast food? It's not McDonald's, it's not Starbucks. Sometimes these companies can even be remarkable in their effort towards sustainability. A fast food is a food that is always the same. Whether I'm in Andorra, I'm in Milan, I'm in New York, or in Beijing, Big Mac will always taste a Big Mac. The best definition I have for fast food is food you find in airports. They're always the same. But the problem is that, actually, the relevance is that, from our perspective, what matters is that what I like may be different from what V likes, or from what Jordi likes. Because we come from different cultures, and we need to defend their cultural diversity if we want to utterly defend our food biodiversity and ultimately quality. So identifying and supporting unique and not replicable food traditions has a clear implication for tourism too.
Because if I'm protecting, which is what we do as Slow Food, unique and not replicable food ingredients and traditions around the world, we're also basically preserving items that can, if adequately, let's say, processed, be transformed into unique and not replicable tourism experiences as well. As I said, Slow Food is a worldwide organization, and we're based basically on a network of like-minded supporters that we have all over the world that, in a way, have a deep insight into what is the world, what is the cultural, food, heritage, and identity of a given destination. So this is how actually we got into tourism, because tourism organizations started to ask us to identify that heritage and build strategies to safeguard it. We have built projects over the years to catalog the foods items that are at risk of extinctions, not recipes. That's so important. We need to go beyond recipes when we talk, also when we talk food into tourism. Jordi is a chef. He knows very well that if he cannot find the right ingredients, he will never be able to perform a dish in the right way. So ultimately, a recipe can be just folklore, but ingredients that I used really tell us if a food identity is still in place, is still in good health or not. We do also have projects to safeguard these food items that are called slow food presidia, where we basically try to work with producers to safeguard and upgrade their production so to become recognized and established as a high-quality food items. And we have, of course, more than 2,000 groups around the world. This matters on tourism again, as I said, because I always bring this example that is quite extreme. Altin and Anton Prenga are two chefs that belong to our network and who trained in Italy as immigrants. They arrive as very poor migrants in the early 90s in Italy, and then they established themselves as a chef around Austria and Italy. Then they decided to, let's say, to engage in a very interesting initiative to go back to the countryside in Albania in 2012 and open an agritourism, honestly, in the middle of nowhere, in the countryside, near the mountain area of Albania, 1 hour from Tirana. At that time, in 2012, Albania was a disaster in terms of gastronomy in restaurants. It was all about, let's say, international menu, Caesar salads, the usual suspects. And Albania is a country that has a communist background, and therefore, much of their heritage has been cancelled, and there was this rush to be westernized, and therefore, all that was rural was just relating to a poor past that nobody wants to deal with. Instead, Altin and Anton Prenga built the restaurants precisely to restore the pride on their gastronomic heritage, and they start using local ingredients, engage with local farmers to buy their ingredients, transform local let's say recipes with a modern touch, and the results was stunning. In about 10 years, they went from really zero to a place that has 60,000 covers a year with 35 paid staff, and over 200 farmers and related families rely largely on the income generated by that restaurant. So it's basically a machine, and we're very proud of it. And most important, he and another couple of chefs in Albania have basically contributed to what's called New Albanian Cuisine, which is a trend, and actually people now visit Albania precisely for their gastronomic heritage. Well, in 10 years, it's really a lot. This is precisely why we launched Slow Food Travel. We want basically to bridge the gap between high-quality food productions and the tourism sector. We started this project primarily for the first time in Carinthia in Austria, so in a mountain area near the Italian border. And we did so because we believe, and I want to be also very honest with you, for us tourism is an incredible way to advocate and to build
knowledge in people how the world is changing. And to know, of course, our projects around the world. We may think, I'm going to be harsh on that, we may think that Corona was just, let's say, a phases, or that the war in Ukraine was just a phases. But the problem is that we're going through more and more crises, if more and more as climate change advances. And visiting the real life of people in rural areas, in mountain areas, is an incredible way to explain to people how the nature is changing, how the climate is changing. We launched a destination in the Upper Tanaro Mountain, Upper Tanaro Valleys in Piedmont. They have an amazing cuisine. But they also, 2 years ago, they have been, in 12 hours, in the summer of 2 years ago, in 12 hours they received the rainfall of 1 year. And it destroyed a lot of things. A lot of paths in nature, a lot of agricultural fields, trees of chestnuts felled. It was really a disaster. And now, if you go there, you can, of course, still enjoy the local gastronomic culture, enjoy the nature, but you will have to realize the impact of climate change. Most of the people we talk to are urban dwellers. In the urban environment, it's hard to realize how nature is changing. If you live in the countryside, like I did since 3 years ago, you see it with your own very eyes. I think the great task for tourism now is not to ignore this crisis and not to just offer leisure to escape, because people more and more wants to know about it. So how do we build actually slow food travel? Sorry, going back to our projects. We believe there are 2 keys to success, and the first one is not that really much about rocket science, but it's about making sure that hotels, bed and breakfast, restaurants really use local, seasonal, traditional, and typical products in their menus and breakfast. Again, it looks very easy, but it's easy to say, not so easy to do. Building real communication between the small-scale farmers, the quality artisan farmers, and hotels and tourism businesses is very difficult. But it actually works very much. The map you have over there is from Carinthia. Again, it shows what you find in hotels in Lazachtal, in Carinthia region, where we established the first slow food travel destination. So at breakfast, you're offered with a selection of local products with a map showcasing where they are and phone numbers and contacts in case you want to go and visit or buy those products. So breakfast especially is an incredible moment where you can actually understand the local gastronomy. So does pointing out in menus where did you purchase your products from on the local level. So names of the farmers, contacts of farmers. And of course, this is also relies on making so that also farmers and people from within the food sectors are able to run successful food experiences. You see slow food as slow food, we believe that pleasure and responsibilities are strongly interlinked, as I said. And this is why for over 30 years we've been doing basically events where we bring together the understanding of the wider context, the narrative about quality of local systems, and actually tasting the products, right? So you need to taste to understand the theory. And so we gained an amazing experience in building food experiences, and we are transferring this also to farmers in all our destinations. I won't go into the level of interventions, you can download it, otherwise I will go too long in my presentation, but it's actually proved it worked, especially this is the case of Carinthia, which was our study case where we started from. In that case, well, there is a number that isn't written there, but it's very important. In 2020, the arrivals in the destination and the arrivals and overnight stay in Carinthia region in 2020 was 30% higher than in 2019. Now, of course, it's not all thanks to slow food. In the 2020, everybody thought that Austria and the German-speaking world was somehow COVID-free, because this is how people sometimes tend to stereotype things. But ultimately, it really helps in bringing people to the local areas and exploring the local gastronomy. We restored completely the whole supply chains of bread, which was completely lost
So we worked with the local bakeries to start doing sourdough bread again. We worked with the University of Vienna to restore the old varieties of rye and wheat that were once cultivated in the areas, and the project also renovated the old water mills. So now the bread is from local wheat, processed locally, into sourdough bread and sold in local bakeries. And this is an experience you can do at every step. You can visit the fields, visit the water mills, and do courses to learn how to do bread. And so just now we have 15 destinations in 4 different countries, and we're working now to build other 10 in the, let's say, 1 or 2 years from now. And as some mentioned also yesterday, we don't do just destination development as such with either slow food chapters or destination marketing organizations. We also provide certain types of consultancy within wider tourism projects, such as the one we did with the Mountain Partnership. Rosa Laura also mentioned about it yesterday. We worked with the Sustainable Travel International and the government of Palau to make Palau a carbon neutral destination. This was a very interesting project, doing 2 things. On the one hand, insetting the emissions of Palau by encouraging local communities to produce more of local food items. Restoring their food sovereignty, of course, trying to restore their food sovereignty, reducing food waste, and engaging into projects that conserve coastal ecosystems that, as we know, act as carbon sinks. And on the other hand, the Sustainable Travel International is working to develop an application where you can calculate the emissions of your trip and offset the emissions that then translate into further projects to contribute to Palau's marine conservation. And so we also work in project that relates, let's say, with a tiny part within a wider projects on sustainability of destinations. So thank you very much. I hope I gave enough food for discussion, maybe too much. And I didn't have the time, so I hope I didn't speak like Fidel Castro. Thank you very much. Grazie Michele. So now we will go from Italy back to Andorra with Jordi Grau. I think he's very well known here in Andorra as the first Michelin star in the country after many years. Mr. Grau studied hospitality and culinary arts at Turismo Sant Ignasi in Barcelona. He already holds an outstanding working track and gained experience at some of the most relevant cities and restaurants in Spain and abroad. He worked with Nando Juvany, Sergio Arola, and most recently Disfrutar, Leo Ibiza, so really hot places worldwide, also tickets. And since 2019, he started his current position here as executive chef at Sports, Hotel, Resorts and Spa. Jordi, sisplau. Moltes gràcies. Bueno, en primer lloc voldria agrair l'oportunitat d'estar aquí avui amb vosaltres, fer una miqueta tot això. Quan em van donar l'oportunitat de participar avui en aquestes jornades, vaig buscar la manera de fer-ho des del meu punt de vista, des del punt de vista més culinari, i en primer lloc voldria parlar una mica d'això, de la nostra figura com a cuiners o com a xefs. En els últims 20 anys, la nostra persona, la nostra figura, s'han convertit, o sigui, han passat d'estar tancats a la cuina a passar a tenir una repercussió mediàtica bastant potent. Llavors, jo ho veig en els exemples que intento seguir i ho visc jo mateix ara mateix en les meves carns. Jo avui mateix soc un bon exemple de tot això. Els cuiners o els representants del món de la cuina s'han convertit en els grans ambaixadors d'aquesta responsabilitat de canviar la mentalitat del consumidor final, que al final és una miqueta la base de tot el que ha d'esdevenir d'ara en endavant. Perquè al final vull entendre que els establiments, els governs i una mica tot en general acaben atenent una mica les necessitats del que el món demana, ja sigui parlant o ja sigui a crits, d'acord? A partir d'aquí, com has nomenat fa un moment, i no per donar-hi més bombo del que cal, parlo una mica del que és el meu camp. El restaurant Ibaya obre a mitjans de l'any 2019 i en aquell moment és un restaurant assessorat per Francis Paniego, un xef de la Rioja. En aquell moment ell ve aquí amb tota la seva cuina,
tant ell com la seva casa, la seva identitat, té moltes línies paral·leles, una mica amb Soldeu, com comentàvem fa un moment abans d'entrar. Ell ve d'un molt petit poble que oscil·la molt la població que hi ha en aquell poble, seria molt comparable a Soldeu, perquè Ezcarai és un poble de pocs habitants fixes durant l'any, que passa a l'estiu, ja que és un poble molt freqüentat de segones residències, de gent del País Basc, de gent de València, Madrid, i com parlàvem fa un moment, el poble es magnifica totalment i vas un dilluns i et pots trobar un poble i en canvi vas un dissabte d'un dia animat o d'un dia freqüentat i sembla que no. Si no t'ho diguessin, no creus que t'hagin portat al mateix lloc. Amb Soldeu passaria una mica el mateix. Si algú de vosaltres puja un dia al 15 de maig, pensareu que ha passat alguna cosa, dieu, ui, què ha passat aquí? Però en canvi si pugeu el 1 de gener o en algun d'aquests dies macos de la temporada us trobaríeu un panorama totalment extrem al contrari, d'acord? Llavors, des d'aquell moment, el que nosaltres estem intentant és agafar una mica la cuina del Francis, òbviament també nosaltres hi tenim molt a dir, no només perquè en tenim ganes, sinó perquè som els que acabem estant aquí una mica, i intentem crear cada vegada més sinergies amb tot això. I aquí us porto, per exemple, un dels primers casos, que acaba redundant, òbviament, com no, en el tema sostenibilitat. Un dels aperitius del restaurant amb els que vam començar, com que era la temporada d'hivern, era una fulla de borraja, que la fèiem amb tempura i tot això. D'acord, la borraja és una verdura que d'entrada aquí no és una verdura que tingui moltíssima fama, no és una verdura molt coneguda, no tenim molta cultura de menjar aquest tipus de vegetals aquí. I no només això, sinó que aquí, com que no hi ha aquesta cultura, no la trobes, el que us deia, que el mercat acaba escoltant la demanda del client. Llavors, durant tota aquella estació vam estar tirant de proveïdors del Francis i portant-la d'allà i llavors vam acabar arribant a l'estiu i cada vegada ens costava més trobar aquesta fulla de borraja. Doncs això us pot semblar una tonteria, el canvi fàcil i que acaba fent molta gent o el que sigui, hoja per hoja, podíem haver donat una fulla d'espinaca, la fas en tempura, expliques una història i tal. Doncs un dia, això sembla molt literari, però és totalment cert. Un dia passejant pel voltant de l'hotel, sortim d'allà del sol i neu i clar, estava tots els voltants plens de matolls, plens d'ortigues, d'una herba que qui d'aquí no s'ha punxat quan ets petit o el que sigui, bueno, tots la coneixem. Doncs començant una mica amb tota aquesta feina que estem fent actualment d'introspecció d'anar al país, quines cultures hi ha, què es menjava abans, per una mica recuperar tot això i intentar que cada vegada l'storytelling que té Ibaia i la seva identitat pròpia tingui més força, que penso que al final és el que ens ha portat on a dia d'avui estem, per dir-ho d'alguna manera, ens trobem amb aquest aliment. L'ortiga aquí s'havia menjat molt en el seu moment, generalment amb tema de cremes i tot això. Bueno, total, que aquell dia la cosa va acabar una mica en el que esteu veient, perquè aquestes fotos han servit però recuperades d'aquell dia perquè la seqüència va ser molt maca. Ens vam posar guants per intentar no fer-nos mal, vam recol·lectar nosaltres mateixos fulles, les vam provar, les vam netejar molt bé i les vam fer amb tempura i vam veure que l'aperitiu funcionava perfectament i a la vegada havíem guanyat que teníem una història que explicar. Llavors, des d'aquell moment, nosaltres mateixos sortim a recol·lectar ortiga pel voltant de l'hotel, lluitant contra el tema de que conforme va avançant la línia anual de l'any i comencem a arribar a l'hivern, nosaltres estem a una cota d'uns 1.850 metres. El primer que comencem a notar, quan sabem que el fred arriba, no només ho sabem perquè les vaques ja baixen de les muntanyes, sinó perquè comencem a no trobar ortiga a la nostra zona. Llavors hem de començar a baixar, començo a enviar a la gent, doncs vinga, nois, avui en camp, vinga, i ja quan estan a Sant Julià ja se m'enfaden i em diuen que no. Llavors ja haig de començar a parlar amb proveïdors que ja s'han convertit en amics, que em porten pèsol del Maresme o alguna cosa així, i ens l'acaben portant d'allà. Però aquest és un dels nostres exemples, d'acord? Aquí tenim un altre molt bon exemple. A mi m'encantaria, vull dir, nosaltres estem a Andorra i la nostra intenció és total i absolutament de treballar cada vegada més amb gent d'aquí del país i cada vegada que se'ns presenta l'oportunitat o se'ns presenta algú davant que té ganes de fer coses o que té un producte, som els primers que el lluitem com el que més, però a vegades sorgeixen coses molt maques i la proximitat acaba sent la Seu d'Urgell. Fa un temps, per un tema de proveïdors, un tema d'haver-te de buscar la vida en quant a producte, acabem coneixent aquesta casa. Una casa superpetita, molt maques, que la porta el Jeroni, Cal Majuba, a la Seu d'Urgell. Això que esteu veient aquí, aquesta façana, és on anem a buscar ara setmanalment la llet. Ell té un petit rebany, no sé si es diu així, d'ovelles, i a partir d'aquí nosaltres, per diferents productes làctics que fem al restaurant, aquí us n'he posat un exemple i ara us n'explico un parell més, volíem aquesta llet sí o sí. Doncs a partir d'aquí
Nosaltres hem començat a treballar amb aquesta persona i, clar, a la vegada hi estan havent moltes sinergies perquè ell ara vol organitzar visites, parlem molt i al final, com deies una mica fa un moment que parlàvem, també una mica li donem el nostre punt de vista des del punt de vista de restauració a nivell no model de negoci, perquè res més lluny de la nostra intenció de voler donar lliçons a ningú, però sí que si el podem ajudar a que aquesta iniciativa que té ell de fer que famílies vinguin al cap de setmana a visitar casa seva, a veure com funciona tot el circuit i tot això, doncs és fantàstic i és un plaer poder-ho fer perquè la veritat que el lloc és encantador, vull dir, això que esteu veient aquí, tot és absolutament real i tot està fet des del mòbil, han sigut coses que han sorgit en aquell moment i avui han acabat podent ajudar a aquesta presentació. El producte principal que li vam començar a treballar va ser la llet, perquè fins i tot el primer dia que vam començar a parlar amb el Jeroni, en aquell moment no tenia formatges perquè és un molt petit productor, ell i la seva història em pot anar molt bé per tot aquest tema d'avui. Ell abans tenia una empresa més gran i en un moment donat es va veure ofegat. Pagar nòmines, haig d'arribar a aquesta producció, tal, fins que un dia va dir prou, per sort per ell va poder frenar una mica abans d'hora, per una mica liquidar-ho tot, i va decidir fer-se molt més petit. A partir d'aquí, a dia d'avui, el Jeroni, ell té 2 criatures, doncs ell va munyir al matí, va munyir a la tarda, s'ho fa ell, els fills l'ajuden quan poden d'aquella manera perquè encara són petits, la seva dona també l'ajuda, a vegades vas i et trobes el sogre, vull dir, jo ja m'he trobat a tota la família allà posada, però és un negoci molt maco. A partir d'aquí, els cuiners i aquestes inquietuds que tenim, o digueu-li com vulgueu, jo un dia li començo a dir, escolta'm una cosa, tu pots fer nata d'ovella, perquè al final és una mica com se n'aprèn, vull dir, jo ni de lluny ho sé tot, però sí que sóc una mica inquiet, per dir-ho d'alguna manera. Clar, el vaig trastocar, heu d'imaginar-vos, el tio tenia tot molt clar el que feia, nata d'ovella, què m'estàs parlant? Bueno, parlem-ne, i clar, comença a mirar, i me'n recordo que la propera vegada que hi vaig anar i em vaig trobar una negativa rotunda, perquè em diu, bueno, ho he mirat i clar, m'hauria de comprar una centrifugadora, què tal, la temperatura, no sé què. Dius que clar, haig d'invertir. Dic, però què val? I em diu 300 euros. I dic, ja una mica això et serveix aquesta dada perquè et facis una idea de què estem parlant. Vull dir, una inversió que per molta gent seria ridícula, per aquest senyor, dintre del món que s'ha muntat, tranquil·litat, d'aquell m'ho diu, els meus diners són el temps que puc passar cada dia amb els meus fills i a més faig això, és una cosa que la veritat que és admirable i és preciosa, en aquell moment això tal. Doncs bueno, suposo que perquè soc com soc, la relació va anar augmentant una mica setmana a setmana, com que hi vaig cada setmana a buscar això, finalment un dia arribo i s'havia comprat la màquina. Bueno, un show, i per primera vegada fa nata d'ovella i me la porta allà, mira, he fet això, i me n'ensenya allà mig tàper. Dic, bueno, provem-ho. A partir d'aquí em vaig emportar aquella nata, me'n vaig anar a l'hotel, la vaig posar a muntar, la nata muntava, de gust era una cosa increïble. Nosaltres al restaurant tenim un aperitiu que es diu una mossegada d'alta muntanya i allò seria com una mossegada d'ovella perquè era com mossegar-ne una d'elles, vull dir, un gust espectacular. I a partir d'aquí la vam passar de muntat i ara mateix estem fins i tot treballant amb mantega. I a més estic molt content perquè la propera vegada que ja hi vaig anar ja tenia un pot de mantega que ja li estava portant a no sé quina botiga de Barcelona i tot així. Així que és una cosa que la veritat m'omple d'orgull i estic molt content perquè si nosaltres podem tenir el producte que volem, si hem pogut contribuir a que això sigui així, si ens va fantàstic el producte i si a més aquesta persona, no parlem que es faci ric, però si pot guanyar la vida o serveix perquè aquest producte arribi a més llocs com ja està arribant, penso que la tasca està sent totalment rodona. A partir d'aquí us parlo també una vegada més de productes, vull dir, això no us vaig explicar una cosa que no és, perquè hem de ser molt clars. Vull dir, com us parlava de l'alçada i això, Andorra és un lloc meravellós per viure, jo no us puc dir una altra cosa perquè jo soc de fora i he triat viure aquí, o sigui, em sembla que millor publicitat que aquesta no n'hi ha, però aquí tenim un exemple. El tema de la sostenibilitat és una cosa políticament molt complicada i per nosaltres pot arribar a ser molt polèmica. Llavors, penso que els nostres granets de sorra una mica a tot això és una mica, un tema és aquest, vull dir, seguir la temporada dels aliments, no demanar coses quan no és temporada i a partir d'aquí anar com més a prop millor. Està clar que si el producte el pogués treure d'en camp, doncs el combustible que gastaríem per portar-me'l seria molt inferior que si em ve de la Seu o que si em ve d'un altre lloc. A partir d'aquí sí que anem a gent de confiança, a gent que sabem que té claríssim una mica quina és la identitat que volem que tinguin i gent que d'alguna manera com a persones o com a entitat ens representen i aquí tenim un clar exemple, vull dir, i a més porto un exemple a nivell plat també, és una mica el nostre
gra de sorra, tot això. Aquest pèsol ens el porta Pau Santamaria, el fill del difunt Santi de Can Faves. Aquest pèsol ve del Maresme, el tenim només quan és temporada, és un plat que posem a la carta quan el podem posar, i a partir d'aquí és un plat on el fem servir íntegrament. Allà al costat tenim una tabella oberta on veieu pèsol de diferents tamanys, perquè aquesta és la realitat. Vull dir, sí que hi ha fotos a Instagram on són tots llàgrima i sí que després obres una bossa de Bon Duel i també són tots iguals, però aquesta és la realitat d'un pèsol i una realitat amb la que ens toca viure. A partir d'aquí, aquest plat que veieu al costat i que actualment, per exemple, si aneu a sopar o a dinar al restaurant us podeu trobar, nosaltres fem servir el pèsol per servir el plat, però liquem la tabella també per fer-ne una bechamel que acabem amanint amb un formatge del Geroni i acabem fent aquest plat. La part de dalt del plat, a més, també sembla un plat rodó per un dia com avui. Aquestes cosetes blanques que veieu és una cosa que nosaltres en castellà li diem tuétanos vegetales. Seria la part que se sol llançar tant de bròquils, de coliflor, vull dir, amb les tiges, amb cru, laminem i només amanim i aportem un toc vegetal amb una cosa que també es llença. Així que realment sí que no es pot aplicar tot, tampoc vinc aquí a dir una cosa que no és, però sí que hi ha plats on això no s'ha de fingir perquè és real com la vida misma. Aquí un exemple més i intento lligar dues coses. Nosaltres estem treballant moltíssim ara mateix i estem molt contents d'estar-ho podent fer amb la gent d'Autèntica Abelles d'aquí del país. De fet, tenen fins i tot rusc d'abelles, és una entitat que van movent els ruscos d'abelles perquè una vegada més s'han d'aclimatar a les condicions d'Andorra i les abelles a 1.800 metres tot l'any doncs no hi poden estar, igual que no hi podem estar nosaltres, doncs les van movent tal. Aquest postre que us porto aquí al costat és un dels postres d'un dels menús del restaurant, és la torradeta tèbia amb poma, formatge i gelat de mel. Doncs la crema que hi hauria sota de la poma és un gelat. És una crema de formatge amb un formatge de Calmajuba de la Seu d'Urgell, poma de sobre, cuita, i el gelat de sobre és un gelat de mel, que és un gelat de mel del país. Clar, nosaltres també queda molt maco, i més avui en dia, si siguem clars, parlar d'aquest sostenible i que utilitzes coses d'aquí, però nosaltres també hem de ser selectius. També hi ha una cosa que és òbvia, em sembla, i tothom l'entendrà sense que l'hagi d'explicar massa, i és que gent que té un sistema o una indústria muntada, el cost d'aquest producte és menor al que després t'acabes trobant potser en un petit producte o una cosa així. Llavors, la sostenibilitat també comença per aquí, comença per aquests petits gestos. Nosaltres hem triat tenir aquesta mel, que l'anem comprant per lots, doncs mel de verset, segons l'alimentació que han tingut les abelles, mel de xicoia, mel de tal, depèn de la zona on estaven en aquell moment del país, que és una cosa molt maca també per explicar al restaurant. I ara mateix estem comprant aquests lots de mel pel gelat del restaurant, perquè ens importa molt la història que expliquem allà. Clar, també siguem realistes. Després de donar el pas a que tota la mel que s'acaba donant a tots els nostres centres sigui del país, doncs és un pas que segurament a la direcció que anem acabarà arribant, però que ja arribarà perquè és com tot acaba tenint un cost econòmic i tothom ha de ser capaç d'absorbir-lo, perquè després, també com a consumidors finals, sembla que després ens acaba fent com una mica de mal quan hem d'absorbir quins costos, i ara tots una mica ho hem viscut últimament amb el tema de les pujades de preu causades pel tema de la pandèmia, ara també ho estem visquent pel tema de la vaga de transports i una mica de tot això. I aprofito per lligar aquest tema per suggerir o per ensenyar-vos una possible imatge de com treballar amb aquests productors o amb aquesta gent del país pot, a més, crear sinergies a nivell turisme i turisme sostenible, perquè allò que us he posat allà són imatges de les activitats que oferim nosaltres. Nosaltres, com a entitat hotelera, com a hotel, oferim activitats. A l'hivern, gossos, motos de neu, sortides amb esquí, òbviament tot això. Doncs a l'estiu també tenim una carta d'activitats, sortides amb jeep per la muntanya, trekkings, tot el que vulguis. Doncs nosaltres estem valorant molt fermament, perquè la gent d'Autèntica Abelles és una cosa que ja fa, si introduïm les visites a les casetes de les abelles i una mica perquè vegin tot el circuit, a gent que pugui estar interessada en això, perquè la veritat que és una cosa increïble. Jo el dia que vaig veure com feien el pol·len, no sé si algú és consumidor o no, vaig quedar flipat i jo quasi bé m'hi dedico. Vull dir, imagineu-vos algú que mai a la vida hagi tocat res que no sigui de la rama estrictament culinària. Vull dir, em sembla una cosa molt xula, que pot arribar a ser molt nutritiva a nivell turisme o a nivell símbol de país, i més amb la entitat que penso que nosaltres estem aquí tots intentant crear. A partir d'aquí sí que faig ara una petita menció a l'estrella Michelin. Estrella Michelin, distinció d'excel·lència i qualitat en el món de la restauració.
l'aportació de la guia Michelin a la creació de llocs de treball, preservació de tradicions gastronòmiques i el turisme a zones de muntanya. A la part de la dreta us he posat un llistat d'hotels que tenen un restaurant amb una estrella Michelin. Sí que dintre d'aquest llistat us podeu trobar un restaurant àbac al ple centre de Barcelona i sí que algú podria pensar que difícilment algú anirà a Barcelona només per l'àbac, tot i que jo n'estic segur que sí. Però sí que ens trobem restaurants, no només com el nostre, que ja amb la boca tal podem dir que està en aquesta llista, sí que ens trobem restaurants com l'Hotel Echaurren, que és del Francis, que us parla que està a Escarai, a l'Hotel Marquès de Rizcal, a Àlava, o per exemple a l'Hotel Atrio de Toño, que estan a llocs més allunyats de tot això, que estic segur que ells es noten i nutreixen de que hi ha un turisme atret per aquest guardó, per aquesta guia, que avala una sèrie d'estàndards i que fa que la gent es mogui per anar a visitar aquests llocs. Per acabar una mica, vull parlar del que us deia abans, és a dir, penso que nosaltres com a entitats, i no només, totes les entitats acaben responent una mica a les necessitats del consumidor final. Hi ha un tant per cent elevadíssim a les últimes enquestes de consumidors finals que han dit o que diuen que s'acabarien movent segons segells de qualitat, segells sostenibles. Quan em vaig posar una mica a estudiar per preparar tot això, em vaig trobar segells que era increïble. La de pàgines que havia d'imprimir per fer-lo entre tots era una mica tot el contrari a sostenibilitat. A partir d'aquí us trobeu segells com el Green Leader de TripAdvisor, us trobeu segells com el Travel, aquest petit d'aquí baix, que és el de Booking. És a dir, cada vegada la gent està volent marcar més aquesta part de premiar quan algú està tenint actituds sostenibles com a negoci i tot això, perquè sembla ser que el consumidor final cada vegada són coses d'aquestes que mira més a l'hora de moure's. Llavors penso que estan responent a una necessitat que és col·lectiva i cada vegada hi ha més segells d'aquests. I a partir d'aquí torno a fer una petita menció al que és el meu camp en aquest aspecte, la guia Michelin. El 2021 neix una nova distinció de la guia Michelin, que és l'estrella verda. L'estrella verda és una estrella, em sembla una distinció molt maca, la veritat. És una distinció que s'aporta a establiments que d'alguna manera mostren molt o es fan molt ambaixadors, això que us deia al principi, de conductes sostenibles i tot això. Una mica el primer de tot això era el que la meva portada avui eren els germans Roca, la Fina Puigdevall i la família Puigdevall i Ángel León. Ángel León, per exemple, en aquest aspecte em sembla una persona superincreïble i estic orgullós que sigui un dels nostres ambaixadors perquè sí que és veritat que tots ens hem posat a l'aigua, sí que és veritat que a tots ens agrada un bon turbot a la brasa, però ella està buscant coses al mar, coses per poder alimentar poblacions, coses per poder-nos nutrir, coses per poder descobrir coses noves que em semblen increïbles. I a partir d'aquí em sembla fantàstic que la guia ho vulgui premiar. No només això, sinó que a més, si ens hi fixem en aquesta llista, jo d'aquesta llista el 2021 va néixer per primera vegada, hi havia una vintena de restaurants, el 2022 va créixer i n'hi ha 5 o 6 més, he posat per proximitat els que estan diguem-ne a la zona de Catalunya, i ens trobem una mica de tots, trobem restaurants des dels Casals, per exemple, que té una estrella Michelin, trobem un restaurant com és les Cols, que en té 2, el Celler de Can Roca, que en té 3, o en trobem un restaurant com és el Signatories d'Igualada, que no té cap estrella Michelin com a tal, però que la guia va voler nomenar-lo amb l'estrella Michelin verda per premiar la seva actitud envers la sostenibilitat i tot aquest tema. D'acord? Bueno, moltes gràcies. Well, fantastic, Jordi. Thank you very much. It was a great insight from a cook. And now we will shift from Andorra to Greece with Vi Bugani. She's the CEO at Sustainable Food Movement. She's a passionate person about sustainable gastronomy and eco-friendly practices. And she will be speaking how gastronomy is important for the tourism development of mountain tourism in Greece. And she will tell us about the Green Mountains transformation through local cuisine and sustainable food systems. All right. Good morning. Bom dia. Kalimera in Greek. So, my name is Vi. I'm working for Sustainable Food Movement Greece, and I'm very happy to present you today 3 case studies from the regions of Crete and the regions of Epirus. 3 case studies that I believe that they can lead the sustainable mountain tourism in Greece. So it's great that we had these talks with these guys. It's amazing because one of them talked about biodiversity and food production and the quality of the food, and the other one
led us all the way to consumption and how we should be ethical eaters, I would say. So, but now it's my obligation to take you back to 16th century and tell you that it's just started to be, people just started being curious about mountains only during 16th century. Then we had the English people who were interested to go for sports to mountains just on 19th century, I think. And then we had, on the second half of 19th century, we had other people who were going up to the mountains for mental health treatment. And if I want to go back to my ancestors, ancient Greeks, they didn't approach mountains a lot because they were afraid of the stories and the gods and the myths and all the demons who were living up in the mountains. So for Greeks, the mountains, it's something very spiritual. It's a place where you go to find your soul. It's a place where you go to rest. It's a place where you go for your own solitude. But it didn't last that long, or maybe it lasted long, because it's only up to 1976, where with a governmental decision, we are allowed to go up to the mountains for tourism. So just 50 years ago only. And where is it? Oh no, it's over there. So, talking about mountain tourism in Greece, it's very important to mention that most of the mountain areas that we have are Natura protected areas, which is very important because the people who live there, they are not that eager to host foreigners. They are not eager to accept development of tourism on those areas. Also, we have, we need to mention that we have 19 snow resorts. We need to mention that we have 68, as I see, mountain shelters, and we are happy to present that we have a policy act that allows villages to become touristic destinations over 3,000 feet of altitude. And this is really important because the mountains, the villages in Greece, up in the mountains, are not developed, and there is a lack of infrastructure, there is a lack of waste management infrastructure, which is a huge problem to develop tourism on those areas. And through this policy act, now things are going to be easier because the Ministry of Tourism and the Ministry of Environment and Energy will need to collaborate with regional research organizations to prove that they will be able to fund and develop those villages into touristic destinations without taking harm of the environment, which is really important because it's something that the locals are really fond of. The locals, and I can give you an example, I have a grandma, she lives up in the north of Epirus, she's nearly 100 years old, and if you talk to her about tourism, she doesn't want tourists on the village because she says two things. Oh no, I don't want them here because they leave garbage everywhere. And oh no, I don't want them here because they don't understand our food. So we have two crucial things to develop before we start investing and giving money for financial sustainability to touristic destinations. So why do we need to invest in mountain tourism? The good thing about mountain tourism is that it's an asset because you need to, and you can enjoy nature all year long. So it's different during summer, different during winter. You go there, it's a real life detox actually. For us, for Greeks, we go to the islands and, okay, you can relax by the beach, obviously, but for us, the proper detox is up in the mountains, where you don't see anyone. We go to very rural areas, we go to villages where not many people live there, and we just try to be by ourselves, enjoy the nature, enjoy the food, talk to few locals, just enjoy our solitude. And this is a good reason to maintain mountain tourism, and another good reason is that because through this solitude process that you have, you can be able to enjoy the cultural heritage. And food up there in the villages is part of the cultural heritage.
Apart that, you come across to locals, as you mentioned as well, and you see the process of their life, how they work, how they live, how they make their profits, how they sustain their families, how they grow up their kids, how they take care of their farms. It's different to see a farmer up in the village, up in the north of the mountain, than a farmer who lives on the valley. It's totally different aspect. And you come across to people with different needs, and then you get to know the producer, and you get to know the farmer, and you want to go back to those places just because you met a person. Just because you had eaten the best cheese up in the mountain, or you had the chance to milk goat, or I don't know, just to feed the chickens. I remember when I was a kid, I was eager to go for vacation back to my grandma's because I wanted to come and see my friend, and my friend was the pig of the house. And I couldn't wait to feed the pig after the lunch we had as a big family. So it's all those experiences that I think gastronomy and food, because gastronomy is the art of providing a good food, tasty food, along with great wine in a more holistic experience. And this is, I think gastronomy is an asset for mountain tourism because it's a trend. Gastrotourism is becoming a trend lately. We talked about the producers and we talked about the connection to the farmer, and consumers, they just need to visit those places more and more. I mean, as you mentioned as well, consumers, they look for unique, authentic places to go. And as a traveler, as a consumer, wherever I want to go, I always look first where to eat, where to dine, where to drink. So even now, when I'm in Andorra, I didn't know Andorra before I come here, to be honest with you. But now I'm happy that I know it exists. It's a beautiful place to come for vacation. And I was trying to find out where to eat in Andorra, because I'm a foodie. And where to drink in Andorra as well. And I found a quite good list. It's interesting. There is a list. But if I wanted to go and look into more sustainable places, I knew that I had to go out and be a stroller and go around the city to find those places, which is good, because I don't believe that we have to have everything on a map. I think we need to explore. We need to let ourselves and go out and explore and find and investigate and trust our guts to go and find the places where we go and we eat and dine. So this is, as I described it now, for us, this is gastrotourism as we explain it in Greece. There are people who come to Greece just for the food, just for the cuisine. They visit places just because of a cheese. For example, we have an island, Tinos, which is very popular for the cheese, and it's very popular lately because people visit that place just for the cheese production. And we're talking about mountains. Epirus is a region where people visit it just for resorts, and these resorts that I'm going to mention to you today, and just for the food that is produced there, and the hospitality, which is totally different to the Cretan hospitality, and totally different to the rest of the island hospitality. So this is unique. You travel to Greece, and you have 3 or 4 different types of hospitality. So I'm going to go back to the case studies, and before starting talking about the resorts, I need to mention that it's been announced lately by the Ministry of Tourism that they're going to invest about 43 million of euros for sustainable mountain transformation, and we are very eager to see how they're going to do that and how they're going to prove themselves sustainable, because they will need to collaborate, as I mentioned before, with the Ministry of Environment and Energy. When we're talking about sustainability, we need to stay focused on the 3 pillars, not only the financial. We need to focus on the environmental and the social as well. So I'm going to start describing the first resort, which is the Aristi Mountain Resort and Villas, and it's located in Zagori village, which is up in Epirus in a
It's a tiny village, part of Ioannina. You can go through the website and find out information and check out on the Google Maps where it is. So the good thing about this case study is because their vision is to accommodate anyone who is either natural discoverer or hiking lover or gastronomy addict. They just want to accommodate anyone who can enjoy a holistic experience. So from their early architectural stages, they were complied with ISO's requirements. The good thing is that they have a very green policy. They have an active green policy, and it's a resort that became really popular because of the chef who's leading the restaurant. So the chef who's leading the restaurant is one of the very well established chefs back in Athens. He's from that place. He's from Ioannina. His roots are back there. He knows exactly the local cuisine, so he tried to apply all the traditions of the cultural food heritage into the restaurant of this resort. The name of the restaurant is salvia. Salvia is an indigenous herb that you can find up in Zagori, and you can only find it there, and it's a herb that is very popular for medicinal and aromatic properties. So we have a case study here where the owners, it's a family business resort, and the owners invested to a chef who is from the region, who knows the cuisine, and they invested to someone who they knew that is so popular that he would bring people along to the resort because of his dishes and the menus. So the good thing about Aristi resort is that it serves 4 menus. It's total seasonal. They serve only traditional local recipes. They have a greenhouse, and they are very popular for the greenhouse branch. The greenhouse is having an organic garden, a stove oven, and a patio. We need to mention that in Greece, up in the mountains, there's not a place that hasn't got a stove oven. So any house has a stove oven unless it's been renovated. And this is important because cooking in stove is totally different than using the proper equipment we have at houses. So up in the villages in Greece, they insist in keeping the stoves because of the unique flavors of the food. From Epirus and Ioannina, I'm going to take you to Crete, to Chania, and this is the oldest example we have in Greece, that we can talk about ecotourism, agrotourism, sustainability. It's the Milia Mountain Retreat and Eco Hotel. It's located up in the mountains of western of Crete. It's a 15th century house settlement, and it's all made of stone. The energy on this hotel is from, the electricity is from a renewable energy, and the water is coming from the springs of the area. So with the case with Milia is that their vision is to stay back to basics, life accommodation, philosophy, idea, whatever you call it. So they've been awarded since 2003, and they grow their own the vegetables. The apartments, the houses, are among strawberry and chestnut trees, and you cannot go by car. You have to go up to a point by car, by vehicles, and then you have to walk. So it's a kind of a retreat that you can't have a posh lifestyle. You can't. You have to be very humble, and their philosophy is to find harmony and simplicity while you are staying over there. That's why they have a very humble taverna, and the chef is a Cretan, traditional, very humble personality. Easy, though, to approach.
And they're popular for the strictly Cretan breakfast. So they use local sources, and all the producers, they are either from the nearby villages or from Chania. For example, Crete is a very big island. They don't take produce from Iraklio or from Agios Nikolaos. They take produce only from Chania, which is about 150 meters from the retreat. Last but not least, I'm going to talk about the Grand Forest, Metsovo, which is operating since 2013. This one is located on the fringe of a black pine forest in Metsovo. It's a kind of private mountain. I don't know how it became private. Maybe, I presume, according to my background as well, people in the villages, their ancestors, they gave them long areas where they can have, like to build houses or have their own farms. So I presume this area, even now it is a forest, it's private because of their previous family members. The most important thing about this resort is that they work only with locals. They give emphasis to the local community. Their staff, it's a family-run business as well, and their staff, 90% of it are either locals or from nearby places of the resort. It's a very posh resort. If you go and check the website, you'll be amazed of the facilities and stuff. They try to become sustainable. They've been awarded. They have a GSTC accreditation, and they have other accreditations as well. They have sustainability certifications. It's one of the greenest resorts we can have in the region of Epirus. And they serve a 4-season menu and destination. And what's important here to say is that apart the Milia, the Cretan case study that I gave you, Grand Forest Metsovo and the first one, the Aristi Mountain Resort, are run by popular Greek chefs. And it's important to stand here and say that gastronomy and the work that some chefs do lead the way to mountain tourism. Because, for example, those two chefs, if they didn't manage to consult those restaurants, they wouldn't bring that many people over to the area. For example, we have local Greek guides about food and where to eat and when to dine, and everyone mentions the restaurant that is run but by that specific chef. So we need to give credits to the chefs because they make those destinations popular. So I'm sure that I don't need to ask, I'm sure that you would dine up in the mountains, but I'm gonna end up my presentation here and say that according to FAO, mountains attract about 20%, 15 to 20% of global tourism, and tourism has to value the natural and cultural heritage of mountains, and it's our obligation to protect the environment, protect the mountains, and respect the people who live up there, and they try to promote sustainable food systems to all and for all. We need to integrate all forest, rangeland, and other wildlife activities in such a way that we're gonna maintain the mountain ecosystem. And in terms of gastronomy, we know that it is a key asset for mountain tourism transformation, but it is impossible to do it without the local human factor. So it is impossible to do it without the trust that you need to build with the people over there, and the belief that they're gonna help you achieve this unique experience. So thank you. So, Vi, thank you very much, Aristo. So we still have 20 minutes time left for a bit of a discussion. First of all, I have to thank the three of the speakers. I think I'm delighted of the interesting insights that you all brought
to the table, and thank you, the organization, and UNWTO for the selection of speakers. I think we all agree that tourism has an effect on the environment, but at the same time, I think we have to be not so tough on us. Just 8% of the global emissions come from tourism. 50% out of that 8% comes from transportation. So yes, we are part of the problem, but at the same time, we can really be part of the solution, since we have the chance to educate travelers. When they come to our destinations, we have the chance to educate how to sustainably consume, for example. And that would be the first question. What do you think is a twofold question? What do you think is sustainably consumed, like food-wise? And to sustainably consume means to only eat local? Is it, how local can we get? You, ladies first. Okay, sustainable food is not only eating seasonal and local. There is a whole story behind this term. You need to know what you eat, the time of production, the person who makes that produce, and you need to seek for authenticity in flavors. You need to know the story behind of what you're eating. And in regards to the second part of the question, it's not cheap. Sustainable is not something cheap. It should be, but it's not, and there are many factors around it. So it's not only eating local and seasonal. It's eating like it's like eating for. It's not a lifestyle trend for sure, and it shouldn't be one, but it's something more than that. I think it's the authenticity of the experience of enjoying the produce. What do you think about this? Hold on, wait. Wait, no problem. I wait you. Go on. És complicat, estic d'acord amb ella en primer lloc que d'entrada no és una cosa que sigui barata i de sortida hi ha un tema, vull dir, no voldria ser polèmic, però jo no sé fins a quin punt estem com a consumidors finals, parlo ja, educats per aquesta sostenibilitat. És a dir, nosaltres, per exemple, parlo del meu cas en concret, parlem d'un hotel de 5 estrelles, no? I ens situem ara mateix en el bufet d'esmorzars. Una part del bufet d'esmorzars, òbviament, té un paper molt important, la fruita. Vas allà i per anar bé trobaràs safates perfectes de síndria tallada, meló, i això, encara que no sigui potser maco de dir, tu trobes tot l'any. Vull dir, si volguéssim fer el pas cap a la sostenibilitat o cap a seguir una mica les temporades, hauríem de canviar tota aquesta fruita fixa que ara trobem sempre i tal, i que segurament moltes vegades té poc gust o no té gaire el gust que hauria de tenir per fruita de temporada. Però llavors ja fins i tot obrim l'altra finestra. Vull dir, si hem de ser sincers i parlar sense pèls a la llengua, una figa, per exemple. Una figa, quan és maca per fer-li una foto, està verda. Quan està òptima per menjar-la, ja pots córrer a fer-li la foto perquè ja se'n va. I imagina't posar-les en un bufet. Llavors, sí que és veritat que hem de començar i tot, però serà, vull dir, és una carrera de fons, hem de començar a fer passes, però no serà ràpid perquè com a consumidors finals fins i tot no estem, penso, preparats per aquest pas final. You hear me? Yes. I think the sake for sustainability is, of course, a tough one. It has been said by everybody. For sure, the first thing we have to do is to go beyond the idea that there are food items that are good and food items that are bad. Going away from, let's say, fashion. Do you remember the goji berry? Yeah, they used to be so fashionable. Then the sustainability was about eating avocados. Then we all of a sudden realized that avocados was traveling for thousands of kilometers. Instead, we had meat that was very local, right? So sustainability is not a slogan. It requires the understanding that each supply chains, it's a matter always to look within every supply chains, and it takes time. This is why the important thing is to start working in that direction. Sustainability
is something like attention we have towards a goal. It's nobody gets 100% sustainable, or maybe just a few, but it's important to start working in that direction. Also because it's true, tourism affects, it's not that part of the problem, as you said. Food is much more. But at the same time, it is important to acknowledge that sustainability is part of the definition of quality now. You cannot escape from that. So if you as a destination don't have an answer to sustainability and sustainable strategies, you have a problem also in terms of marketing now. We had the chance to listen to a famous chef. He also brought that parallelism of bad seasonality, good seasonality. The tourism has like a bad seasonality. You talked about Ezcarais or specific days of the years rammed with tourists. And at the same time, you brought to your restaurant good seasonality, so using ingredients from seasons. My question is now, how important are chefs, and maybe you will be the last to answer this question, how important are chefs to introduce these concepts, to educate demand, to generate new trends? They are essential. Mm-hmm. They're 100% essential. If you don't have chefs that start using leftovers from meat, the less used pieces of the animals, if you don't have chefs using local beans, it's very hard. I will never succeed in having people eating what I eat. But if people see how chefs can perform sustainability, then they can be inspired in doing something at least similar at home. So yes, the role of chefs is so important that at Slow Food we have a Slow Food Chefs Alliance, precisely because they are incredible ambassadors for change. It's hard. It's a tricky thing, I think, because you don't have so many educated chefs to do the job. I mean, there's a lack of education, and we have this trend about master chefs, and they're so bored to go into research, to go into deep books and philosophies about the concepts of sustainability. I mean, it's okay, it's a hands-on thing for them, but it has loads of theory. They are essential because they are, it's a trend now for consumers. They want to go and they follow chefs. They're inspired by chefs. We see that on social media, in LinkedIn, and Instagram, everywhere. But you, as a consumer, for example, I'm educated, I'm aware of sustainability, but I'm disappointed because I can't find chefs who are really sustainable. It's hard to be 100% sustainable, but what I want to say is like, I want to see the morals, the ethics behind the work. I don't want you to become sustainable and show me that you produce a menu that is sustainable just because it's in fashion, or just because it's a trend, or just because you work with a local producer. What do you do behind the local producer? Do you support your local producer, or do you take advantage of him? It's a tricky thing, but they are definitely the key players in the industry. La cuina pot ser la cosa més sostenible o més insostenible que hi ha sobre la Terra. I això que estic dient potser és molt polèmic, però pot ser-ho. Vull dir, jo a cuines he vist tota aquesta part litúrgica que parlàvem aquí, d'agafar un pèsol i menjar-te la terra que l'envolta, com aquell que diu, i tot això és molt maco, estic totalment d'acord amb ella, però això, vull dir, jo me'n vull anar una mica ara parlant d'això a l'inici de la meva presentació. Penso que en aquests 20 anys de gastronomia els xefs, els cuiners, que és el que som, que és que no fem altra cosa, que tampoc no salvem vides ni apaguem foc, els cuiners ens hem convertit una mica en estrelles de rock. Llavors una mica també aquí ve el problema. Recau sobre cadascun com sent això. Jo, per exemple, i soc molt jove i el que vulgueu, però ho sento com una responsabilitat. Llavors, quan tens l'oportunitat de ser escoltat, tu esculls què projectes i què dius perquè t'escoltin.
A partir d'aquí, cadascú té el seu tarannà i tot això. Hi ha gent que, Francis, per exemple, per mi és un exemple per molts motius, però un d'ells, per exemple, és la seva filosofia de cuina. Vull dir, Francis, en el món de la gastronomia, és un dels xefs no famós, sinó faria servir més la paraula conegut, perquè fa molt una cuina on fa servir moltes coses que són vísceres i coses així. Sí que és veritat que hi ha molta gent que això li pot crear animadversió, però és veritat que és tota una part de les nostres arrels i que abans érem així. Vull dir, al final és una mica el que diem, si fem una mica d'introspecció, si jo ara mateix em situo a Soldeu fa 50 anys, què hi havia, què hi passava i què es menjava? Vull dir, aquesta gent d'aquí, quan queien les primeres nevades, que, bum, tot blanc, quedaven colgats. A partir d'aquí tiraven de conserves, de coses amb sal, de coses que no poguessin fer-se malbé. Doncs una mica com si ens remuntéssim a la cuina que es fa en els vaixells, cuina de mariner, perquè és el que tenen a l'abast. Vull dir, sí que és veritat, per mi els cuiners tenen un paper molt important, passa que és molt complicat, perquè vivim en un món molt mediàtic, de xarxes socials, d'egos, i llavors cadascú escull, tothom és transmissor, el que passa que després tothom escull quin missatge vol transmetre. So last question. I think we are living the last, let's say, five years, a revolution, rather from the supply side towards sustainability, using local ingredients, recovering traditional recipes. But I still see a gap. You talked about different certifications, eco-labels and biosphere and different diplomas that you can get, even, of course, Michelin stars, Dan Barber. So we have great icons all around the globe and zero-waste chefs, but still see a gap between the supply side and the real demand. Do people, when they go to your destinations, the one you're working, for example, Michele, or when they go to Greece or those coming to Andorra, excepting you, V, that you're a foodie, in general, as a whole, is demand really driven by sustainability or more price-driven? Is it true that people are really looking for this, or is just the supply side that it's changing because of managing costs? Ooh. You go first. That's a very difficult question. It doesn't have a simple answer. I think that first of all, you mentioned about trademarks, and labels. I think we need to be very careful on labels. There are tons of labels. Of course, you have Michelin stars and others that are more established, but it's really, really hard to tell whether a label will last or not. And look also at the crisis that fair trade is having at the moment, because it was just fair, but it wasn't good. So in many cases, they need to reinvent what a label is meant for. The truth is that as I said, sustainability is a path where you need to both support the best practices you have on the ground and educate or inspire the people to recognize what quality is about and what sustainability is about. You cannot just have one of the two. That could be one of the reasons why in main tourist destinations of Greece, for instance, it is very hard to eat well, because people just come and enjoy the sunset and assume that whatever is put on their table comes from the islands of Greece, which is probably likely not true. Or same happens in Amalfi Coast and the usual big suspects you have. On the other hand, there are places that have been slowly building their public and their audience and their customers based on sustainability. I was referring a few days ago to a project that I've been visiting just 2 weeks ago, and I have met an incredible chef who has opened a restaurant where he serves just what he produces. And it's open 3 days a week, Friday evening, Saturday and Sunday, which is the dream of every chef, I guess. But he says, I am a farmer and a shepherd for 4 days. And then on Thursday, the brigade arrives
I show what we have, and we build the menu. And of course, quality there, it's very high, sustainability is very high, and people go to this valley that was largely a place for second homes, and for, I bring my groceries from the valley, I eat there, and then I travel back, so I leave nothing in that territory. Now people start and visiting the area precisely to go and dine there or enjoy some of the, let's say, lateral projects that these chefs has brought about. So it goes hand in hand. I think it's a combination of things, and we need to look at data, consumer data, and it's definitely a thing about labeling, food labeling, and data recently shows, at least with the organizations that we work back home, because we are working with America and with New Zealand, and we have data from restaurants and hotels from there, we see a trend that consumers don't mind to pay for something that is sustainable. But there is a risky thing that sustainability might become elitist. And we don't want that to happen. And that's why we need to start investing in rural areas tourism, because there it's cheaper. And we give as well the chance to the local producers to have a higher income, and we increase social sustainability and so on. But in terms of supply chain, oh my God, there's many factors there. We're talking about politics now, and it's going to take us ages. It's a huge thing behind supply chain management and sustainability. It's another topic, another Congress, I think. So yeah, it's a lot, but I think it's a combination of things, and we need to look at what consumers really need and where do they spend their money. 2 final minutes, Jordi. Sí, és una mica el que diu ella. És complicat i ja passaríem de congrés, perquè d'entrada hi ha diverses coses aquí. És a dir, jo penso que això que diem, que sí, cada vegada la gent mira més el tema sostenibilitat, sí, però jo penso que no ens hauríem d'enganyar, encara la gent mira el preu, perquè la massa de consumidors encara no està preparat per fer aquest salt de pagar més. Fins i tot ja no parlem ni de perquè una cosa sigui sostenible o perquè sigui millor. Vull dir, la gent a vegades és certament reàcia a certes coses. I si no ens trobem una mica a l'altre extrem, vull dir, anem a buscar etiqueta, anem a buscar producte sostenible, nosaltres com a establiment l'hem de pagar i com a establiment l'hem de cobrar, i ho acabem fent, però això acaba reduint a una massa del turisme i llavors anem directes només a un target de persona, i tampoc penso que hagi de ser el cas. Vull dir, aquí darrere hi ha una feina de reflexió, fins i tot de governs i tot això, d'una mica com ens posem a treballar amb tot això, perquè sí que d'aquesta manera anem directes a un tipus de persona o gent o a un client amb un nivell adquisitiu X, però després hi ha el turisme de massa, que és castellà el nom, li hem de canviar perquè ja no sona gaire bé, que el turisme de massa és molt gran i mou moltes coses i mou molt negoci. I és aquest el que realment, buscador, on vaig al cap de setmana, filtros, ordenar por más barato. Ningú està mirant etiquetes aquí. I think the change has started, so let's be part of it. Okay, thank you very much to the attendees. Thank you very much to the speakers for the time. Thank you. Doncs seguim amb les sessions d'aquest matí, d'aquesta segona jornada d'aquest Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya, una interesante sesión sobre la gastronomía y el consumo sostenible, que nos ha permitido ver cómo trabajan en diferentes países, incluso aquí también en Andorra. Y ahora es el turno de hablar de experiencias innovadoras. Els hàbits de consum s'han transformat, el consumidor prioritza la seva salut i benestar, el contacte amb la natura i les comunitats. Tant les destinacions com les empreses de serveis turístics s'han adaptat ràpidament a aquesta nova tendència. Al mateix temps, un factor important en les seves vacances és descobrir i experimentar
El turisme, per tant, d'experiències juntament amb un entorn saludable és un element clau per al consumidor. Aquest serà el tema d'aquesta sessió d'avui, aquesta segona sessió d'aquest matí. Recordin, perquè veig que en aquest moment molta gent potser es disposa a anar a la sala del costat a fer un cafè, on hi ha una màquina de cafès, que poden veure allà també una interessant exposició fotogràfica d'Intrepid, que és una travessia dels Pirineus entre França, Espanya i Andorra a través de diferents refugis de muntanya. És un projecte poc té fa, amb la col·laboració dels diferents governs implicats dels 3 països, de França, Espanya i Andorra, i que poden veure a la sala del costat. Ara, però, els convidem a seguir aquesta interessant sessió sobre experiències innovadores, com els deia, la segona d'aquest matí, que comptarà, i els demanem ja que passin aquí a l'escenari, amb el senyor Michel Durier, CEO d'Utopia, França. Gràcies. Demanem també a l'escenari que passi el senyor Betim Butzaco, el CEO d'Andorra Turisme, i el senyor Pierre-François Adam, responsable d'innovació, prospectiva i emprenedoria del clúster Muntanya de França. Gràcies. Modera aquesta sessió la senyora Céline Fortin, directora regional d'Europa i Oceania de l'Associació de Comerç de Viatges d'Aventura. Després de graduar-se amb un màster en negocis, Céline ha assumit gairebé tots els rols dins de la indústria turística, des de la direcció de viatges, la formació a les operacions fins al desenvolupament de productes i la gestió de rendiment, consultoria turística i desenvolupament de negoci. El seu paper és connectar els professionals del turisme d'aventura a través de solucions estratègiques com l'associació, els esdeveniments, l'educació i l'assessorament cap a un creixement sostenible per destinacions i mercats europeus. Escoltem primer la seva presentació. Endavant, Céline. Gracias. Hola a todos, muchas gracias. Hi everyone, it's a pleasure to be here today and an honor to be back in Andorra. Andorra has a very special place. Sorry, I will remove my mask, it might be a little bit easier to talk. I wanted to say that Andorra is a very special place for me because I was fortunate before to join ATTA to work with PGI, Glasgow International, which is, some of you probably know. It's part of CED, who is also managing Grand Valira. So I was fortunate to come here not only from Barcelona to ski on weekends, but also to experience some of the very unique experiences that have been developed here, and I'm sure Betty will be sharing more about this very soon. I would like to show a quick presentation about ATTA because I am not sure that everyone knows about this organization. So let me just go to the next one, this way. So, okay, so ATTA, we are the Adventure Travel Trade Association, which is a global network of adventure travel professionals. Our role is to really get the community together and work on best practices for the sector, for the industry. We not only organize events to get together and discuss key topics of the industry, but also we do research. We do also education programs, and we organize familiarization trips and destinations and everything related to adventure travel. I have been myself in the adventure travel industry for over 20 years, and I've been part of the ATTA community for also a very long time. And what I wanted to say as well is that adventure travel is not just about active tourism, but it is a lot more than that. We call adventure travel also experiential and transformational tourism. What we define as adventure travel is a combination of 3 components. We have the nature, the activity, but also the cultural component that many people may not know. So this is a very important aspect. The other thing I wanted to share is that we have recent 2022 trends to watch. We're doing regular survey with our community, so these trends are based on the adventure travel market. One of the trends is about wellness as one of the overarching trends.
to watch, but also in terms of transformational experiences, especially after COVID, there is a real need for self-care, well-being. And I know that in Andorra, wellness is also a big part of the tourism. We also have a trend on increase of self-guided tours, more autonomy, and also visiting lesser known destinations. That was an existing trend before COVID, but I would say COVID has been acting as an accelerator of these trends as well. And staycation, which we could expect, given the opportunity to work remotely, is also one of the key trends. This is my great pleasure to introduce you to our very first panelist, Michele Durieux. So many of you know Michele from very different caps that he's holding. One of them he was also the director of tourism for the region of Nouvelle-Aquitaine. He has been working in the private sector for many years with Nouvelles Frontières, TUI, Carlson Wagonlit. He's then joined the government and worked in the institution and using his experience to bring new reform and improve tourism in France. And today he's here in the capacity of the CEO of Utopia International. Ladies and gentlemen, this is Michele. Merci Céline, benvinguts, bienvenidos, thank you to be here. Merci d'être ici. Alors je vais vous faire une présentation sur Utopia, un groupe dont vous avez peut-être entendu parler, donc il faut que je pointe par là. The manual interface, it's okay? Yes. Utopia, it's a family company, c'est une compagnie familiale qui a été créée en 1999 par Philippe et Céline Bossan, deux Lyonnais, qui ont eu vraiment une volonté, à partir du camping, de créer une structure permettant d'aller découvrir la nature, d'aller s'intégrer dans la nature, de façon réversible et légère. Le groupe Utopia, nous sommes totalement intégrés. Ça veut dire que nous choisissons les terrains, nous allons dans les pays, sur les destinations touristiques, nous designons les sites, nous fabriquons les chalets et les tentes, et ensuite nous construisons les sites, nous les gérons, et dans plus de 95% des cas, nous effectuons les réservations en direct, c'est-à-dire sur pratiquement 2,5 millions de nuitées que nous réalisons sur nos sites, les clients réservent en direct. Alors c'est toute une évolution qui a commencé initialement en France avec un petit camping dans la Drôme, et ensuite petit à petit, ça s'est étendu en France. Maintenant, il y a pratiquement 60 sites en France, 80 sites dans le monde. Et la progression est à peu près de 20% par an. Ça veut dire que maintenant, on est sur un rythme de 15 ouvertures de nouveaux sites par an. On est au Canada, on est aux États-Unis, on est en Belgique, aux Pays-Bas, on est maintenant en Espagne. Et dans les années à venir, nous allons continuer ces ouvertures dans les différents pays, en particulier maintenant République dominicaine, Costa Rica, Argentine, Chili, et on ouvre dans 2 mois en Chine. Alors l'évolution est vraiment intéressante, et c'est un produit. Ça fait 23 ans que ça a été créé, donc ce n'est pas une innovation de maintenant, mais c'est maintenant une très forte tendance. Il y a une accélération. On est en train de créer, et ce concept est en train de se positionner. C'est en fait des structures de camping confort. Ça veut dire que nos hébergements sont constitués à la fois avec des lits, des salles de bain, c'est du prêt à camper, mais on se met dans des environnements naturels exceptionnels, habituellement protégés, et on demande à avoir beaucoup d'espace avec peu de monde pour que les gens se reconnectent avec la nature. Notre cible essentielle, ce sont les familles urbaines
qui reviennent finalement sur ces territoires pour retrouver ce côté naturel et cette authenticité. Alors je ne sais pas si vous voyez la carte, mais bon, globalement, ce qu'on veut montrer, c'est maintenant cette présence qui est mondiale. On est sur 3 continents, bientôt 4, quand on va commencer à ouvrir nos sites au Maroc. On est reconnu comme l'une des références, pour ne pas dire la référence du camping dans la nature. On travaille depuis de nombreuses années avec la CEPAC, ce sont les parcs et réserves québécois. On a eu des tentes Utopia qui ont été installées dans les parcs avec un partenariat qui maintenant a pratiquement 20 ans. Et ensuite, on a créé nos sites donc dans les Adirondacks, dans les White Mountains. Donc, on a des sites à la fois à la montagne. Donc, en France, vous en avez un, le plus proche d'ici, c'est à Font-Romeu. On en a dans les Alpes, on en a dans les Vosges, qui sont ouverts toute l'année. Avec une clientèle bien sûr tournée vers le ski et la neige l'hiver, mais aussi vers la nature et la montagne pendant l'été, ce qui en termes de rentabilité est bien sûr beaucoup plus intéressant, puisque c'est vraiment les 4 saisons qui sont couvertes. Alors bien sûr l'hiver nous n'ouvrons que la partie cabane, bien que nos tentes elles sont aussi équipées de poêle à bois, ce qui permet quand même de rallonger les saisons. Aux États-Unis, nous sommes implantés au Canada dans la petite station de ski de Sutton, mais on est aussi dans les Adirondacks, dans les White Mountains, on est dans des lieux de montagne, toujours très complexes d'accès, mais avec cette volonté toujours de garder ces espaces naturels. Alors, sur les États-Unis, on a des sites comme par exemple celui de Paradise Springs en Californie, sur lequel on est sur 80 hectares, mais on garde et on respecte cette volonté de ne pas dépasser les 130-150 hébergements Utopia. Sur les sites Utopia, on rentre sur des espaces qui sont souvent piétonniers et sur lesquels on pousse notre clientèle à aller vraiment vers l'extérieur. On ne souhaite pas qu'ils restent à l'intérieur. On est l'inverse du all inclusive. On est un peu l'inverse du Club Med ou de Pierre et Vacances pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire, on pousse nos clients à venir sur site, à profiter de la nature, à profiter des activités naturelles que nous avons sur site, bien sûr. Mais ensuite, on leur explique ce qui peut se faire à l'extérieur. On les accompagne à aller à l'extérieur. Donc tous nos sites sont équipés avec des vélos électriques pour aller de plus en plus loin dans la découverte des territoires. C'est assez intéressant de voir, pour ceux qui le connaissent, il y a le guide du routard, qui est une référence en France, a pour la première fois sorti un guide du routard sur une entreprise. Et elle a sorti un guide du routard sur Utopia pour bien montrer que chaque Utopia est une destination et qu'on découvre ce qui se passe autour d'Utopia. Et donc, on choisit Utopia parce qu'on sait que lorsqu'on vient, on va pouvoir découvrir cette authenticité et ces territoires. Alors, vraiment toujours ce côté de réversibilité de nos sites, on est pratiquement capable de s'engager à remettre un site en l'état en moins de 6 mois, si par hasard on devait partir. Donc c'est l'un des concepts principaux. Nos tentes et nos cabanes, elles sont posées sur le sol. Ce sont des petits pieds en bois avec des planchers, c'est-à-dire on essaye d'avoir l'impact le plus réduit sur le sol sur lequel on s'implante. Alors, quand je dis qu'on essaye d'avoir cet impact minimum, on a aussi une volonté de réduire au maximum notre consommation, à la fois d'énergie, à la fois de l'eau. Donc c'est un point important. De l'énergie, on sait qu'on est capable de la créer, par exemple avec du solaire. Il nous faut toujours un point d'eau, donc ça c'est toujours un point important, mais on essaye d'en consommer le moins possible. Et ensuite, on essaye de mettre en place des traitements d'eau et des systèmes de traitement d'eau qui sont le plus légers possible et qui n'ont aucun impact sur l'environnement, ce qui nous permet d'aller sur des lieux très protégés, très réglementés.
on va sur des espaces Natura 2000, par exemple, où avec les eaux et forêts en France, on a des sites ONF sur lesquels on est implanté, et je vous en montrerai un tout à l'heure à la fin de la présentation. Pour vous montrer un exemple d'adaptation, entre guillemets, à la culture, à l'environnement et à la géographie, ça c'est une tente qu'on a créée pour les Indiens Cris au nord du Canada. Ils n'arrivaient pas, avec leur technique et leur culture, à créer des tentes pour recevoir plus de monde et avoir du confort. Et donc, Philippe et Céline Bossan et notre équipe de laboratoire, on a travaillé avec les Indiens Cris pour créer une Critopia, ce qui a permis finalement de respecter leur culture, de respecter leur format. Et là maintenant, on les forme et on les accompagne pour qu'ils puissent monter leur propre site touristique avec 3, 4 ou 5 tentes sur tout leur territoire, qui est l'un des territoires les plus étendus du Canada. Alors, quelques chiffres clés. Habituellement, un client chez Utopia, un touriste chez Utopia, quand il dépense $1, donc 1 euro, la règle est la même, hein, 1 euro à l'intérieur du site, il va en dépenser 3 à minima à l'extérieur. Donc on voit bien que notre volonté et notre modèle pousse à cette consommation à l'extérieur. Donc quand on parle toujours de tourisme durable, bon, allez, je le répète une dernière fois, n'oublions pas qu'il y a l'environnement, il y a le social et il y a l'économique. Donc on a un réel modèle économique. Habituellement, on ne s'appuie pas sur des subventions quand on crée un Utopia. Et ensuite, on pousse cette valorisation du territoire et de cet environnement par une consommation à l'extérieur. On évalue à peu près qu'un Utopia fait fonctionner 25 prestataires à l'extérieur. C'est à peu près 30 000 nuitées par site. Donc quand on est ouvert toute l'année, c'est plus. Et environ entre 30 et 50, ça dépend de la taille du site et de la saisonnalité, mais entre 30 et 50 emplois directs. Donc, bon, vous connaissez la règle du tourisme, c'est habituellement quand il y a 30 à 50 emplois directs, on considère qu'il y en a 3 à 4 fois plus en indirect. Donc le calcul est assez simple. Donc Utopia, vous voyez bien, c'est à la fois ce modèle économique qui fonctionne, c'est ce modèle social avec cette capacité à créer de l'emploi sur site avec des locaux. La deuxième partie, c'est la mixité de nos clientèles. Je vous ai dit tout à l'heure que notre clientèle principale, ce sont des urbains et en famille, mais de toutes catégories. Ça veut dire que nos hébergements, sur les campings Utopia, on peut partir du terrain libre sur lequel on vient planter 100 tentes, mais il y a aussi des hébergements Utopia. Sur les villages Utopia, nous avons à la fois des tentes équipées avec lit, mais sans salle de bain, et avec des sanitaires communs. Nous avons des tentes avec salle de bain, et ensuite des cabanes et des chalets parfaitement équipés. Donc vous voyez, pour tout type de catégories, et ce qui est vraiment important parce que ça crée une mixité sur nos destinations. Tous nos utopias, nous avons un mélange de clientèle locale et de clientèle internationale. On travaille là avec le gouvernement de République dominicaine pour nous implanter dans les parcs et réserves de République dominicaine. On s'engage à ce qu'une clientèle à minima de 40%, ce sera une clientèle locale de République dominicaine. Et c'est important aussi dans cette authenticité, dans cette découverte des lieux. Je pense que ça doit être le dernier, puisque ça ne marche plus. C'est fini, donc on va mettre la vidéo d'un site, le site de l'Anne-Marie, qui est implanté sur un terrain de l'Office national des forêts, dans le Périgord, donc en Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine. Et vous pouvez le lancer, si ça marche.
celui-là ou 7 avec celui-là? Merci Céline. Tu veux que je revienne ? Voilà donc un concept très innovant, très original, en particulier donc le fait d'avoir un circuit intégré. Comme vous l'avez expliqué, vous avez effectivement, depuis l'identification du lieu, la fabrication des hébergements, le développement des expériences, donc vraiment un circuit complet. On a parlé aussi d'accessibilité, donc la diversité de types d'hébergements pour accueillir un type de clientèle qui soit vraiment diversifié et puisse interagir entre eux. Donc ça aussi, un aspect très innovant dans votre concept. La question que je me pose, c'est avec votre double casquette publique-privée, est-ce que cela vous aide lors de nouvelles implantations pour justement négocier avec les institutions locales et aussi pour mesurer l'impact économique et social sur chaque site, en termes d'emploi, en termes de formation et d'accessibilité? Alors pour la négociation, je ne sais pas, mais pour l'explication, certainement. En fait, la compréhension des enjeux territoriaux, habituellement, et c'est pour ça que je l'ai fait remarquer tout à l'heure, on ne va pas chercher de subventions. Donc habituellement, la question principale quand un acteur privé vient s'installer quelque part, c'est d'abord les financements qu'il va pouvoir obtenir pour pouvoir créer un modèle économique. Donc cette connaissance, plutôt que double casquette, cette double connaissance et cette double expertise politique et institutionnelle et du secteur privé me permet finalement d'aborder les territoires d'une autre façon. Ça veut dire on arrive avec des solutions. Habituellement, dans le cas d'Utopia, on s'implante sur des lieux qui, pour certains, sont des lieux déjà fortement touristiques, mais on s'implante aussi beaucoup, dans 80% des cas, sur des lieux qui n'ont pas d'activité réellement touristique. Ça veut dire on vient apporter cette activité, on apporte aussi notre expertise et notre connaissance pour former, pour accompagner, pour monter les dossiers. Ça veut dire on arrive à accompagner pour avoir finalement des permis de construire et des aménagements qui s'adaptent parfaitement au territoire où on vient. Et ça serait très compliqué pour ces territoires de le faire tout seul. C'est-à-dire quand on a ces échanges avec les élus locaux et avec les territoires, on se met vraiment en position de les accompagner dans leur démarche. Donc c'est pour ça qu'on se met comme acteur du tourisme durable, mais aussi du développement territorial, parce que c'est un peu les valeurs d'Utopia. Ça veut dire, c'est vraiment cette volonté à la fois de ramener les gens vers la nature, mais c'est aussi à la fois d'amener de la valeur dans les territoires où nous venons nous implanter, sans pour autant déranger les populations locales et en nous adaptant à la culture locale. Parfait, merci beaucoup. Une autre question, vous avez abordé bien sûr le tourisme durable sur le plan de l'environnement, notamment dans le développement de sites et de construction, la gestion des ressources, l'accessibilité, donc comme on l'a dit, par l'interaction entre les clients de tous horizons. Mais qu'en est-il de l'expérience locale? Donc vous avez mentionné effectivement le guide du routard. Dans quelle mesure encouragez-vous vos clients à une immersion locale, culturelle et authentique? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, si vous l'avez vu sur la vidéo, on essaye de mettre des petites piscines, par exemple. Alors qu'habituellement, la tendance des campings, c'est de mettre des piscines de plus en plus grosses avec de gros toboggans. Nous, on essaye que les gens ne restent pas autour de la piscine, on essaye qu'ils sortent. Et donc, quand ils sortent, on est obligé d'accompagner aussi les territoires locaux. Donc il y a un gros travail. Par exemple, là, avec le Maroc, on est en train de travailler avec les communautés locales, pas simplement pour qu'ils viennent vendre leur artisanat sur notre site, mais pour qu'ils accueillent nos touristes là où ils produisent leur artisanat et qu'ils viennent
mettre comme des activités à l'intérieur de notre site pour expliquer comment ils font cette production. Donc là, c'est vraiment un accompagnement à la fois pour que les locaux s'approprient notre espace, mais que nous, les gens qu'on amène, on les amène à découvrir une culture, on les amène à découvrir un territoire. Et souvent, sur les territoires, et c'est le cas en Amérique du Nord, on réunit les populations, on réunit les associations. Il y a tout un travail en amont dans la construction du projet. Et si par hasard, on voit qu'à un moment donné, on pouvait déranger, on ne le fera pas, le site. Et ça arrive, ça veut dire on voit qu'il n'y a pas une dynamique ou une volonté territoriale de le faire. Et à ce moment-là, il y a ce respect. Alors là, je parle d'environnement culturel. Sur les aspects environnementaux, c'est assez simple. Hein. On adapte vraiment notre offre à la réglementation locale. Et parfois, on a même des pays et des destinations qui nous demandent de leur écrire la réglementation, parce qu'on leur explique que si leur réglementation n'est pas plus stricte, le fait qu'on arrive va développer un tourisme qui risque d'avoir un impact négatif. D'accord, merci beaucoup. Dernière question avant de passer au panéliste suivant. Effectivement, donc en termes de recherche-développement, on l'a abordé un petit peu, on en a discuté un petit peu hier. Je crois que la recherche-développement est un component très important de Utopia, justement, pour trouver des nouvelles solutions. Lorsque vous avez une implantation dans un nouveau site, peut-être de créer et de développer et d'expérimenter donc sur certaines solutions. Vous l'avez abordé avec donc la tente qui a dû être adaptée et donc créer un nouveau concept de tente pour accueillir en Amérique du Nord un plus grand nombre de personnes. Est-ce que vous avez d'autres exemples où vous avez justement eu l'occasion, par le biais de recherche-développement, de développer une nouvelle solution innovante? Pour nous, on a ce qu'on appelle Utolab, c'est notre laboratoire interne où on passe notre temps à innover et adapter notre produit. Pas seulement l'adapter aux attentes des clients, c'est vraiment les adapter au lieu où on s'implante. Et notre développement international, il ne passe que par de l'adaptation. Et le développement futur ne passe que par de l'autonomie de nos hébergements et de nos sites. Donc, dans les adaptations, je peux citer par exemple, en Californie, on n'avait pas le droit normalement de mettre ce qu'ils disent de la tuyauterie sous les tentes. Donc, pour mettre nos salles de bain, il a fallu qu'on fasse des modules à l'extérieur de la tente tout en donnant un espace commun. Donc là, ça a été une innovation en termes de fabrication. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'être intégré, puisqu'on a eu l'idée, mais on a pu immédiatement le rendre possible en termes de fabrication. Mais ensuite, en termes d'autonomie, de traitement des eaux, je parlais tout à l'heure, on est en train de travailler, en particulier pour la Floride et la République dominicaine, sur un système de traitement des eaux en circuit fermé, ce qui nous permettra de nous implanter sans avoir à faire de centrale de traitement des eaux. Donc c'est tous ces enjeux. On a la même chose en termes d'énergie. On travaille sur des climatisations empreinte carbone zéro, puisque pour le moment nos tentes ne sont pas climatisées, mais on sait qu'avec les très fortes variations de température, en particulier au Maroc, on est capable de générer de l'énergie qui peut être restituée en termes de fraîcheur la nuit dans nos tentes. Donc c'est toutes ces réflexions qu'on est obligé de mener, et habituellement, on les traite destination par destination. Et le dernier exemple en termes d'innovation, vous le comprenez que quand on est en train de s'implanter en Floride ou en République dominicaine ou au Costa Rica sur des zones où il peut y avoir des tempêtes tropicales et des ouragans, on a un enjeu parce que ça n'arrive pas à très bien vivre ensemble, ces tempêtes avec des toiles de tente. Donc on est obligé de réfléchir à comment nos structures vont résister à ces tempêtes. Donc là, c'est aussi des enjeux à la fois de recherche, garder bien sûr notre offre pour que ça reste bien notre concept Utopia en termes d'espace, en termes de taille, mais en même temps répondre à ces enjeux climatiques et culturels. Merci beaucoup. Merci Michel. Nous allons maintenant parler de Andorre, ce magnifique pays que nous avons la chance de visiter aujourd'hui.
avec donc Betim Boudzoku, pardon pour la prononciation. Sorry, I'm going to speak in English. Yes, it's better. So as you know, Betim is the executive director from Andorra Tourism and has been there for 11 years. And Andorra, we heard yesterday about the fact that tourism is such an important part of the economy of the country. Could you remind me exactly from the GDP, which part of the GDP is dedicated to tourism? Well, actually, we are talking, it's difficult to calculate it exactly because there is a part which is directly the GDP. We think this is around 25-30%. But as we are completely oriented, touristic-oriented destination, so practically it's much more if we see indirectly. So it could achieve more than 50% in global. So practically, in this sense, there are countries that usually they have, Spain, for example, have 12% directly, 20% indirectly. So in this sense, we are quite high in this sense. But if we are talking directly, it's around 25%, and indirectly with retail, which is a part of our business, so we go roughly around 50-55%. So besides shopping, we know that the ski and winter is a very important part of the tourism in Andorra. The seasonality it can be challenging, but Andorra has been extremely dynamic. I was fortunate to witness that through my work with PGI as well, in terms of developing new experiences. I was fortunate to visit the refugee La Isla in terms of sustainability, and Epic Andorra with a new innovative lodging, with the igloo where you can spend the night. They also had the bordas, which is rural houses that they converted into luxury accommodation with a gastronomic experience. So also you've been hosting the Tour de France in terms of events. Cycling is becoming a very big trend in Andorra for the summer. So I will let you go through your presentation, and I'm sure you will share a lot about all of that with us, but I'm curious to see how all of these great initiatives have been impacting the seasonality and whether the tourism is now increasing also over the summer and the rest of the year. Thank you. The floor is yours. Okay. Thanks very much. Thanks, Celine. Good morning, ladies and gentlemen. Well, actually, if you don't mind, Celine, I will do this in Catalan because it's our language. So in this sense, then we are going to continue in English with all the questions in French, whatever you want. Molt bon dia, gràcies per donar-me aquesta possibilitat de parlar d'experiències en tot el que és Andorra. Òbviament, quan fas un tipus d'aquestes presentacions, intentes no fer propaganda del teu destí, perquè aquí estem parlant d'un congrés tècnic, però quan parlem de turisme, parlem d'un destí, parlem d'Andorra, és pràcticament impossible de no fer aquest vincle amb tres coses que són importants, que aquí intentarem de certa manera de donar-nos una visió global. Però també es fa molt estrany, fa raro, de no parlar també de Covid, perquè hem passat 2 anys realment molt important, molt difícil a nivell turístic, a nivell de tot el que és el tema d'Andorra i de la resta de països, i això ens fa una mica en vincle amb tot el que és el tema de la situació que ens trobem i que fer un vincle amb tot el que és el tema del turisme, experiències, que és part més important que té un turista quan va a una destinació, i després parlant de tot el que és el tema del Covid. I per això jo vaig demanar amb el nostre... Això no sé... Vale. Ok, comencem bé amb el mouse. He demanat al nostre departament de Business Analytics Intelligence de mirar amb la Carol, de mirar una mica quina és la situació actual. És a dir, que hi ha molts estudis diferents, interns, externs, per veure què ha canviat. Nosaltres sabem que la manera de pensar ha canviat moltíssim, la manera de viatjar moltíssim, hi havia un moment que no podíem viatjar de res. Ara estem entrant en una certa normalitat, que això ajuda una mica en tot el que és el tema de mirar, de continuar amb un turisme normal. No? Però si estem mirant una mica tot el que és el tema d'experiències diferents, no sé si es veu des d'ahir, per això llegiré una mica, veiem que les experiències i el tema de viatjar en un moment ja s'ha convertit en un luxe al moment de la pandèmia, perquè estàvem parlant d'una possibilitat només de sortir de casa. Llavors, qualsevol intenció de sortir de casa ja era un viatge, i que nosaltres en aquest sentit, tenint en compte que teníem la possibilitat de treballar en uns moments molt concrets de l'any, ja vam treballar en una situació de que podíem apostar per aquest tipus de viatger que volia de certa manera poder viatjar. Llavors, això serà una tendència iniciada, és un tema que no canviarà molt i que hi haurà una inèrcia dels 2 o 3, 4 anys que els clients, els turistes, consideraran que viatjar
és un tema t'aporta benestar, és a dir, pràcticament tens una possibilitat de wellness, d'una situació psicològica diferent, generació personal, espiritual en aquest sentit, perquè estem parlant d'una situació molt diferent, un caprici en forma de viatge, espontanis, viatges amb amics i altres coses que de certa manera canvien aquesta tendència i serien una línia realment continuista en aquest sentit. Però de totes maneres, quan estem parlant d'un destí turístic com nostre i quan estem parlant de la situació que ens podem trobar en el futur, sempre estem buscant una certa normalitat per poder tenir un destí turístic com Andorra. Ahir el senyor Pololikashvili, parlant de tot el que és el tema d'Andorra, va dir que fa 15 anys Andorra era només un destí d'esquí i de compres, which is true, que és veritat. És a dir, amb tot el treball que s'ha fet últimament ja s'ha posat en pràcticament un balanç a una situació diferent en tot el que és el tema de la manera com viatja la gent i per què ve a Andorra. Però parlant sobretot de xifres, òbviament perquè som un país de 80.000 habitants, 8,2 milions de visitants, per càpita és el número 1 del món, és a dir, per càpita de milers de persones per turista, i que pràcticament un dels reptes importants que vam tenir sempre en Andorra és convertir aquest client d'un dia que poguessi estar més temps dins de tot el que és Andorra, és a dir, que passin més nits i es consideri com un turista. I en aquest sentit ja cada vegada ho fem millor i cada vegada, com deia Pololikashvili ahir, ja no és només la temporada alta, no és només hivern, estem parlant d'una temporada molt més ampla i una temporada que amb experiències diferents que podem oferir ja pràcticament estem entrant en una línia de poder tenir un altre tipus de clients i paral·lelament de tenir una possibilitat de treballar pràcticament tot l'any. I quan estem parlant de tot el que és el perfil de visitants, i ara començarem amb el tema d'experiències, veiem que, òbviament, la majoria de la gent ve de compres, però tot el que has posat molt és el tema de conèixer Andorra, de senderisme, d'activitats culturals, termalisme, oci nocturn, etc. És la possibilitat d'un destí turístic com el nostre de créixer, donant i oferint experiències diferents en la línia de tot el que és un destí de 365 dies. I si mirem el tema d'activitats esportives, és veritat que la gent ve per esquiar i per compres, és més obvi, però activitats esportives i esquiar és només 8,4% en total de 12 mesos. És a dir, que pràcticament la possibilitat de poder créixer amb altres tipus d'activitats i durant tot l'any són enormes perquè tenim altra manera de poder mirar del resta de l'any de tot el que és el tema de viatge. Però amb aquestes, parlant d'Andorra directament, ja està. Ara entrarem una mica de mirar només 2 diapositives del tema de màrqueting perquè òbviament ens hem trobat en una situació d'adaptar el màrqueting que fem segons la temporada que estem. I això és molt complicat de mateixa manera, perquè Andorra és l'únic país que fa màrqueting centralitzat des d'aquí en qualsevol país del món. I estem parlant d'una combinació de 24 països. I moltes vegades és molt difícil de compaginar i de poder adaptar el màrqueting que fas a un composició en concret. I que, de certa manera, tenint en compte la pandèmia, la campanya que vam fer el 2020, a l'estiu de 2020, a plena pandèmia, vam fer una campanya molt enfocada amb el tema de natura i de la possibilitat de sortir de casa i d'un lloc en concret. Llavors, gràcies a aquesta campanya, només vam perdre 14,9% de tot el que és la capacitat turística d'Andorra durant l'hivern, de l'estiu, perdó. I això ens dona la possibilitat de crear campanyes diferents i que de certa manera ser adaptables amb tot el que és el tema del moment que estem fent les campanyes. I en aquest sentit, parlant d'això, llavors és de les campanyes més exitoses en aquest punt, però ara, de certa manera, estem entrant en una certa normalitat. Sense posar-vos 20 spots, només per tenir aquesta normalitat i per veure com ho estem fent, aquí és un spot de 20 segons d'aquesta campanya d'aquest hivern que ens deixa la possibilitat de començar a comunicar coses ja concretes i que realment ja poden viure en Andorra. Pot ser que amb aquestes imatges et vingui una mica de fred, perquè sí, a Andorra hi fa fred. Però és que sense fred els nostres paisatges no et posarien la pell de gallina. Però vaja, que aquí pots trobar l'abric ideal per entrar en calor i moltes maneres de gaudir del fred. Vols una pista? Doncs tens la vermella, la blava, vaja, les que vulguis, concretament més de 300 quilòmetres de pistes. I si vols respirar un dels aires més purs del món, doncs el teu aire, perquè el millor del fred és poder entrar en calor, oi? Informa-te'n a visitandorra.com. Molt bé.
Aquí estem per parlar d'experiències, aquesta experiència turística que volem, de certa manera, diversificar i de posar el punt diferenciador amb la resta d'activitats que estem fent i que són important per al destí turístic. Aquí crec que el més important possible és de fer dos grups de les experiències, que són Global Experiences i Tailored Experiences. És a dir, Global, que és la part, diguéssim, que necessites un partner sòlid, necessites un partner que realment et pugui, de certa manera, una experiència sigui un esdeveniment que automàticament s'està convertint en una experiència. I en aquest sentit, com tenim diferents esdeveniments que estan fent, ens ajuda a través d'una marca de fora, es posi el tema de la diferenciació com un destí i com l'experiència que pots tindre molt important. Només per mencionar uns guns, és a dir, Tour de France. Tour de France ja sabeu el pes que té i tot el que significa per un destí. Aquí, òbviament, estem buscant un punt diferenciador perquè Andorra és un país de ciclistes, és un país que pràcticament més de 80 ciclistes professionals viuen aquí i tenir aquesta possibilitat de novetat de marca i automàticament fer el vincle amb Tour de France i la Vuelta automàticament amb Andorra ens deixa la possibilitat de posicionar-nos com un destí d'esquí important, de ciclisme i sobretot en la temporada baixa, que per nosaltres és estiu i no és hivern i que deixa aquesta possibilitat de poder comunicar d'altra manera. Copa del Món de BTT, es va parlar a la Massana. Òbviament, totes les característiques que té el terreny, les instal·lacions, conviden que sigui un centre de BTT. Automàticament no tothom farà BTT, però com a espectador, com un esdeveniment important, es deixa la possibilitat de tenir aquesta línia de comunicació diferent, que és el tema de ciclisme, i molt enfocat en el tema de tot el que és les pistes andorranes. Spartan Race és la prova de reptes, una prova que vam començar fa 4 o 5 anys. Fa 5.000 persones que en la plena pandèmia van poder fer aquesta prova, hi ha possibilitat de fer-la, hi ha possibilitat de mirar-la, jo sóc el que miro, no la faig, però hi ha persones que la fan, però en principi que és una de les més dures que hi ha. Però és una experiència diferent, és una experiència que deixa la possibilitat que un turista també pugui participar dins d'una prova i que al mateix moment sigui una experiència diferent. Les experiències són bones, però al mateix moment han de tenir aquesta exclusivitat i un punt diferent que quan estem parlant de tot el que és la comunicació. I això és només el títol il·lustratiu, que per ser un destí d'èxit has de tenir una oferta global d'esdeveniments turístics i esportius diferents durant tot l'any. És a dir, tenir aquesta possibilitat de períodes diferents de crear per notorietat de marca i després per ser atractiu per clients, has de tenir aquesta possibilitat de tenir esdeveniments durant tot l'any. I després, si parlem d'experiències tailored, que són a mida, que són fetes per nosaltres, aquí hi ha dos grups. Hi ha tot el que és la possibilitat de comptar amb una marca prestigiosa que de certa manera pogués ajudar-te per tenir aquesta possibilitat, i després tot el producte, tota l'oferta d'Andorra, que té molt pes i que es pot, de certa manera, buscar aquesta originalitat. Normalment, un esdeveniment d'aquest tipus és Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil vam començar fa 9 anys, amb la possibilitat de fer un espectacle exclusiu i únic a Andorra. Llavors, la diferència és que Cirque du Soleil actua en tot el món. Es pot veure en diferents països, ciutats diferents en el món, però aquí és només un espectacle fet a Andorra i per veure has de venir a Andorra i has de venir a les 10 de la nit. I automàticament això és un espectacle únic, exclusiu, econòmic no és, però de certa manera que t'ajuda de certa manera de crear prenotacions i al mateix moment de crear aquesta possibilitat d'una marca molt prestigiosa que faci un espectacle només a tu i que hagis de venir durant el mes de juliol per veure exclusivament a Andorra. Fa 9 anys, 2 anys no ho podem fer, i en principi estem parlant de més de 100.000 persones que venen per cada edició. 80% de les persones, el motiu principal per venir és un espectacle de Cirque du Soleil, donen una valoració de 9.0 i que 85% diuen que si no fos pràcticament el motiu principal per venir a Andorra, no haguéssim vingut a Andorra. Llavors, amb tot això, deixa la possibilitat de tenir una exclusivitat d'una marca de Cirque du Soleil que fa una cosa exclusiva per nosaltres. Però l'any passat, per exemple, no vam poder fer Cirque du Soleil per tema de la pandèmia, llavors vam crear un altre esdeveniment exclusiu, únic, que és tenir David Guetta actuant a 2.000 metres d'alçada, una pista d'esquí, una plataforma adaptada per 40.000 persones i només vam poder posar 4.000 per aquest tema de tot el que és la pandèmia i tenir aquest punt diferenciador.
Això et dona una exclusivitat, perquè David Guetta també actua en qualsevol punt del món, però tenir la possibilitat de que actuï en una pista d'esquí a l'aire lliure a la plena pandèmia dona aquest tema d'experiència única, diferent, que només pot viure en Andorra en un moment adequat. I això són marques de fora. Aquí estem parlant de Live Nation i de David Guetta. El ministre també parlava ahir de tot el que és el tema de sinergies que volem fer amb aquest tipus d'empresa, que ens ajuda moltíssim. Disney és el grup més gran d'entertainment del món. No parlem de Disney, de pel·lícules, de res, i tot el que és, tenim una aliança estratègica amb Disney, i aquesta aliança de Disney és molt enfocada en el tema de màrqueting, de campanyes conjuntes, però amb Disney tenim un tema molt comú, perquè compartim target, perquè és un target familiar. I per sort, Disney només és Disney té Pixar, té Star Wars, té Marvel, té 20th Century Fox, National Geographic i Fox. I tot això és des de la possibilitat de fer activitats diferents dins d'Andorra i que ens poguessin ajudar amb la marca de Disney tenir una experiència única, exclusiva i que no es pot veure en Andorra. Això és només un exemple, això és el Shopping Mile. Shopping Mile és el centre de ciutat, és a dir, d'Escaldes, Engordany i d'Andorra la Vella. Estem parlant de 1,6 quilòmetres de boulevard, per això es diu Shopping Mile, que és una milla, hi ha 1.000 botigues i hi ha una afluència brutal de persones durant tot l'any. Llavors aquí tenim una exposició de peces de pel·lícules o de herois de Marvel, com pot ser Captain America, que en aquest sentit es pugui veure una exposició de Disney dins de tot el que és Andorra. Això és una experiència diferent, una experiència que només pot viure en un moment adequat, en un lloc adequat, en qualsevol lloc del món. National Geographic, nosaltres som target familiar i estem enumerats en tot el que és el tema de les famílies, però també National Geographic compartim una passió, la natura. National Geographic és un apassionat de natura i nosaltres en 468 quilòmetres, que només 8 quilòmetres estan poblades i 92% ja pràcticament és natura, és un partner perfecte de fer actuacions diferents. Això és una exposició de fotos fetes per un fotògraf de National Geographic amb la possibilitat de tenir al centre diferents fotografies i diferents punts, diguéssim, comuns amb tot el que és la natura, el món animal, la fauna, amb tot el que és Andorra en aquest sentit. Només són exemples de diferents experiències que podem tindre en Andorra i que pràcticament tenen una marca i que una gran marca sempre s'uneix amb la gran marca, perquè si no, una de les dues han de ser molt importants. I després, tot el que és el tema de l'exclusivitat de l'oferta d'Andorra que es pot viure aquí i no es pot viure en altre lloc. També una experiència. Això és una experiència, és un parc temàtic, natural, però a 2.000 metres d'alçada, pràcticament com màxim Naturland, amb el tobogan fora el més llarg de l'Europa. I això dona una exclusivitat de l'oferta i d'una experiència pràcticament no vista en altres llocs i on la natura té un pes important de tot el que és l'experiència i que genera visites i, òbviament, genera expectatives de fora. Tamarros. Tamarros és difícil d'explicar, és una llegenda, són figures que adoren els nens. En aquest sentit, es va crear un recorregut de diferents tamarros en Andorra i que genera pràcticament visites en família, és producte 100% familiar, que has de trobar tamarros diferents que estan en Andorra i això és com si fos un tema d'una activitat de natura, en família, en natura i pràcticament molt enfocat en tot el que és el tema del turisme familiar, que té una originalitat d'una experiència diferent que pots fer durant tot l'any. Òbviament, a la primavera i estiu és més que recomanable. Refugis, hi ha hotels de 2, 3, 4, 5 estrelles, tenir la possibilitat d'allotjar-se a un lloc als britànics in the middle of nowhere, és a dir, no es pot arribar en cotxe, té la seva peculiaritat i té la diferenciació amb tot el que és allotjament clàssic que es pot imaginar. I en aquest sentit la natura té un rol important, el senderisme també, la possibilitat de poder arribar també, aquí són 2-3, Refugi Illa, és un com a Pedrosa, també de Juclà, que són diferents allotjaments que es poden enriquir l'experiència d'un turista que ve a Andorra en qualsevol època de l'any. Això està molt trendy, sobretot per vosaltres, a de què? Això és una vista de Canillo, i tot el que és el tema de poder aprofitar de llocs realment de landscaping
i que de certa manera poden tenir un punt diferenciador turístic. Aquí tenim un mix també d'una escultura, de cultura també, d'una diferència amb tot el que és el tema de qualsevol punt de vista que pots tindre i que, òbviament, això és de més èxits que hem tingut els últims 3 anys. Òbviament, la pandèmia és una pausa, però en total, en tot el que és el tema de Rock de Quay com un producte atractiu, una oferta atractiva turística molt important. Altra, que també va ser una sorpresa impressionant, amb tot el que és el tema de les visites que va generar amb Mirador Solar d'Ordino, de Tristaina, és pràcticament un monument dins de la muntanya, amb una possibilitat d'un paisatge formidable i tot el que genera visites en aquest sentit de tenir la natura com un punt diferenciador, respectar-la, per suposat, però que de certa manera es pot controlar i es pot tenir aquest punt diferenciador de tot el que és el tema de visites diferents que pot tindre un client, un turista. Caldea és més que conegut, òbviament no parlem de Caldea perquè és una referència del nostre turisme, però hi ha una cosa que de Caldea a mi em fascina, perquè Caldea va néixer com un termolúdic, va néixer com un producte, diguéssim, d'anar en família, de passar 2 o 3 hores en un spa, un termolúdic, és la paraula, i que van saber diferenciar en 2 coses. Un és un producte diferent que és Inu, que és molt enfocat en el tema d'una experiència d'adult only, només d'adults, i que és una experiència molt, diguéssim, privada, en aquest sentit, amb tot el que suposa un parc d'aquestes característiques, un lloc on tens l'aigua com un diferenciador al centre de la ciutat, i paral·lelament, per l'altre costat, tens Clickids, que és un producte al mateix edifici, amb altra entrada, de tot el que és el tema termolúdic, que és tot el que és el tema d'un spa, una oferta de l'aigua, només exclusivament per nens. I això pràcticament t'ajuda moltíssim perquè tens 2 targets diferents, a part de la família, que troba un punt referenciador a una oferta com Caldea i que ha sigut de fer aquest turisme de 360 graus i tenir les 2 coses. I'm okay with the time? Yeah? Okay, just remind me. Ok, bé, va anar en un lloc per curar-se, crear mal rotllo, honestament, perquè si estàs parlant d'un tema que vas a un lloc perquè necessites, això crea mal rotllo. Això no crea mal rotllo, és un producte molt important, Andorra Health Destination, és a dir, que és un mix entre tot el que és el tema d'una estada en un lloc de turista i paral·lelament que pots tenir altres activitats molt orientades en el tema de salut, de benestar, de wellness en total. Com en 2 anys tindrem el Congrés Mundial també per Wellness, ja parlarem molt més d'aquest tema, però això és una iniciativa d'Andorra Business, dels nostres companys de l'iniciativa de Ministeri de Cultura, que es basa en serveis de salut que s'ofereixen mentre un turista pot estar en Andorra. És a dir, no necessita hospitalitzar-se, pot fer moltíssimes coses durant la seva estada. Això és molt trendy també en el món de tot el que és el turisme, però estic parlant de serveis de salut centrats en l'esport i medicina, benestar i termal. Aquí teniu totes les coses que es poden fer. Això té 2 vincles. Per un costat, tot el que és el tema de turisme total, però també té un vincle amb tot el que és el tema de B2B, és a dir, de tot el que és d'atractiu que suposa Andorra per a les empreses diferents en aquest sector que puguin tenir un servei o poden oferir aquest servei per instal·lar-se aquí com una empresa. Òbviament és un projecte, cada vegada s'està fent més, cada vegada hi ha més centres que s'estan... Però és un tema que, insisteixo, ja quan parlem de wellness, ja parlarem més detalls, però és una de les iniciatives més interessants que tenim en aquest moment. I amb això acabo, és a dir, això per mi, com un director d'una empresa, és un orgull perquè això va néixer de l'equip d'Andorra Turisme, és a dir, és un projecte que amb la Self-Initiative van començar a parlar i entre ells fem tot el que es fa al màrqueting i l'empresa moderna, brainstorming, team building, etc. Però això és un tema d'una iniciativa que va néixer d'ells per tenir una possibilitat d'utilitzar la natura. Tot això el Covid ens va fer pensar moltíssim, teníem una mica més de reflexió de tot el que és el turisme, com guiarà, com tindrem el futur, què hem de fer per ser adaptables amb tot el que és el tema del turisme actual, què ens esperarà demà, que no sabíem, encara no sabem, honestament, perquè tenim una pandèmia i tenim una guerra, però de totes maneres tenim una possibilitat de crear productes diferents que de certa manera poden iniciar-se i tenen un vincle amb tot el que és el destí, no fan mal a la natura
i que de certa manera van a un target que és famílies amb nens de més curta edat que comencen a pensar en senderisme com un punt diferenciador, però molt divertit i molt familiar. I això és una iniciativa que vam començar fa res, és a dir, fa un any, més o menys, amb tot el que significa tota aquesta ruta. Aquí tenim diferents, això és una de Menagrons, que és una de les rutes possibles dins de tot el que és el bosc, muntanya. Altra que pot ser és de bolets, hi ha més, però Celine no em deixa perquè tinc el temps limitat i parlaré amb el segon, però pràcticament per saber el concepte i tot el que estem parlant en aquest sentit de quan estem parlant de tot el que és el tema d'aquest tipus de turisme. I a l'altre costat, un projecte molt més individual, per dir d'alguna manera, molt més sofisticat en el sentit de tot el que és el tema de l'experiència. Poso un vídeo i després continuo. Molt bé. És per desconnectar-te, per connectar-te amb la natura, simplement. És un tema de teràpies naturals de benestar, d'inspirar-te, motivar-te, tenir aquest contacte amb la natura. Un producte i un projecte que té un vincle amb tot el que és el tema de B2C també, perquè és molt important per a les empreses també que tinguin aquest team building i que poguessin tenir un punt diferenciador. Tot això té un punt diferenciador també perquè és un escenari privilegiat, perquè es fa a Andorra, perquè tenim la possibilitat de fer-ho, perquè tot el que és la natura, el contacte i de proximitat que podem tenir tot és tangible en aquest sentit, ens deixa la possibilitat de crear una oferta d'aquest i sobretot preservar el nostre medi ambient. Són dues iniciatives diferents, tot són un punt comercial, però tenen un punt diferenciador d'experiències que tant estem buscant i que tenen aquest vincle amb tot el que és la natura i sobretot quan estem parlant de postpandèmia és un punt referenciador que jo crec que amb la inèrcia 3 o 4 anys ja tindrem aquest canvi d'hàbits que la gent sempre cada vegada té més iniciativa de viatjar en cotxe, d'estar en un destí sense tenir una mica més tranquil i tenir aquesta possibilitat de tenir la natura molt tangible per poder aprofitar-la. I que hi ha algunes coses de tot el mal que ens ha fet aquesta pandèmia, hi ha coses que hem d'aprendre i de mirar una mica el futur. Bé, és a dir, aquí estem parlant de Son Bosc i Son Tartera, un que és d'autoconeixement i l'altre de treball en equip, no entrarem més en detalls perquè estic fora de temps amb tot això, però de fet d'Andorra Turisme fa temps que vam començar a parlar de tot el que és les experiències diferents. Aquí he recuperat un tema del 2015, que vam fer un spot, això que veieu aquí és molt de pel·lícula, és a dir, no s'ha de provar en casa perquè és impossible, però de certa manera té un vincle perquè encara sigui passat un spot antic, és la possibilitat de tot el que són activitats que es fan a Andorra, amb un sentit del passat, òbviament, ara estem modernitzant i tenim un altre punt de diferenciador que és la natura, però només com una referència d'un spot que vam fer, que també tot el que és el tema de... S'ha anat... Tinc el vídeo. Tot el que és el tema d'experiència és important.
Me la quedo. Andorra és una altra història. Visitandorra.com. No hi ha res millor de poder provar el producte abans de comprar-lo. Moltes gràcies. És a dir, no puc parlar més de futur de les campanyes. Tenim una campanya esplèndida a partir d'estiu que està treballant en màrqueting i això ho presentarem quan toqui, amb tot el que significa. Suposo que, i possiblement al pròxim Congrés Mundial, que parlarem d'això i parlem de moltíssimes coses. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que gaudiu en Andorra com a professionals i també com turistes. Gràcies. Thank you. Thank you very much, Betim. I'm so impressed with Andorra. In the last few years, I have noticed so much development in terms of new activities, diversity, the potential in tourism in terms of rural tourism, wellness, new ecologies, everything that you mentioned. It's so impressive. So we know that the two challenges that were mentioned yesterday, one is seasonality and the other one is to increase the length of stay in the country, especially from the neighbor markets that may come just for one day shopping. As we know, duty-free in Andorra is also a great opportunity. So did it work? Would you say all these amazing new developments have been, reflecting in numbers as well of visitors, increasing the length of stay and coming in different time of the year as well? Yeah, sure, definitely. I mean, when we are talking about Andorra, actually, when we are talking about getting more length of stay for every single tourist destination, is very important just to find the reason why you have the possibility to stay longer in a specific place. So more than we offer to the clients or the tourists, longer they will stay here. So actually, there are some things that are pure tactical. So we generate the Cirque du Soleil that 2013 we started, and there is a performance at 10 o'clock in the evening. So if you want to enjoy Cirque du Soleil, you have to stay one night in Andorra at least, because if not, there is no chance just to enjoy it. Apart of that, we are trying to differentiate in all figures that we have. I think during the COVID, we had the possibility just to be very active nearby, especially the near countries, which is Spain, especially Catalonia and the north and the southern France. But in this sense, so we saw that as we have in the marketing tactically, we are just generating, we have three, let's say, bases of generated business. So the near, far, the international. The near is practically 3 hours of driving from Andorra, or from the place that they are coming, the tourists, and the other one is for 6 hours, and international, we are talking about UK, or even we can talk to China or other continents. So during the pandemic, we saw that this trend has changed, because practically the 3 or 6 hours we are considering as a near, because one person from Madrid doesn't have any problem just driving to come to Andorra. So this gives us a lot of possibility just to have a little bit to spread a little bit our marketing among other countries and other seasons during the summer also, which gives this point of attractivity. Other thing is that, we know that we are a very small country, almost 80,000 inhabitants, 468 kilometers, but our offer was created 30 or 40 years ago, especially considering the shopping and the skiing as a main core business for us. The things have changed, so we know that we have to be compatible with all the markets and the things that they are going on. There is a huge globalization. I'm not talking about pandemic and the war, but a huge globalization. There is another possibility of getting the tourists in another way of thinking, and we just want just to give a little bit more quality in this sense, and just to have differentiation all the offer that we offer. It means that if you go to Roc de Quer and you have a beautiful view, but not a theme park, we cannot have there 35,000 people at the same moment, because in this sense we are going to make we are going to go wrong against the nature in this sense, so everything should be a little bit much more differentiated, much more ordinated in this sense. So practically there are several possibilities, so you can do it by paying or just to have a specific hour that you have to go. We have to learn a lot from Venice, for example, that Venice is a wonderful city, but has a huge problem with the massive tourism, which is not massive tourism because they are low cost, but they are massive tourism because there are a lot of people they want to like to go to Venice.
So in this sense, so we can learn from Louvre, from Paris, we can learn from Amsterdam in this sense. So we are in the right moment, in the right place, just to see which are the things that we have to do now in order just to ordinate a little bit our tourism and just to get a little bit more classified. But having the offer that we saw here in 20 minutes, if I'm not wrong, I didn't take more. So in this sense, so it's a huge opportunity for us in future just to ordinate a little bit and to see these specific and tailored things that with the help of the huge brands that are really interested to work with us and to collaborate with us, such as Disney or National Geographic or Cirque du Soleil or whatever it is, Live Nation in future. So give us this possibility just to have tourism not only in winter, because it was our base, and to have in summer. Our offer consists of 45,000 beds, and we have 300 kilometers of ski slopes. So our offer of hotels is based on how many people could ski during the day. But you can ski during 5 months. So we have a huge possibility just to have another things during the summer especially, and spring. And then we have Andorra Living Festival. I didn't have time to talk about that. So all things is going just to increase the awareness of brand Andorra in winter, and just to be much more attractive with other product, other offer, more specific, more connected with the nature, with the rest of the season. Thank you so much. Welcome. One more question. We know wellness is also a big part of tourism in Andorra, and you mentioned some unique experiences around wellness as well. We have seen in the trends for the adventure travel market post-COVID with an increased demand on wellness, well-being, especially anything related to mental health and physical health after going through the pandemic. Have you noticed in Andorra also an increase in demand in this sector? Sure. I mean, actually, everything that we are, I mean, the marketing is expensive and very, let's say, moving not very fast. I mean, it's slow motion everything. So everything that you're doing tomorrow, you are going to see probably results. If you want something to change different, something very different, you have to wait 4, 5, or 6 years, and you have to spend money, obviously, on the marketing. So we are differentiating our, let's say, influence in this sense in the countries that we are really known, and then we are just doing marketing in the countries that we go with the tour operators in order to just to create a brand awareness. But in this sense, we are talking about wellness and all our specific things. Every time we have much more product to offer. So we could sell what we have in this sense. So having pushing the product in another level, and having the wellness and the point of differentiation helps us in order just to get another target. I mean, as smaller is the target, is much more difficult is to affect it. Because for a target which is small, you cannot do an advertising campaign on the TV because it's hell of expensive, and then you are not interested to spread your communication because it's very expensive what you get. So being such a niche or getting this kind of tourists or clients that it's a small group, it's expensive, and you have to be very, very precise because you have one shot in this sense. So if you just target very well, you have the possibilities. But all the product that you mentioned before, that we have the private sector and also the publics, the main difference and the main, let's say, advantage that we have in Andorra is that we have a good connection between the private and public sector because we are very near. I mean, it's a small country, and the tourism is key for us in this sense. It doesn't mean that we don't have to see and to find another way of getting another additional businesses, but tourism will remain, and we are sure we have a possibility to increase the tourism, to increase the quality, and just to get another market, to differentiate the market, and of course that to have this compatibility after COVID, to have this possibility just to spread. But actually, the wellness and everything concerning with the nature is a key product for us for a key performance. You're welcome. Our next panelist is Pierre-François Adam from Cluster Montaigne, and Pierre is a prospective and innovation manager. He represents and drives a network of companies, identify existing innovation in the mountain areas, analyze users' needs and market trends, and then find new solutions to key mountain development issues. He will talk about from ideas to reality, how to impulse sustainable innovation for mountain issues.
Pierre-François, the floor is yours. Hello. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, merci d'être présent ce matin et merci aussi à l'organisation de m'avoir invité pour cet événement. Effectivement, si on doit retenir une chose des différentes conférences qu'il y a eu hier et aujourd'hui, c'est qu'on est à peu près tous d'accord sur un certain nombre de constats au niveau du tourisme de montagne, des enjeux, bosser sur l'attractivité, la durabilité, la mobilité, l'énergie, en tout cas il y a un certain nombre de sujets qui sont identifiés. Et ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est finalement un exemple de réalisation qui illustre la question qui vient juste après les constats, c'est par quoi on commence et qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Je voulais donc simplement évoquer avec vous ce que fait le cluster montagne sur ce sujet-là, et notamment pour cet objectif de stimuler l'innovation en montagne. Très rapidement, le cluster montagne, c'est un réseau d'acteurs et d'experts en aménagement de la montagne. Nous sommes basés à Chambéry, dans les Alpes, en France. Et nous accompagnons ce réseau sur 3 grandes offres de services qui sont la mise en réseau, l'innovation, le développement commercial et enfin le développement durable, ce qui est effectivement un dernier point sur lequel nous avons travaillé ces 2 dernières années et mis en place une stratégie, un certain nombre d'offres de services. Donc très globalement, le rôle de ce réseau, en tout cas sa place dans l'écosystème du tourisme, c'est un rôle de fournisseur d'idées et également de produits ou de services, voilà, pour faire très simple. Donc aujourd'hui, le réseau du cluster montagne est constitué d'environ 260 membres, dans lesquels on va retrouver des entreprises, des startups, des institutions, des organismes de recherche et de formation, et également des territoires partenaires, qui sont des destinations touristiques, par exemple, des stations de ski, etc. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que nous intervenons sur des expertises vraiment précises, en tout cas particulières à montagne, que sont celles qui sont affichées sur la droite, l'urbanisme, l'architecture, développement du tourisme été, hiver, le management des risques naturels, qui est un point extrêmement important, et notamment ici, management de l'environnement, et également sur des sujets de gouvernance ou de politique publique. Donc, globalement, comment est-ce que nous avons réussi à initier cette dynamique pour stimuler l'innovation en montagne ? Donc, c'est une démarche que l'on crée depuis 4 ans maintenant, et on s'est appuyé finalement sur 3 grands principes, 3 grandes actions, que sont analyser, observer et restituer, faire. Voilà. Donc, avec cette logique de se dire que pour avoir des bonnes idées, finalement, le postulat de base, en tout cas c'est l'ADN du cluster montagne, c'est se dire on n'y va pas tout seul, on y va au moins à 2, à 3, à 4, à 10, c'est bien aussi. Mais en tout cas, ce qu'on fait valoir dans notre approche, c'est l'intelligence collective. Donc première étape, acquérir du savoir, des chiffres, des données, des tendances. Il y a plein de façons de le faire. On a choisi, nous, de créer un think tank interne au cluster montagne et d'éditer tous les ans ce que j'ai dans les mains, le cahier de tendance montagne. Alors j'en ai quelques exemplaires avec moi aujourd'hui qui sont en français, et il y a également une version anglaise qui sera disponible à partir de demain, donc évidemment, si vous êtes intéressé pour le feuilleter, ce sera avec plaisir. Mais l'objectif de ce document, c'est clairement de livrer la vision d'experts. Alors ça peut être des chercheurs, ça peut être des investisseurs en montagne, ça peut être des associations. Livrer ces visions, partager ces visions, et au travers de la lecture de ce guide, détecter finalement des tendances. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, vous verrez, je vous donnerai des exemples de ce qui a pu naître de ça. Deuxième étape, une fois qu'on a, comme aujourd'hui et comme hier, fait des constats, c'est passer à l'action, donc élaborer des stratégies, et on travaille beaucoup effectivement en groupe de travail, et c'est une spécialité sur laquelle on s'est vraiment appuyé ces dernières années. On a pu travailler sur des thématiques comme la mobilité, comme l'efficacité énergétique, comme l'économie circulaire, par exemple. L'objectif à chaque fois, c'est de sortir de ces réflexions avec un plan d'action. Ça peut être extrêmement variable, ça peut être de la communication, ça peut être un projet de R&D, ça peut être, pourquoi pas, des propositions stratégiques sur certains territoires. En tout cas, les données de sortie sont extrêmement larges. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des données qui ont été construites collectivement,
et qui donc, dans cette approche, arrive à prendre en compte un certain nombre de visions et donc de parties prenantes. Et dernier point, c'est le disséminer et faire. Donc une fois qu'on a bien réfléchi, fait des stratégies, c'est l'idée de passer tout de suite à l'action. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que l'an dernier, 2021, on a énormément travaillé sur le sujet du développement durable en montagne, et notamment de la décarbonation des activités en montagne. Et nous avons donc pu collaborer avec l'ADEME, qui est l'agence française, je dirais, du développement durable, pour faire court, avec lequel on a collaboré sur la mise en place d'un guide de bonnes pratiques, justement pour aider les acteurs de la montagne à diminuer leur impact carbone. Ce qui est intéressant dans ce guide-là, et ce qui est assez nouveau, c'est qu'il prend en compte l'intégralité de la chaîne de valeur, à savoir, on va également parler de l'impact de l'équipement de la personne, les blousons, les skis, les casques, l'impact des infrastructures, remontées mécaniques, routes, etc., logement, et également l'impact de l'activité d'une station de ski en tant que telle. Je vous présenterai peut-être tout à l'heure quelques résultats. Adossé à ça, on a également développé un outil qui permet de réaliser des bilans carbone simplifiés. Alors c'est vraiment une première approche, mais notre objectif, c'était vraiment de commencer à sensibiliser et engager nos membres dans cette logique-là. Voilà. Donc c'est toujours des premières étapes, il faut y aller doucement, on est tous sur ce sujet-là, enfin en tout cas je parle pour moi en priorité, mais je sens aussi que c'est quelque chose qui est souvent partagé, on est tous en train d'apprendre sur ce sujet-là, sur des bonnes pratiques, sur des réflexes à avoir ou pas, c'est souvent contre-intuitif, lorsque l'on pense faire moins d'impact finalement parfois c'est pas toujours le cas. Donc voilà, ça permet d'engager ce genre de réflexion et de monter en compétence on va dire. En tout cas, sur cette partie de mise en action, pour nous, l'action qui est la plus remarquable et qui donne de très bons résultats, c'est ce que l'on appelle, nous, le Cluster Mountain Labs, qui est finalement une façon de faire rencontrer nos experts avec des territoires de montagne. Et clairement, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait ici, dans ce cadre-là, un échange qui soit purement orienté résolution de problèmes, innovation, et non pas commercial. Voilà. On n'est pas là pour vendre un truc, on est là pour créer ensemble. Et ça fait vraiment une très grosse différence. Alors à la fois pour les territoires de montagne, parce que eux, ça leur permet effectivement de clairement dire tiens, moi j'ai besoin de tel produit parce qu'on me le demande, mes clients en sont assez friands et aujourd'hui je ne trouve pas d'experts ou en tout cas de fournisseurs qui me permettent de donner ça. Et c'est aussi un avantage pour les entreprises qui intègrent ce dispositif parce qu'elles gagnent énormément de temps dans leur processus de R&D. Voilà. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui fonctionne bien et qui donne donc effectivement de beaux résultats. Donc je vais vous en citer quelques-uns assez rapidement. En tout cas, 4 exemples que vous avez ici, sur lesquels on a pu travailler plutôt sur l'expérience client, et qui chacun répondent finalement à une tendance, forte ou faible, mais en tout cas des tendances que l'on commence à voir émerger en montagne. Premier, Snook, donc on est un engin de glisse qui est entre le ski de randonnée et la luge. Lui, il répond clairement à la tendance de simplifier l'accès aux débutants à la montagne. On sait, la montagne, c'est un milieu qui est quand même particulier. Le ski, il faut une formation. Là, avec ça, l'idée, c'est de se dire, OK, on permet à des urbains qui vont pour la première fois, deuxième fois en montagne, de commencer à avoir des sensations de glisse. Moonbikes, juste à côté, ils ont développé donc une motoneige 100% électrique. Donc là, on répond clairement à un besoin d'aller sur des solutions décarbonées. On parle beaucoup de tourisme durable, tourisme low carbone. On est clairement là-dedans. Et en plus, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on apporte aussi une qualité de service. Pas de bruit, pas d'odeur, de fumée. Donc effectivement, quand on est dans un environnement tel que les territoires de montagne, on a plutôt envie d'être au calme et d'avoir un impact minime, et c'est ce que cette solution propose. On a également cette même idée de monter en gamme de services avec Salev qui a développé un système permettant aux VTTistes de laver leur vélo. Voilà. Ça peut paraître très simple, mais n'empêche, ça participe à la montée en gamme des destinations qui sont spécialisées justement sur les parcours de vélo, par exemple.
Et dernier exemple, là on n'est pas sur une solution, on est plutôt sur un service, une expertise, mais là également ça fait écho à une tendance dont on a parlé ce matin, qui est cette tendance qu'ont certains touristes à vouloir se rapprocher de leurs sensations, de la nature, du patrimoine. Et donc on a notamment Lutte Médiation qui propose cette expertise qui permet justement d'allier ces trois aspects dans une destination touristique. Les 4 autres exemples sont plutôt, eux, à destination des professionnels de la montagne. Il ne faut pas les oublier. Eux aussi ont des besoins, notamment des besoins sur la rénovation des lits, par exemple. Donc Phase B propose une solution qui permet de manager justement cette phase de rénovation, surtout pour des propriétaires qui peuvent être parfois distants. Donc ça facilite, entre guillemets, cet enjeu-là. La CLUSA qui a mis en place récemment, alors ça c'est des choses qui commencent à être développées de plus en plus, mais un pass multi-activités, notamment sur des activités outdoor, hors ski. Donc là encore, simplifier le parcours client et également simplifier le management des opérations pour les exploitants. Très bel exemple aussi avec la start-up SkiTech qui fait de l'upcycling de ski, à la fois pour créer, comme vous pouvez le voir, du mobilier, des objets de décoration, ce qui est une chose. Et ils sont en train également de développer une partie plutôt liée à l'architecture. Voilà. Est-ce qu'on peut, avec des skis usagés, créer des infrastructures qui peuvent être des abris à vélo, qui peuvent être des abribus, qui peuvent être des ombrières pour mettre des panneaux photovoltaïques. Donc là, on a clairement une ressource qui est locale, qui est finalement un ski, c'est un bon matériau, c'est flexible, c'est quand même rigide, on peut en faire pas mal de choses. Donc voilà, un très bel exemple d'économie circulaire en montagne. Et dernier point, Wisno qui a développé par exemple des systèmes de snow farming à basse émission de carbone. Voilà. Donc très globalement, ça ce sont des projets que l'on a vu passer dans nos dispositifs et qui ont petit à petit grandi, mûri, et surtout qui ont eu le succès qu'ils ont parce qu'ils ont été assez tôt dans leur processus proches de leurs clients et des territoires de montagne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel je voulais vraiment témoigner. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y en a certainement 10 000 autres, mais en tout cas, le message, c'est que ça fonctionne. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre benchmark de solutions, je vous invite à aller visiter cette plateforme, Cluster Montagne Solutions. Vous y trouverez tout autour du monde des réalisations en montagne sur un certain nombre de sujets. Mais en tout cas, ça vous permet de faire un benchmark chez vous, bien au chaud, tout en visitant le monde. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pu vous inspirer, en tout cas, vous prouver que oui, c'est possible de passer à l'action rapidement, d'innover et surtout de trouver des innovations qui soient rapidement, je dirais, opérationnelles. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Pierre-François. J'ai quelques questions pour toi aussi. Une des questions, effectivement, c'est plus au niveau des tendances, puisque je sais que dans les travaux de recherche que vous faites, vous avez aussi accès à un certain nombre de tendances dans le secteur du tourisme de montagne. Quelles sont les tendances les plus significantes en ce moment ? Alors, je ne sais pas si c'est les plus marquantes. En tout cas, c'est 2 tendances qui m'ont, moi, frappé justement dans le dernier cahier de tendance qu'on a pu observer. La première, c'est la tendance du do-it-yourself. Voilà, on a eu des périodes de confinement dernièrement, ça on le sait tous. Et pendant ce temps-là, finalement, les gens, petit à petit, se sont remis à cuisiner, à faire de la couture, à jardiner, à réparer leur maison, à prendre un instrument de musique. Tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui... alors, on a étudié ça, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était particulièrement important sur 2 points. Le premier point, c'est que c'était des activités qui rendaient heureux. Voilà, on appelle ça des loisirs actifs. Et les loisirs actifs rendent heureux parce qu'on apprend, parce que ça augmente la sociabilisation, on rencontre d'autres personnes, etc. etc. Et en faisant, donc je me dis, tiens, est-ce que cette tendance-là dans le tourisme, surtout dans le tourisme on parle beaucoup d'expériences, de sensations, etc., est-ce qu'on peut exploiter ça? Voilà. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce qu'elle va se confirmer? En tout cas, dans les habitudes, elle se confirme, ça c'est clair, en tout cas dans la vie de tous les jours des personnes. Et est-ce que le tourisme peut s'accaparer cette tendance-là? Peut-être. Ça c'est le premier point.
Et le deuxième point qui m'a semblé important, c'est une tendance qui est justement un outil qui permettrait de valoriser les efforts que l'on peut faire sur la réduction de notre impact environnemental en général. Et c'est la question de comment est-ce qu'on peut intégrer finalement les gains environnementaux que l'on a dans nos business models. Voilà, typiquement, ça c'est des choses que l'on voit apparaître. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Utopia qui dit bah, voilà, pour 1 euro dans mon camping, il y en a 3 sur le territoire. Quelque part, voilà, c'est une forme de valorisation intéressante à mettre dans un bilan comptable, pourquoi pas, et pourquoi ne pas demain mettre effectivement des tonnes de bilan carbone dans un bilan comptable en estimant qu'effectivement ça a aussi une valeur. Et en tout cas, ça peut justifier de cette façon-là. En tout cas, voilà, c'est 2 points sur lesquels je voulais revenir. Nous avons évoqué ensemble, également lors d'une discussion l'autre jour le principe de technologie automatisation, donc notamment dans les stations de ski où pour justement limiter l'attente, il y a des principes d'automatisation et donc la notion d'automatisation versus connexion humaine, service personnel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Effectivement, ce qui est intéressant de noter, c'est que si j'avais fait cette présentation il y a 4-5 ans, vous présentez les différentes réalisations, on aurait eu quasiment 90% de solutions applications, IoT, intelligence artificielle, enfin c'était vraiment le gros boom. Il y avait énormément d'idées qui étaient proposées, et j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé, dans le sens où peut-être qu'on a réussi dans le monde du tourisme à faire un peu le tri sur ce qui était, sur les points sur lesquels il y avait de la valeur ou non pour le touriste. Et en tout cas, c'est vrai que cette notion de technologie ou pas dans le tourisme, elle pose question. On se rend compte qu'on veut souvent digitaliser des services. Alors pourquoi pas, ça peut faire gagner du temps. Mais d'un autre côté, ça cible aussi de plus en plus vos clients. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que les clients qui vont chez Utopia ne vont pas se retrouver dans une offre 100% digitale. Et ça, c'est un point sur lequel on se rend compte qu'il y a une attention qui est de plus en plus forte sur ce point-là, qui est de se dire technologie, ok, mais il ne faut pas non plus noyer le client. Il faut qu'elle serve au bon moment, au bon endroit. Et typiquement, là où elle a énormément de valeur, c'est plutôt sur le volet opération des activités touristiques. Alors, domaine skiable, par exemple. On a vu qu'en équipant les dameuses de GPS, bah voilà, on réduisait drastiquement la consommation de gasoil sur un domaine skiable, quoi. Et en plus, avec une même qualité après de derrière de damage. Donc voilà, et c'est toujours des bons équilibres à trouver et sur lesquels il faut, je pense, continuer à se questionner et à rentrer et à gagner en précision quelque part. Si. Une autre question, effectivement, par rapport à tout le travail de mesure que vous faites sur les émissions carbone, notamment dans les stations de ski. Alors c'est vrai qu'il y a une perception qui n'est pas forcément justifiée de l'impact des stations de ski au niveau de l'empreinte carbone. Et alors qu'est-ce que vous avez pu analyser par rapport à ça ? Effectivement, l'impact carbone d'une station de ski. Simplement, ce qu'on a pu observer, alors je ne vous donne pas les chiffres parce que ça parle assez peu. Hein, si je vous dis que typiquement, une personne passe une semaine dans une station de ski, elle émet 350 kg de CO2. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça correspond dans l'absolu, mais n'empêche que c'est 2 fois plus que si elle vivait sa vie de tous les jours chez elle en allant au boulot et en ayant ses loisirs le week-end. Voilà. Ça, c'est une première analyse qu'on a eue. Et en tout cas, dans une semaine au ski, ce qui ressort des chiffres qu'on a pu avoir, c'est que 50% de l'impact est dû au transport, donc ça, c'est pas une surprise. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant ? 17% de l'impact est dû aux infrastructures de la commune, donc piscines, les magasins, etc., etc. 16% c'est dû à l'équipement de la personne, donc ces blousons, pantalons, casques, les gants, etc., qu'il faut changer tous les ans parce que les enfants grandissent, etc. 8% c'est l'alimentation, l'air de rien. Et ensuite, 4% c'est le logement touristique et 3% le domaine skiable. Donc quand on voit effectivement ces proportions-là, c'est vrai que ça permet de relativiser aussi les choses et de voir où est-ce qu'il faut mettre les efforts pour justement réduire notre impact. Merci beaucoup. Une dernière question, effectivement,
Ah oui, voilà, puisque donc toi tu travailles vraiment en collaboration avec l'aspect public et privé, le secteur public et le secteur privé, dans une approche collaborative. Quels sont les bénéfices qui en ressortent en termes de co-création? Les bénéfices, c'est ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est gagner du temps, de l'argent évidemment, et surtout, le plus important, c'est d'avoir des produits-services qui soient adaptés finalement à un besoin spécifique. Voilà, c'est vraiment ce que nous on observe dans ce processus-là. Voilà, et c'est notre objectif, donc voilà, clairement. Très bien. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Sorry, I will speak in English now. It's been a great pleasure to have you three on the panel today. Such a diversity of opinion and background. That was really enriching experience. And I would like to ask each of you if you have a last word, a last message that you would like to share with the audience before we ask for questions. Michele? Alors je vais peut-être parler d'un sujet dont on ne parle pas suffisamment, parce qu'on parle toujours de tendances, de nouvelles habitudes, de nouvelles attentes. Oui, alors soyons aussi réalistes. En France, il y avait jusqu'à maintenant 30 à 35% de la population qui ne pouvait pas partir en vacances. L'année dernière, il y a plus de 40% des personnes qui n'ont pas pu partir en vacances. Dans le monde, on est à plus de 80% de la population qui ne peut pas partir en vacances. Donc je pense que l'accessibilité économique aux vacances, au tourisme, au voyage, il faut la relativiser aussi en prenant en compte toutes ces populations à qui il faut trouver une offre dans laquelle ils vont pouvoir venir. Il va falloir les aider à pouvoir partir, parce qu'autrement c'est un enjeu de société sur les prochaines années. Et toute notre offre, toute notre innovation, il faut faire attention, parce que quand on fait plus petit, quand on fait plus nature, quand on fait avec moins d'empreintes, c'est souvent plus cher. On a actuellement une augmentation des prix dans le tourisme. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas plus de personnes qui ne puissent plus partir en vacances. Ça serait terrible pour notre société. On a dans beaucoup de pays un droit aux vacances, mais partir en vacances, c'est autre chose. Donc là, il y a un gros travail à faire, et ne pas l'oublier quand on prend ces tendances, parce que toutes les tendances dont on parle, elles représentent finalement un nombre non significatif de la population mondiale. Donc cherchons aussi ces solutions pour qu'on arrive à démocratiser cet accès au voyage et aux vacances. Très bien, merci beaucoup. Well, I mean, we just saw and we see the last century, so we are very sensitive. The tourism is so sensitive that no one has expected before that in this century we would have 2008 we had a huge economical crisis. 2 years ago we have a pandemic, and now we have a war. So it's impossible just to have this forecast what is going to be tomorrow and what will happen tomorrow. So, the tourism has a deep connection with everything surrounding in the world, and there is nothing we could do. But there is a lessons that we have to see in this situation. So, unfortunately, we passed this, but fortunately, we think that the future is positive. So we should be positive. We should think in positive. It's the main. We as Andorra, we had the possibility, even though with the pandemic, just to receive the tourists. Andorra is tourist friendly, which is a part that we appreciate a lot, because we are used to have the tourists here, and this is a thing that is important for our human being, but also is important for the economy, but especially for human being. And a part of that, so we have to keep maintaining this kind of, let's say, mentality that we have, our behavior in this sense, and just to have this part that everything will pass, and we'll have a possibility just to react in different way. So the only thing that we should be positive, definitely. Pierre-François? Je sais pas si... Ouais, c'est bon, super, merci. Ce que je remarque en tout cas, et ce que je trouve particulièrement intéressant dans le milieu du tourisme, globalement, c'est que c'est un réseau qui est assez soudé, l'air de rien, et finalement c'est une force. Alors pour moi qui suis dans l'innovation, c'est vraiment une force.
parce que ça permet de partager des bonnes pratiques, ça permet aussi de créer des collaborations. Alors on est à la fois réseau ami et parfois aussi concurrent, donc c'est un peu un paradoxe. Mais c'est aussi ce qui fait bouger les lignes et finalement on est une industrie, si on peut le dire, qui a cette chance-là de pouvoir collaborer finalement assez facilement quand on le compare à d'autres types d'industries. Donc moi je trouve que c'est finalement un point sur lequel on doit et on peut s'appuyer et finalement les conférences comme celle-ci en sont le témoignage. Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce que nous avons des questions du public? Do we have any questions from the audience? Any questions? Ah. Ok. Bonjour, ma question c'est pour Betty, c'est ça? En fait, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait un très bon partenariat entre public et privé. Et quand vous créez des sentiers, est-ce que vous avez aussi une bonne collaboration avec les agriculteurs ou ceux qui ont les terres où vous voulez implanter vos sentiers? Oui, bien. Bien sûr, parce que si ça marche. Voilà. Oui. Évidemment, bien sûr, parce que si on travaille dans un territoire, que ce n'est pas de choses que nous faisons comme Andorra Tourisme, et dans ce cas, nous avons besoin de collaboration d'un maire correspondant. Dans ce cas, on parle de Escale des Engordagnes, on parle de la Massana ou d'Andorra la Vella. Nous avons la collaboration d'avoir la possibilité d'utiliser un terrain qui, en principe, c'est une attraction différente, et c'est une attraction qu'on a créée maintenant. Mais la collaboration avec la partie publique et privée, c'est la clé de succès. Dans ce cas, nous sommes une compagnie publique, donc la collaboration que nous avons eue jusqu'à maintenant, c'est la part publique, mais de l'autre part de la société andorraine. Mais de toute façon, chaque fois que nous avons besoin d'avoir une collaboration de la commercialisation, c'est la part la plus compliquée pour nous parce que nous n'avons pas de chaîne correspondante de faire une commercialisation de produits correspondants. Dans ce cas, nous avons le secteur privé, même de réceptif, de l'agence de voyage, et aussi de toute la collaboration pour faire le produit le plus attractif possible. No? Then I think that's it for today. Thank you very much. Doncs amb aquesta sessió, amb aquesta taula rodona, finalitza aquest matí de treball. Tenen ara aquesta pausa dinar lliure per on vulguin anar. També saludem a tota la gent que ens està veient via streaming a través dels canals de YouTube i els encomanem també a tornar puntuals a partir de les 15:30 per escoltar la quarta sessió, la dels consumidors demanen destinacions turístiques responsables. Pedimos por favor a los que ocupan las 3 primeras filas que las dejen libres por la tarde porque se tiene que celebrar el acto oficial del finalizamiento de este evento. Por tanto, las 3 primeras files deben quedar libres de totes sus pertenencias. Reprenem doncs, les sessions aquesta tarda a partir de 3:45. Molt bona tarda a tots. Bueno, muy bien, ¿no? Sí, pero pocas preguntas, ¿no?
Molt bona tarda, de nou, benvinguts a la que és ja la darrera sessió de treball d'aquest Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya que estem celebrando desde Andorra. Saludamos también a todos los que nos están siguiendo a través del canal YouTube de la Organización Mundial del Turismo. Esperamos que estén también aprovechando estas sesiones con estos ponentes de alto nivel. La sessió de la tarda es titula Els consumidors demanen destinacions turístiques responsables. La creixent consciència ambiental també modifica els patrons de desenvolupament del turisme, l'eficiència energètica, la construcció respectuosa amb el medi ambient o l'ús de materials naturals poden contribuir al desenvolupament sostenible. En aquesta sessió es presentaran exemples d'iniciatives turístiques immerses en un desenvolupament ecològicament conscient. També es parlarà de governança, de creació d'ocupació i de formació. Presentem ja els ponents d'aquesta última taula. Tenim el senyor Leigh Barnes, gerent de comunicació corporativa d'Intrepid Travel del Regne Unit. Benvingut, bona tarda. El senyor Marc Ponce, director d'Andorra Recerca i Innovació, des d'Andorra. Benvingut també. El senyor Domitien Detric, director general de l'Agència dels Pirineus a França. I via telemàtica per Zoom ens acompanyarà el senyor Jeremy Smith, que és cofundador del Turisme Declara l'estat d'emergència climàtica, que ens està seguint, com dèiem, telemàticament des de França. Bona tarda. Modera aquesta taula rodona la senyora Alessandra Priante, directora del Departament Regional per l'Europa de la OMT. Alessandra Priante és la directora de l'Organització Mundial del Turisme a Europa, a l'agència de l'ONU dedicada al turisme, que promou un turisme sostenible, responsable i universalment accessible. Anteriorment va ser cap de Relacions Internacionals Multilaterals entre l'OMT, l'OCDE i Europa i de política turística a Itàlia per als ministeris en què es va posicionar el turisme. Deixem, doncs, a la moderadora que faci la presentació de tots els ponents i s'iniciï aquesta sessió de treball de la tarda. Thank you very much, and welcome to this closing session. Very, very interested. I'm very honored to be here, and I'm really looking forward. Hello, Jeremy. Thank you for connecting with us. How's it going? Doing okay, thank you. Getting a little better. I wish I was with you today. Great, fantastic. So we have a very interesting topic this afternoon, I think, to close up in one of the most known sustainable mountain tourism destinations of the world, which is Andorra. And the title of our session today is Consumers' Call for Responsible Tourism Destinations. So, Lee, you come all the way from Australia. Right, and we were just talking during lunch, and Lee was telling me that now you're embarking in a series of long travels after this, right? Yeah, it's exciting. Yeah, it's my first time out in 2 years, so I've escaped Fortress Australia, and it's very nice to be back on the road again, seeing everyone. It's fantastic. So Lee, you're the corporate communications manager of Intrepid Travel, and Intrepid Travel was created in Australia. You were just telling me. When exactly was it created? About 35 years ago now, so two Aussie blokes got a garbage truck and drove it across Africa, and they thought they could make a buck from it. And now it's the world's largest adventure travel company, so it's come a long way pretty quickly. And what is very interesting about your bio, which I was told I should be reading out, but I'm always allergic to reading out, you were Chief Purpose Officer in 2019 before becoming actually Chief of corporate communication and customers. What's purpose? That's interesting. Yeah, Intrepid likes changing the words and names of stuff, but essentially the purpose meant that Intrepid was doing everything it could to ensure there was a healthy planet, that people wanted to work with us, that people wanted to travel with us, and the communities and places we went wanted us there as a tourism organisation. So my job really was taking the idea of sustainability and putting it into practice every day within the organisation. So I was pretty privileged and lucky to have that job, and did a lot of work around reconciliation with Australians, First Nations, climate, diversity and inclusion. Fantastic. And also, Intrepid is responsible for publishing adventure.com. Correct.
Right, and how is that going as a publication? Yeah, so adventure.com is a platform, hopefully if everyone wants to go and have a look at it, but it's a platform for telling the stories that aren't necessarily being told in the mainstream tourism publications, giving a voice for people in destinations, so not always from the lens of the tourist going into a destination, but having those stories from actual people on the ground, what's happening, and giving a mouthpiece or an opportunity for some of those stories that don't get into the bigger publications. Fantastic. So I've been told you have a presentation to share with us? Yeah, can I get up and have a chat? Should I go in there? Absolutely. All We're right, looking cool. forward for that. I've got to keep moving just because I'm a larger guy and I like to get around and have a walk. Hopefully my presentation's going to come up. I'll cut the intro out because you've already done such a great job introducing me. You guys will probably notice from my incredibly thick accent that I'm from Australia. So I do apologise already if you can't understand anything I say. So if there's anything you don't understand, just raise your hand for me and I can try and explain it as best I can. Now, as I said before, it's actually the first time I've been out of the country in almost 700 days. This is my first in-person conference in 2 years. So it's really great to be back amongst people again. But I'm also a little bit nervous because I haven't done it in so long. So if you notice me not hitting all of my cues, again, give me a help out because it's been a while. So, to kick off the conversation today, I'd like to begin with acknowledging the traditional owners of country throughout Australia and their continuing connection to land, waters and community. Now I live in Footscray in Maribyrnong, and that's the peoples of the Kulin Nation. Maribyrnong actually means tail of possum, and I pay my respect to them, to their cultures, their elders, past, present and future. In Australia, it is customary to start important meetings and events with an acknowledgement of country. It shows respect for Aboriginal and Torres Strait Islander people, and it's something that I would have done at home, and I think it's important to share with you here today. So, for those of you who are like, who the heck is Intrepid Travel? We're the world's largest adventure travel company. We've been taking people the local way on real-life experiences that give back to places and people for over 30 years. We create positive change through the absolute joy of travel. Now, we offer trips to we have over 900 different itineraries in 90 countries across the globe, from Antarctica to Vietnam to Morocco and everywhere in between. Now, our goal is quite lofty. We don't want to be the best travel company in the world. We want to be the best travel company for the world. Okay, so as you all know, COVID brought the world and the travel industry to a halt. On March 10, 2020, I was sitting at the home of our CEO in a suburb of Melbourne. A group of us gathered around the kitchen table to discuss the pandemic that was rapidly being declared across the world. That day, we announced that we would cease global operations for the first time in our history. Every trip, every tour leader, every traveller. Over 1,000 itineraries in 100 countries in all 7 continents grounded. Now, you don't need me to tell you about the impacts of COVID, but it was pretty savage and brutal for a tour operator. And it was devastating for everyone probably in this room. But in life, you can't always control what happens to you, but you can always control how you respond. And as the world's largest adventure tour travel company, a certified B Corp, and a pioneer in sustainable travel for over 30 years, we chose to use the time to rethink about how we could rebuild our company better. Our response was a public commitment to our staff, customers, and partners to rebuild responsibly. Now, what it means to rebuild responsibly will look different for everyone in this room. And why you'd want to do that will also be different. For mountain operators, your why is likely the preservation of your climate that your mountains depend on. For others, it's the ocean. And likely for all of us, it's the communities that we operate in. Okay, so let's talk about the first reason why now is the time for action on sustainability. The stark and scary reality is that beyond the COVID-19 pandemic, there is actually an even greater threat looming to the viability of our industry, and that is the global climate crisis. Every tourism operator relies on the planet and its people and communities for its product. Prior to the pandemic, the global tourism industry accounted for roughly 8% of the world's carbon emissions.
Despite what we know, the world and our industry is not responding fast enough to climate change. It's clear that we must come together to limit global warming in line with a 1.5 degree future, halve emissions by 2030, and reach net zero emissions as soon as possible before 2050. The coral reefs, the mountains, the wildlife, our oceans and our beaches, the very planet that forms the foundation of our adventures. To put it simply, there's no tourism industry without a healthy planet. Climate change is real. It started as a concern and has now become a crisis. Now, everyone in this room has a role to play, and I think that's one of the things hopefully you walk away from hearing me speak today, is that everyone has a role, and if we start, we're going to be able to make serious progress. Now, I'm going to quickly give you 5 things that you can do straight away as soon as you leave this room. Jeremy, I hope I'm not stealing some of your thunder, because I am going to talk about tourism declares a climate emergency. So 1, you can leave straight today and sign the Glasgow Declaration on Climate Activation in Tourism. You'll join hundreds of travel organisations who have signed up, the first time our industry has come together around a global approach to climate change. You can download our 10-step guide to decarbonise your travel business. This provides a high-level, quick overview of what decarbonisation is about and what it looks like in your organisation. You can publicly declare a climate emergency and adopt a carbon reduction plan. 4, you can measure your emissions. And 5, hire someone in your organisation to take care of the planet, an environmental consultant. So, if the preservation of our planet isn't enough reason to take action on climate, the other critically important one is the future of the business's commercial aspects is also at stake. The customers of today and tomorrow increasingly are putting purpose and sustainability and responsible travel at the top of their list when it comes to choosing a product to buy, trips to book, and brands to support. Now, a recent survey by Booking.com, which surveyed almost 30,000 travellers from 30 different countries, made a couple of really stark realisations. 83% of global travellers think sustainable travel is absolutely vital. 61% saying the pandemic has made them want to travel more sustainably in the future, and yet half still believe that in 2021 there are not enough sustainable options. So to reiterate, 83% of our addressable or your addressable market is saying that sustainable travel is vital. Over 60% said they want to travel more in the future. And nothing about the state of the world would indicate that these numbers will go anywhere but up, especially with younger generations who are very aware about climate change. It's only a matter of time before 100% of global travellers think sustainable travel is vital, and those who have done the work will be the ones that reap the benefits. And it's not only your customers either. Your industry partners, your potential future investors are also increasingly concerned with how businesses operate and what impact it has on the planet. If customers are starting to ask questions, so are your future investors and partners. So hopefully I've given you a good explanation of the why sustainability matters. Obviously it's for our planet and the profit of our organisations. Now hopefully I'm going to critically look at the how. How do you start to create change? Now at Intrepid Travel we've always taken the approach of cleaning the house before inviting people to the party. We have a long history of prioritising work over the words. We were one of the first 2 operators to build a responsible business department within the business in 1996. We've been carbon neutral for nearly 12 years, and we spent over 3 years working towards B Corp certification in 2018. And in 2020, we became the first and only tour operator in the world with verified science-based climate targets. Now, we've done this in a variety of ways. It doesn't hurt that our co-founders set out to create a business that gave back to people and the places we visit. So we have this very much in the DNA. The values of our business are built into what we do every day. Now, I'm going to use a couple other examples here that aren't just about carbon or climate change. Sustainability can mean lots of different things to lots of different people, and I think it's really important to reiterate that it's not just about climate change. Now,
I come from Australia, and in other parts of the world, we're seeing climate justice and social justice intersect. Now, Indigenous peoples haven't caused the problem, but they're living with the consequences. So I'd encourage everyone to look at their sustainability plan to understand what they can do from a social justice point of view. In Australia, we developed a reconciliation action plan, which is a framework for developing stronger relationships with First Nations Australians. And it's important that we're able to lift them up to ensure that they're not more disproportionately affected by the effects of climate change. The other one's transparency. As I mentioned, Intrepid was founded with very strong values, and it's helped shape our journey over the past 3 decades. Our co-founders have always been transparent, and that really helps create trust with our people and also our customers and our partners. When we don't get something right, we try our best to admit it and be public about it and do better. That's why we decided to become a B Corp, and in 2018, we became the world's largest tour B Corp. That means we're part of a global community of 4,000 businesses who have the highest verified environmental and social standards. Being a B Corp signals to our customers and also to our staff and the industry we're serious about doing the right thing. Now, in travel, there are literally hundreds of certifications. It's quite hard in our sector to not fall victim to greenwashing. So I encourage everyone to do your homework, find one that is really the best for you and what you want to achieve. Only 2 more slides. I promised you 7. I think I made a mistake. There's 8. So if I'm going too long, just wave your hands. Good to sit down. For most people in this room today, the single most influential path you have to decarbonising your business is through your products, your trips, and your experiences. The problem is that most people are trying to reduce emissions without knowing how to do it or what their base is. You can't reduce what you don't know. You need a baseline for how much carbon your trips contribute to the world in order to start reducing. Now, here again are 3 things that you can start to do today. 1, measure your trips, measure your offices, measure your business. We measured our emissions for all of our business using, for our offices, we've measured, and that means we're now moving to 100% renewable energy by 2025. With trips, we measure our emissions every single trip that we go on, every day, every hotel, everything that goes on the trip, make sure we measure and understand it. This helps us understand where we're starting from, what kind of trips account for the most of emissions, and how we go about reducing those. So 1, measure your impact. 2, reduce. In your existing trips, products, and experiences, look for ways to reduce emissions. This includes reviewing your most popular trips, experiences, and removing carbon-intensive components. Now, we've been removing flights from our business, and this year we've removed flights from about 5 of our best-selling trips, which has resulted in about 3,000 less flights every year. And then finally, I recommend you offset. Now, I know that this isn't the absolute long-term solution, but in some regards, it's the best thing we can do now. So go away and take those 3 things and put them into place today. Okay, I think I managed to get one awkward picture of me there in Myanmar. I apologise that I'm up there as well. So in summary, what we're faced with today is a decision on a world we want to live in and the travel industry we want to create. So what is the industry you should be aspiring for on the other side of this crisis? As an industry, we should start by using this time as a rare chance to think about how we travel and how we can aim to be more ethical and sustainable travellers and global citizens into the future. The future of travel should be regenerative, responsible, ethical, and sustainable for all. We must work together to create lighter footprints, invest our travel dollars in local communities, show respect and curiosity for different cultures and traditions, and experience genuine connections with people we meet along the way. Find your why, figure out how, and together we'll build a responsible and climate-safe future for travel. Thanks. Thank you very much, Lee. Thank you as well for mentioning the Glasgow Declaration, which is, of course, a project which is very dear to us, and we have to definitely look at it the angle where climate change it has to, cover responsibility from the tourism sector as a whole. The problem sometimes we have is that it's really difficult to create the boundaries of the tourism sector.
because it's so largely horizontal. And there's always a question, are we including transport in the tourism sector? Is transport a standalone? In reality, it's always a good excuse to remind everyone that we generate carbon and we have to look at carbon neutrality as an objective. Thank you so much. I'm a little bit upset because you stole many of my lines, like be the change and this, but I get that word is your thing, so thank you for that. Now, what's interesting that you are also responsible, or you worked in Toronto, Canada, and you were just telling us that you were going to fly now to Toronto just because you want to stretch out and make sure you cover the whole world all the way from Australia to Toronto, right? Yeah. Okay, so that brings me over to Marc Ponce. We return back to beautiful Andorra, but Marc, it looks like I was reading your CV. I'm actually absolutely impressed, a little bit intimidated, I have to say, but that you are basically, you worked in many things regarding sustainability, but from the engineering perspective. And I absolutely adore the idea that you had a doctorate in sustainability, science and technology for the Barcelona Tech and the McGill University in Montreal. That's where I got the Canada connection, by the way. Have you been in Canada? I mean, did you conclude your PhD in Canada? Yes, I You did did. half of my PhD there, and I stayed for a while, just working exactly about mixing these different dimensions that usually don't mix of innovation and technology with sustainability, and how this could be a driver or an enabler to this transition to sustainability. That is amazing. And how does it feel to be back to Andorra? I mean, I believe you come from here, no? Yeah. Which parroquia, right, Ministro? Ordino. Ordino. Oh, wow. It's very strange you're not from Encam, no? One who's not from Encam. Great. So Ordino, the main ski probably resort at the moment. I mean, probably one of the most well-known, and now Minister will kill me because I didn't mention Encam properly. No, but it was the skiing, the adaptation of the ski industry that bring me to this topic, because as you know, here is one of the main challenges that we have, how we adapt the skiing industry to the new challenges that we have ahead. Exactly. So I guess you're going to lead us into this with your presentation, yeah? Yeah, exactly. Thank you very much. So please, the stage is yours. Thank you. So good afternoon, bona tarda a tothom. Well, hem vist al llarg d'aquests 2 dies que els reptes de les destinacions en muntanya enfront la transició cap al turisme sostenible són diversos, han anat sortint al llarg de les diferents sessions, hem vist com el canvi climàtic és un d'aquests reptes que tenim, la massificació amb destinacions en muntanya i la pressió, discutíem abans durant el dinar, hem de posar una capacitat de càrrega a les destinacions en muntanya, no l'hem de posar, la descarbonització d'aquestes destinacions a nivell d'eficiència energètica, mobilitat, etc. La digitalització, que en el nostre cas o en moltes destinacions és fins i tot un repte, a nivell de bretxa digital, etc. i amb altres és realment una oportunitat, justament com dèiem ara, per aquesta transició cap a un futur més sostenible, i com justament el post-Covid, l'entorn, la situació post-Covid ha accelerat moltes d'elles. Una mica ho hem vist, la massificació per l'atractivitat de les zones de muntanya, les zones naturals, després de la situació del Covid, o la digitalització global. Diuen que en 7 anys hem fet un pas endavant a nivell de digitalització només en un any o en uns mesos, amb el post-Covid. Doncs com tots aquests reptes són una necessitat que tenim que afrontar en el futur i com molts d'ells de fet requereixen de canvis estructurals. Molts estan basats o venen provocats per una inèrcia a nivell dels patrons de mobilitat, a nivell dels patrons de consum, que són difícils de canviar de forma dràstica, i realment estem parlant de la necessitat d'uns canvis bastant estructurals, tant a nivell públic, a nivell privat, a nivell de comportament de l'usuari, del client, del consumidor, que no són evidents a l'hora d'abordar-los. Això ens porta a tota una sèrie d'accions claus que en els propers anys s'han de començar a incorporar, i ja s'estan de fet començant a incorporar. De fet, fins ara estàvem parlant de sostenibilitat més com un aspecte de responsabilitat social corporativa, de compromís i no de necessitat, i ara cada cop més estem més en un punt que la sostenibilitat és un must, és un element clau a l'hora de contemplar qualsevol aspecte de qualsevol índole.
D'aquí una mica hem parlat també, o sortirà més endavant, la necessitat d'abordar de forma integral les destinacions de muntanya, no només des del punt de vista turístic, sinó des del punt de vista o un lloc on viure. Tenim clars exemples recentment, que tenim, o cada cop estem veient destinacions turístiques molt atractives, molt competitives, però que justament per aquesta dificultat de conjugar el que és un espai per viure, un espai destinat al turisme, porta dificultats d'accés a l'habitatge, del cost de la vida, etc. Llavors aquí és una necessitat que veiem que amb els propers anys, o ja al dia d'avui, la necessitat d'aquest abordar de forma integral les destinacions de muntanya, no només des del punt de vista turístic, sinó des del punt de vista de zones per viure. Ho hem dit al canvi climàtic, ha sortit de forma recurrent, ahir va ser un dels temes rellevants i és el que dèiem, el canvi climàtic, és a dir, l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic ha de ser un aspecte inherent ja a qualsevol política pública, qualsevol inversió privada, doncs ha de ser un aspecte clau a tindre interioritzat. Després aquesta acció col·lectiva per reduir l'impacte ambiental. Hem parlat de la necessitat de transició al model de mobilitat, de reducció del consum d'aigua, un model urbanístic més sostenible i tot el tema de conjugat amb la necessitat de preservar la biodiversitat. Tots aquests punts, com hem dit, veieu, són temes molt amplis, temes que els està abordant el sector privat, temes que els està abordant el sector públic, temes que s'està tractant des del punt de vista de la recerca, però realment veiem que hi ha un nivell molt alt de consciència actualment, veiem que des de la societat, el sector privat, el sector públic, doncs veiem que és una prioritat. Per contra estem veient que el nivell d'acció, el nivell de reacció encara és molt lent. I com és? Què està passant? Perquè hi hagi un nivell tan alt de conscienciació i un nivell, diguéssim, tan baix de reacció, de capacitat a actuar. Doncs estem veient que són problemes complexos, multidimensionals, i d'aquí la necessitat, veiem que en els propers anys, la necessitat de co-crear aquestes solucions de forma conjunta, sí o sí, entre aquestes diferents dimensions. D'aquí una mica, des del punt de vista del que vinc jo, vinc un pel més del món acadèmic, del món de la innovació, de la necessitat de trobar marcs de treball, sempre es diu que el món de la recerca, el món de la innovació ha estat una mica a la seva torre de marfil, desconnectat més del que és la realitat del sector privat, i cada cop més és més necessari entorns, frameworks, que justament busquin aquests espais de co-creació conjunta entre administració, sector privat i ciutadania. Per posar-vos alguns exemples, s'ha sortit molt, una mica la viabilitat del sector de l'esquí, el canvi climàtic, tothom és conscient que el canvi climàtic afectarà les estacions d'esquí, que hi haurà segurament una afectació negativa, però després, quan tu trasllades aquests discursos amb algun actor, pots trobar situacions com aquesta. Per exemple, freqüentació d'esquiadors a una estació d'esquí, i tu li estàs dient un discurs que amb el canvi climàtic cada cop hi haurà menys esquiadors, més dificultats d'allò, i trobes una situació com Arcalís, on un any amb pobres condicions de neu, post snow conditions, i un altre amb bones condicions de neu, la situació és oposada. Problema complex. És a dir, les mateixes receptes que estem dient pel canvi climàtic i per l'adaptació són bones a uns entorns que l'altres? No. Aquest és un clar exemple de la necessitat de treballar amb aquesta multidimensionalitat de forma conjunta i que estem parlant de problemes que realment són complexos i que receptes generals són totalment inassumibles. Un exemple d'un projecte de com ho hem abordat, tornant a Toronto o a Canadà. Aquest és un projecte que vam fer amb unes estats diferents, amb 35 estacions d'esquí de Canadà, on ens vam posar a treballar de forma conjunta estacions d'esquí, sector públic, sector privat, investigadors i ciutadans. I d'aquesta forma el que vam buscar aquí és posar tot aquest coneixement i aquest treball en conjunt amb aquestes diferents dimensions i intentar entendre quina és la projecció futura del sector, no només des del punt de vista purament climàtic i des del punt de vista purament local o regional, sinó amb aquesta visió, diguéssim, més holística. Un clar exemple, doncs sovint dient el canvi climàtic farà una reducció del mercat o perdrem tants dies d'esquí i tants nombres d'esquiadors. Doncs, per exemple, treballant amb els usuaris, amb els consumidors, preguntant als consumidors, ens deien que només un 5% pararia d'esquiar si la seva estació més habitual estigués tancada. El 95% farien el que es diu una substitució espacial o temporal, és a dir, o buscarien una estació propera amb millors condicions de neu o buscarien esquiar més habitualment a una altra estació d'esquí. Aquesta
aspecte no aparent i que no s'ha trobat fins que no parles amb el consumidor o inclous la veu del consumidor a l'equació, doncs no t'explica situacions com la que hem vist abans amb el cas d'Arcalís. Bé, una mica amb aquestes necessitats, com ho estem treballant a Andorra o com estem abordant aquesta necessitat de cocreació a Andorra? Doncs barrejant dos marcs de treball. Una mica aquí hem escollit, per una banda, el marc de treball de les reserves de la biosfera, és a dir, la reserva biosfera sovint s'associa o mentalment a una figura de protecció, no és una figura de protecció natural, com pot ser una reserva, les reserves de protecció natural de la UNESCO, etc., sinó és un marc de treball de consens territorial entre els diferents actors cap al compromís del desenvolupament sostenible. Doncs hem començat a treballar, ja ha sortit, crec que s'ha comentat durant aquesta edició, amb el cas d'Ordino. Ordino és reserva de la biosfera, i s'està treballant aquest principi, i al costat ja estem ajuntant el concepte o el framework dels Living Labs. Què és el framework dels Living Labs? No res més que el concepte típic d'innovació de fail fast and cheap, és a dir, troba entorns de forma col·laborativa entre els usuaris, sector privat, sector públic i món de la recerca per testejar, prototipar de forma molt ràpida solucions als reptes que abans hem vist. Doncs una mica aquest és l'objectiu que estem treballant des d'aquí a Andorra, a conjuntar una mica aquests dos marcs de treball, justament per de forma conjunta sector privat, sector públic, societat i món de la recerca, intentar afrontar els reptes de futur que tenim cap al turisme sostenible a Andorra. Posaré un petit vídeo, si va l'àudio. Living Lab, a unique testing environment in an innovative country. Andorra Living Lab is an environment for coordination, research, design and validation of innovation projects in which users become active actors and develop solutions through their reflections on new ideas that are being generated. Andorra Living Lab is an open innovation ecosystem based on the quadruple helix framework in which companies, public authorities, academics and citizens work together to create, prototype, validate and test new solutions to actual challenges, always considering the user as the focus of the proposals. At Andorra Living Lab, we know that innovation, technology and digital transformation are, and will increasingly be, one of the essential elements to impulse all areas of our society, but with particular relevance in the entrepreneurial sector and the talent of Andorra. The Andorra Living Lab connects the strengths and opportunities that Andorra offers and brings it closer to the entrepreneurial ecosystem in order to promote agile networks for the development of pilot testing as a result of the quick access to the end user, a regulation that facilitates innovation and the proximity between relevant participants, in addition to the transversal support of both the public and private sector. At Andorra Living Lab, you will be able to co-create together with other users new designs, pilots or MVPs, promoting the use of shared resources, explore and discover new applications, products, trends and emerging market opportunities through the implementation of continuous innovation processes. You will be able to experiment, prototype and test live new scenarios and realities, optimizing interactive test and error processes using methodologies considered to be the most suitable to promote innovation. Connected value chains are built that allow evaluation based on objective socioeconomic criteria, minimizing time and reducing the resources needed to reach the market. Andorra's innovation strategy promotes the development of some strategic sectors so that we also prioritize them from the Andorra Living Lab in order to join efforts together. Sustainability, mountain, sport, health and wellness, education. The purpose of the Andorra Living Lab is to work in line with the National Strategic Plan for the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development of the United Nations. Can you imagine testing your innovations in an agile way in an open environment? Don't imagine it and join our innovation ecosystem. I ja només per acabar i per ensenyar-vos, per exemple, un exemple de com ja estem portant a la realitat, doncs això és un projecte amb el que s'està treballant conjuntament, per exemple, Gran Valira, Palarinsal
diferents comuns i diferents investigadors i algunes startups del país, per exemple, per desenvolupar solucions tècniques, o estar una mica aprofitant la punta de la llança amb noves tecnologies, per exemple, per treballar una mica tota la gestió eficient de la neu, la gestió energètica, els canons de neu, etc., per trobar solucions ad hoc, i no solucions ad hoc al mercat que les llancem al mercat, per exemple aquesta mateixa ja està creada una petita spin-off que estarà produint i exportant aquestes solucions, sinó amb aquesta hèlix, amb aquest loop de cocreació conjunta, anar treballant de forma cooperativa els quatre actors que dèiem, la quàdruple hèlix aquesta, per anar treballant aquests reptes de forma conjunta i anar intentant trobar solucions a aquestes necessitats que tenim de futur. Bé, moltes gràcies. Wow, Mark, that was a lot, really. Thank you so much. I would like to draw upon the idea of governance, which becomes really crucial, and you're offering definitely solutions which, as you were saying, Andorra offers solutions that go from the actual providers to the consumers, and the consumer is a protagonist. When it comes to governance, as I was sharing, I personally have a strong admiration for France in the way that they've been approaching throughout the years, for example, the promotion of destinations or the management as well of certain actions regarding the promotion of destinations. And I'm very happy that you're here with us, Domitien, because you are actually the Director General of the Pyrenees agencies, and you were nominated during COVID. So this is very interesting. I would like to drop this, for further discussion. I mean, COVID, of course, has brought an immense disruption to the tourism sector, and not only to our lives, all right? But it's brought in some elements that definitely has forced, especially the decision makers, to look at in a closer way. And one of these elements is precisely management and governance. It was mentioned also, management of how do we approach that. And so in this sense, please tell us a little bit more about your strategy. And I want to know as well, what did you feel and how did you get your job precisely during COVID? It would be interesting. Thank you so much. Of course, Domitien is going to speak in French. Merci, effectivement, je vais parler en français. Merci de cette invitation. Merci au gouvernement d'Andorre, à Monsieur le ministre du Tourisme et des Télécommunications, puisque cette participation de l'Agence des Pyrénées fait suite à une rencontre qui a eu lieu à Toulouse avec la région Occitanie et l'Agence des Pyrénées au mois de janvier. Alors, je vais peut-être me lever et récupérer la manette. Marc, elle est là-bas. Merci, pardon. Alors, je vous remercie de cet accueil favorable aux Français, parce que d'habitude, on a plutôt un complexe d'infériorité, les Français, en disant qu'on est un millefeuille administratif, que c'est compliqué de s'y retrouver dans nos sphères décisionnelles. Et l'Agence des Pyrénées, que je représente et dont je vais vous dire deux mots, essaye de se frayer un chemin dans cette complexité pour se saisir des bons sujets. Alors, un mot peut-être pour dire ce qu'est l'Agence des Pyrénées. Alors, c'est traduit en espagnol parce qu'on a l'habitude de s'adresser à des collègues de l'autre côté de la frontière. C'est la seule slide qui sera traduite en espagnol et je m'en excuse. En fait, l'Agence des Pyrénées, donc c'est une agence des pouvoirs publics, des collectivités locales françaises au niveau des Pyrénées. Donc, les Pyrénées en France, comme côté espagnol et andorran, ça va des Pyrénées Atlantiques, c'est-à-dire d'Hendaye jusqu'à Banyuls. C'est côté français 6 départements, 2 régions, et c'est à peu près 500 000 habitants. Et donc l'Agence des Pyrénées, elle a été créée au début de l'année 2021 par volonté d'essayer de développer une approche à 360 degrés sur les problématiques de développement territorial du massif des Pyrénées. Jusque-là, la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine, qui concerne donc la partie béarnaise et basque du massif, soutenaient toutes les deux des acteurs qui œuvraient au développement des Pyrénées, mais chacun dans des couloirs sectoriels un peu précis. Il y avait la Confédération pyrénéenne du tourisme, dont le métier était la promotion des 38 stations de montagne des Pyrénées françaises. Il faut savoir qu'au départ, cette Confédération pyrénéenne du tourisme, elle avait été créée en 1918, il y a plus d'un siècle,
pour promouvoir la route thermale des Pyrénées. Elle a changé d'objet puisque le moteur du tourisme pyrénéen n'est plus le thermalisme depuis un certain nombre d'années, on peut le regretter, et est devenu le ski et les stations de montagne. Donc la Confédération pyrénéenne du tourisme d'une part. Autre outil fusionné dans l'Agence des Pyrénées, l'ADEPFO, qui est un organisme qui proposait de l'ingénierie, de l'accompagnement de projets à des projets créateurs de développement local dans le massif des Pyrénées. Concrètement, 50 projets par an environ sont accompagnés dans toutes les vallées françaises des Pyrénées, dans des domaines de l'agriculture et de l'alimentation, dans les domaines du tourisme durable et beaucoup de thématiques accompagnées dans la transition des stations de montagne. Et dernier outil fusionné dans l'Agence des Pyrénées, le CIDAP, qui travaillait sur la résorption des zones blanches de téléphonie mobile. Et on s'aperçoit qu'un des enjeux de cette fusion dans l'Agence des Pyrénées, c'était de créer des synergies entre ces trois métiers qui étaient différents. Et ces synergies sont déjà très fortes depuis un an. Par exemple, sur la synergie entre tourisme et téléphonie mobile, on s'aperçoit aujourd'hui que pour réguler les flux touristiques dans les grands sites naturels, on est obligé de travailler très étroitement avec la téléphonie mobile, à la fois pour connaître les flux en temps réel et puis pour donner des informations aux usagers et aux visiteurs sur l'état de saturation de certains sites. Si vous voulez dissuader, par exemple, un visiteur de monter, quand vous êtes au massif du Néouviel, dans les Hautes-Pyrénées françaises, de monter en haut parce que les parkings sont pleins, il faut qu'il ait l'information en bas avant de faire une demi-heure de route que les parkings sont pleins. Et ça, il n'y a que les technologies de la téléphonie mobile et de la 4G qui permettent de les résoudre. Donc derrière la téléphonie mobile, il y a des enjeux de qualité de vie pour les habitants, mais aussi de gestion des politiques touristiques à l'échelle des Pyrénées. Donc au-delà de la fusion de ces trois structures, l'Agence des Pyrénées, ses 4 missions, c'est développer, promouvoir, préserver et animer. Alors, développer, c'est l'accompagnement de projets dont je vous ai parlé, une 50aine de projets économiques accompagnés chaque année sur le massif des Pyrénées via de la mise à disposition d'ingénierie et de consultants. C'est le travail sur les grandes filières pyrénéennes, alors des filières traditionnelles comme la laine des Pyrénées, mais c'est aussi l'accompagnement de filières plus émergentes comme le vélo. Aujourd'hui, les Pyrénées françaises ont une image de marque très forte en termes de vélo liée au Tour de France. Comment est-ce qu'on arrive à créer davantage de valeur économique et touristique autour de ça? C'est un des enjeux de travail de l'Agence des Pyrénées. Deuxième axe, valoriser le massif, c'est la promotion du massif des Pyrénées françaises auprès des cibles nationales et internationales. Et donc, à titre d'exemple, nous menons régulièrement des campagnes de promotion des Pyrénées françaises auprès du public espagnol, puisque contrairement à l'Andorre, les Pyrénées françaises attirent peu de clientèle internationale, c'est à peu près 10% de notre fréquentation, et sur ces 10%, on a 8% d'Espagnols, ce qui est une faiblesse, considérée comme une faiblesse en temps normal, est devenu une force, puisque à titre d'exemple, sur la saison d'hiver qui va s'achever, les Pyrénées françaises, c'est entre plus 10 et plus 15% de chiffre d'affaires, alors que les Alpes françaises, on est autour de moins 5 à peu près, puisqu'elles sont beaucoup plus dépendantes de la clientèle internationale. Troisième, 2 fils rouges ensuite dans l'action de l'Agence des Pyrénées, la question de la préservation et de l'animation. Donc, l'animation, c'est l'idée de créer une communauté d'acteurs pyrénéens, de renforcer le sentiment d'appartenance des Pyrénéens aux Pyrénées, puisque au-delà de l'identité pyrénéenne, il y a beaucoup d'identités locales, pas beaucoup de choses communes entre les Basques, les Catalans et les Aragonais, et en même temps un destin commun qui est cette appartenance au massif des Pyrénées, sur lesquels on veut s'appuyer pour créer des dynamiques collectives. Et la question de la préservation, elle est vraiment au cœur de l'ADN de l'Agence des Pyrénées. S'il fallait résumer d'un seul mot ce qui est attendu de l'action de l'Agence des Pyrénées, c'est la capacité à promouvoir un modèle pyrénéen de gestion durable des ressources. Comment on arrive à gérer la ligne de crête entre préserver les ressources naturelles, patrimoniales des Pyrénées, et en même temps créer davantage de valeur, puisque l'enjeu qu'il y a derrière ça, c'est d'arriver à créer de l'emploi dans nos vallées, maintenir les jeunes dans les vallées pyrénéennes, attirer des nouveaux talents et créer des opportunités économiques. Pour en venir maintenant au cœur du sujet sur le tourisme durable et les attentes des consommateurs, cette question du tourisme durable, ça ne vous étonnera pas, elle est un peu au cœur de la feuille de route que nous ont confiée nos partenaires publics, notamment les 2 régions, pour plusieurs raisons.
Déjà, la transition du tourisme en montagne, c'est un sujet qui occupe l'agenda politique en France, qui l'a beaucoup occupé l'année dernière. Il y a eu des états généraux nationaux autour de la transition du tourisme en montagne, et nous en avons organisé une déclinaison pyrénéenne à Foix au mois de juillet. Deuxième élément de contexte qui explique que ce sujet est au cœur de l'actualité, c'est que nous sommes chargés de l'animation du contrat de destination Pyrénées. Le contrat de destination, c'est un contrat cadre signé avec Atout France, qui est l'organisme de l'État français chargé de promouvoir la destination France. Nous avons en charge, pour le compte d'Atout France et des 2 régions, Occitanie-Nouvelle-Aquitaine, d'organiser la promotion et la structuration de l'offre touristique pyrénéenne. Et nous nous sommes accordés avec l'ensemble des acteurs du tourisme pyrénéen pour dire que notre objectif stratégique dans les 3 années à venir, c'est d'être une destination de référence en matière de tourisme respectueux des espaces et de l'environnement et de devenir le massif de montagne leader sur l'été. On n'en est pas trop loin, mais il y a encore du chemin à parcourir. En relais de ces préoccupations nationales et locales, l'Agence des Pyrénées a accompagné beaucoup de projets très concrets sur la question du tourisme durable. Je vais donner 2 exemples. Un premier exemple qui est la mise en tourisme durable de la vallée d'Eau. La vallée d'Eau, c'est la vallée qui est au-dessus de Luchon, un site touristique qui fait partie des grands sites pyrénéens, avec, comme beaucoup de grands sites, des problématiques de surfréquentation. Et donc nous accompagnons les acteurs locaux, en lien avec le parc naturel régional, à travailler à la régulation des flux. C'est un sujet très complexe parce que quand vous commencez à aborder ces sujets, vous heurtez tout de suite à des crispations des acteurs locaux qui ont toujours peur, quand on parle de réguler les flux, et notamment de réguler la place de la voiture, que ça supprime des emplois et que, in fine, on crée moins de valeur économique. Or, toutes les études montrent, en tout cas dans les Pyrénées françaises, que partout où on a régulé les flux, on a renforcé la création de valeur. Pourquoi ? Parce qu'on renforce la qualité de l'expérience visiteur et ce qui est rare et ce qui est difficile d'accès à un prix symbolique du moins plus élevé. Et donc ça a été le cas dans tous les grands sites pyrénéens. Il y en a un qui n'est pas trop loin, le lac des Bouillouzes, dans les Pyrénées-Orientales, où il y a 20 ans, tous les habitants criaient au scandale quand les flux ont été régulés l'été et qu'on ne pouvait plus monter qu'en bus. Et depuis, c'est complètement rentré dans les mœurs et c'est devenu un modèle de gestion durable d'un site. Donc nous accompagnons ces sites à mettre en place des stratégies de régulation des flux et arriver à créer de la valeur autour de ça et surtout à gérer la période de transition comme Marc Ponce l'évoquait tout à l'heure. Autre exemple, nous allons accompagner, il y a le maire de Portet-Puymorens dans la salle et je le salue, nous allons accompagner le collectif de 3 stations des Pyrénées-Orientales dénommé Trio. C'est le regroupement de 3 petites stations qui essayent de bâtir un projet commun. C'est une démarche un peu innovante, surtout que ce sont des stations qui sont assez distantes. Nous allons les accompagner dans le positionnement de leur offre activité et dans la construction d'un projet managérial partagé entre ces 3 stations. Et puis, ce sujet du tourisme durable, il est au cœur de projets de coopération transfrontalière. Nous avons travaillé activement avec Marc Ponce et Ari ces dernières semaines pour déposer des projets auprès de la Commission européenne, tant sur le programme LIFE que sur le programme de coopération transfrontalière POCTEFA, pour essayer de travailler ensemble à la modélisation de trajectoires de transition des stations de montagne. Et moi, ce que Marc a évoqué en parlant d'approche inclusive et de Living Lab fait beaucoup écho à nos préoccupations, puisque la méthode d'accompagnement qu'on déploie toujours sur nos projets, ça n'est pas de rendre des rapports en réponse à des cahiers des charges, ça n'est pas un travail de consultant classique, c'est de travailler à des approches inclusives en mobilisant toutes les parties prenantes d'un territoire qui, au départ, ont des intérêts très différents et qui, petit à petit, cheminent vers une lecture commune du problème, identifient ensemble des solutions et tracent le chemin qui permet d'arriver aux solutions. Et sur des problématiques aussi complexes que le changement climatique en zone de montagne, nous avons la conviction que seules ces approches-là fonctionnent. Et donc on est persuadé que l'apport de nos amis andorrans, espagnols, catalans pourrait être très bénéfique sur ce sujet. Quelques convictions que je voulais partager avec vous. On le disait tout à l'heure au moment du déjeuner, nous avons, tous les acteurs du tourisme réfléchissent, et les acteurs territoriaux notamment, aux démarches d'attractivité touristique.
Nous avons dans les Pyrénées essayé de faire un pas de côté et de dire finalement ce qu'on a envie de proposer, ça n'est pas une démarche d'attractivité, c'est une démarche d'hospitalité. Une démarche d'hospitalité au sens d'un territoire qui est hospitalier pour les visiteurs qui viennent à sa rencontre, mais aussi pour ses habitants, avec derrière une conviction très forte, c'est qu'il n'y a pas de tourisme durable et de développement touristique durable sans un territoire qui soit vivant, et donc vivant et vivable pour ses habitants. Et ça rejoint une préoccupation très forte qui est qu'aujourd'hui, en tout cas on le sent fortement dans les Pyrénées, les visiteurs sont à la recherche, certes d'espaces préservés, de biodiversité, mais ils sont aussi à la recherche de territoires où il y a de la vie, où il y a des gens qui entreprennent, où il y a des gens qui essayent de se battre avec les conditions du système montagnard pour développer des trajectoires de vie, d'entrepreneuriat. Et le fait de capitaliser sur cette dimension, les Pyrénées, territoire de tourisme, mais pas uniquement, aussi et surtout territoire de vie, nous sommes persuadés que c'est un levier du développement touristique de demain. Et donc, notre capacité, quand on promeut les Pyrénées et la destination, à valoriser pas seulement des paysages, pas seulement des infrastructures touristiques, mais aussi des hommes et des femmes qui vivent dans les Pyrénées et qui construisent des trajectoires de vie, est extrêmement important. J'en veux pour preuve que à chaque fois qu'on fait de la promotion sur les réseaux sociaux des Pyrénées, quand on met une photo de remontée mécanique ou de descente en snowboard, on a quelques likes. Quand on met une vidéo d'un berger qui explique son métier, tout de suite, ça diffuse de manière extrêmement virale. Ça montre bien que les gens sont en recherche de ce type d'expérience. Et donc, un fil rouge autour de ça, qui guide un peu notre stratégie, c'est le fait de dire, aujourd'hui, les zones de montagne en général et les Pyrénées en particulier, là où elles peuvent se démarquer touristiquement, c'est en étant des territoires d'aboutissement. Alors, aboutissement d'un point de vue géographique, puisque quand on va en montagne, on va souvent au bout d'une vallée, on va souvent gravir des sommets et on en redescend ensuite, donc on va au bout du monde, en quelque sorte, mais c'est aussi un aboutissement d'un point de vue plus symbolique. C'est dans les territoires de montagne qu'on peut revenir à l'essentiel, réaborder une autre relation à la nature, une autre relation au système alimentaire et à l'alimentation, une autre relation aux hommes et aux femmes et à ses pairs. Et on est convaincu qu'autour de cette idée-là, il y a des stratégies de promotion et d'hospitalité touristique à construire. Alors en conclusion, quelques défis pour les acteurs du tourisme associés à ces convictions. La première, c'est qu'il est important que les acteurs publics et les acteurs privés travaillent ensemble à la diffusion et à la régulation des flux. On l'évoquait aussi tout à l'heure, les Pyrénées françaises ont construit leur stratégie d'attractivité auprès des cibles internationales autour des grands sites, Gavarnie, Cauterets, Pont d'Espagne, le lac des Bouillouzes, qui ont une puissance d'évocation symbolique très forte. Et c'est souvent avec ça qu'on peut attirer les gens. Mais une fois qu'ils sont sur le territoire, tout notre défi est de les amener à faire des pas de côté et à se dire, si le cirque de Gavarnie est complètement saturé au mois d'août, il y a d'autres cirques, le cirque de Troumouze à côté par exemple, qui offre une expérience tout aussi riche, mais qui est un peu moins fréquentée. Et donc arriver à diffuser les flux et ensuite à les réguler en proposant la régulation de la place de la voiture, des systèmes de mobilité avec des navettes électriques, des vélos électriques, et surtout arriver à proposer davantage d'offres touristiques autour de la médiation à l'environnement, avec notamment, se sont développés dans tous les Pyrénées l'été dernier françaises des maraudeurs, c'est-à-dire des jeunes gens qui sont souvent en service civique, qui vont expliquer aux visiteurs à la fois les codes et les usages de la montagne l'été, qui vont faire de l'interprétation du milieu. Ça, ce sont des prestations apportées qui créent une expérience visiteur un peu différente et qui rendent moins douloureux le fait de payer un parking un peu cher, par exemple, ou de devoir réserver à l'avance pour avoir accès aux sites de grande valeur. Deuxième défi qu'on identifie et qu'on essaie d'accompagner, c'est qu'il est important. Aujourd'hui, il y a une forme de paradoxe, c'est que les clients, entre guillemets, du tourisme durable sont souvent des catégories socio-professionnelles assez aisées, qui ont un fort pouvoir d'achat, et pour autant, quand ils viennent dans les Pyrénées, ils dépensent peu, parce qu'il y a une association d'idées, nature égale pas de consumérisme et donc pas de dépenses.
Sauf que si on leur propose, évidemment, ils ne sont pas à la recherche d'un consumérisme classique de parc d'attractions. Par contre, si on leur propose des produits très qualitatifs avec des expériences qu'ils ne vivront qu'une fois dans leur vie, exemple la montée à l'estive avec le berger, exemple la nuit dans des bulles ou des cabanes, là ils sont prêts à payer. Donc comment arriver à partir d'un univers de représentation qui est non consumériste pour arriver à construire des produits qui créent quand même de la valeur, ça c'est un défi important sur lequel nous essayons d'accompagner beaucoup de projets locaux. Troisième défi, c'est évidemment de travailler des offres sans voiture. Et d'ailleurs, c'est un des sujets que nous souhaitons travailler avec l'Andorre à la faveur des trains de nuit Paris-La Tour de Carole. Il faut qu'une fois que les gens descendent du train, des solutions de mobilité, des solutions sans voiture puissent leur être apportées. On est convaincu que le contexte de renchérissement très fort du carburant va obliger les acteurs publics à appuyer sur l'accélérateur sur ce sujet-là. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, renforcer la création de valeur autour de l'itinérance est important. Aujourd'hui, l'itinérance, on vend beaucoup la grande itinérance pyrénéenne en termes d'image. Le GR10, la route thermale, la route d'école, ça véhicule un imaginaire des Pyrénées, l'idée d'une traversée de la Méditerranée à l'Atlantique. Mais la pratique, c'est que très peu de visiteurs font de la grande itinérance. Si on veut arriver à créer davantage de valeur autour de ça, il faut simplement davantage structurer d'offres, de circuits, de boucles, avec des packages qui facilitent l'expérience client. Et ça suppose de dépasser à la fois les frontières publiques-privées et les frontières administratives, parce que même si les Pyrénées forment un tout, en France, les logiques de vallée sont encore très importantes. Voilà, je ne serai pas plus long, et j'espère ne pas l'avoir été trop. Thank you very much, Domitian. And Jeremy, that was pretty intense and interesting, wasn't it? And I feel like we're going to close the circle with you because we began with Lee, and now we're going to come back to you. And I honestly really want to thank you as well because of all your efforts as well for the declaration, the UNWTO-led Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism. Now, Jeremy, you are the co-founder of Tourism Declares a Climate Emergency in 2020. So once again, we're talking about an initiative, correct me if I'm wrong, that is actually born in COVID times. So let me just kindly ask you, Jeremy, if you can hear me and talk, it would be really nice to have you on. I'm here. Great. I'm sorry we could not see your face, but I just wanted to ask you one thing. It was really created in 2020, or was it just 2020 who saw the birth of all your efforts of the years before? It began in 2019. It followed actually from an initiative declaring a climate emergency outside of our industry and a desire to connect our industry to the communities that were calling to declare a climate emergency. It happened very near where Lee, who spoke first, in the suburb of Darebin, north of Melbourne. That was the first community to declare a climate emergency. And I began thinking that we should follow suit as tourism, as wanting to support our communities. And then in May 2019, Hurricane Kenneth washed in off the Indian Ocean and destroyed a lodge in Mozambique that I had visited and spent an amazing time in several years before. And a decade of work was destroyed in 10 minutes. And it just brought the emergency home. And that, on like a couple of weeks later, I launched a Twitter account and began conversations that also included people from Intrepid and various others. And it was January 2020 that we launched Tourism Declares. At that moment, it was the bushfires in Australia that was the sort of thing that we were thinking, oh my God, how has it come to this? And yeah, 8 weeks after we launched, COVID. I can't hear you, I'm afraid. Okay, can you hear me now? I can hear you loud and clear. Right, well, definitely that is a climate emergency indeed. So I believe you're not going to lead us into how that is actually impacting mountain tourism, correct? Yeah, well, I'm going to try not to do how bad. I know it's the end of a long couple of days of talk, and I would like to try to leave us in a sense of
hope. We can all do with some hope right now. Thank you, Lee, for talking about the importance of the Glasgow Declaration. Thank you for talking about the importance of Tourism Declares. And you know, I used to always search for an example of why climate is important. Nowadays, I just look at the news, and you know, we are in a situation where we've just seen 50-degree above normal in both poles at the same time. I mean, it could not be a more dramatic thing for those of us talking about wanting to enjoy snow than the idea of it being 50 degrees centigrade warmer than it should be in the Arctic and the Antarctic simultaneously. What I want to talk about is what we do about it. What we do as tourism is this unique, wonderful industry to try to play a positive role as we work into these incredibly challenging decades to come. So we launched Tourism Declares, as we've said, in 2020, and we built over regardless of COVID, we continued to build, and we always volunteers, never any external funding. And we now have 419 companies, organizations, destinations that have joined up with us to work on climate action. And the commitment was very simple, that the need to align with what climate science is saying and do what is appropriate, the need to enable that action, and the need to scale that action as rapidly as possible. And the heart of that with Tourism Declares has always been that every organization, every destination needs to have a plan, a climate action plan, as it's called, that lays out who they are, what they're going to do, and then reports transparently on progress. This, over the course of the last year or so, has grown thanks to the work that we've been privileged to do with the UNWTO, the United Nations Environment Programme. We visit Scotland, that was the first national tourism organisation to join Tourism Declares, and with the Travel Foundation, who I now work with as their climate specialist. And together, over the course of several months, we came together to use the opportunity of COP26 in Glasgow to launch the Glasgow Declaration for a Decade of Climate Action in Tourism, which we did last November. It builds on the same process, the same commitments as Tourism Declares, that commitment to climate action planning. And yes, it was a great, really powerful moment, a time of tourism turning up to these climate conferences that very often we don't have a huge presence at. But the declaration wasn't the end, it really was the beginning. It was the declaration of a decade of climate action, and the focus for 2022 is very much around enabling that action, around providing the tools, the guidance, the resources that mean that those many companies and organizations that have made those first commitments are supported in taking a brave first step into climate action. And at the moment, I'm also working on 3 projects in Scotland, one in the Highlands, working there with various regional destination management organizations, developing their first climate action plans. Also working with Nextdoor, the European, the network of European regions for competitive and sustainable tourism, and mountain regions such as Vail and Tahoe in the US. There's an awful lot of focus from the mountain regions. It's not just mountain regions, this is just a snapshot of the many destinations, companies, large, small, that are coming together to work on this. I'm not going to take any time, but there are now 517 declared signatories to the Glasgow Declaration across all sectors, across all parts of our industry, destinations, supporting organizations, and businesses. And it's vital that we have this diversity, this complexity, because there is no one-size-fits-all approach. We have to respect and acknowledge and benefit from the differences that we all bring to this. And that in itself, of course, also makes a significant challenge, because if everyone is different and everyone's situation is unique, how are we able to come together and work and share and collaborate? And the way we have come about doing this is through the Glasgow Declarations, what are known as the 5 pathways. Having spent these last 2 years working with many destinations and businesses, seeing what climate action plans they developed, we came together through much collaboration to agree that although everyone's plan is by necessity different, it must share some common values, some common approaches, some 5 pathways, let's say. First is we have to measure, we have to know what it is we are doing, understand our impact, and then understand about the actions we take and whether they are themselves the most impactful.
How else will we know whether we are truly 8% or 11% of global climate emissions as a sector? How will we understand if where we are investing our time and our energy is moving us towards that huge, challenging sort of milestone of globally cutting emissions in half by 2030? Of course, therefore, the priority has to be that we have to decarbonize. We have to reduce the actual emissions happening. We have to do everything possible not to make things that much worse than they are already becoming. And if that's the negative, we have to also see the positive. And it's essential. I'm so glad to see that Lee finished with a slide on regenerate, that we have to look to the positive opportunities that tourism brings. And the rest of my talk after this slide is very much going to focus on this, that we have to see how we can regenerate, how we can use our industry to support the restoration of habitat, ecosystems, of biodiversity, how we can regenerate and restore communities that have suffered like they haven't done for a very long time over the last few years, how we can reconnect human societies and the ecosystems of which we are part, and how we can help us adapt and become more resilient to the challenges we face. And the way we go about these three things, measuring, decarbonizing, and regenerating, is through putting aside competition. We've got to come out of the silos, get away from the firewalls, no more proprietary systems that give us competitive advantage. We have to share. We don't have one company that wins on climate change and the others don't. We all win, we all lose. So we have to come together and share the challenges and share best practice. And then finally, we have to make sure that that plans turn into action. Yes, a declaration is a great first start, but it's nothing without a plan for how we're going to move forward. But writing a plan is only the second part. Once we've written the plan, worked out what we're going to do, we have to ensure we have the resources, the finance, the human resources. The examples such as Lee gave of that, having an environmental specialist, one of the most vital people, and who has his particular environmental specialist, Dr. Susan Etty, who's been instrumental in making everything we've been able to do possible. And I give a heartfelt thanks to her and to Intrepid for the amount of time she has put into committing and helping these things. So, some examples to explain what it is. I want to finish with stories to really hopefully make us see that this is possible. And this isn't just about turning the lights off. The Hoha National Park outside of Salzburg in Austria. These are the highest area in the whole of Austria. The Himmel waterfall that you see in the background is the highest waterfall in Austria. But it's also known as being a remarkable restorative force. And so they spent time at this waterfall, researchers, and they measured the waterfall's impact on people spending time there. And they were able to quantify and show that people got healthier, people felt better, that they measured the benefits of leisure in nature. And once they had proven the benefits, it wasn't just hearsay. They're able to say, well, we can focus on developing something here, that Hoha Health, a sustainable tourism brand for the destination, doesn't talk about sustainable tourism, talks about the impact on ourselves, on our health. Those hotels that do what it needs to get the sustainable tourism brand, that's, using organic food, not having chemicals in the laundry, etc., are able to say that they are now hotels that offer us a better night's sleep, something we're all looking for. And doing this, building a positive form of tourism that engages sustainably across the destination, has seen visitor numbers boost by 21%, bringing in more revenue, coming to walk and to cycle and to relax and to support sustainable tourism, following a multitude of paths through the parks. And it has seen the park flourish. And because the park has flourished, so too have the livelihoods of local people. You benefit sustainable tourism, benefit local people. I'll move a little faster so we have time to get to in some conversations. Astro stays in Ladakh in northwest India. So in the UNWTO's mountain report that they released a couple of months ago. It's a remarkable project built by Global Himalayan Expedition, who have a remarkable tourism concept, which is basically that you pay as a tourist to join an expedition with them to carry and transport solar power to remote off-grid villages, bringing them light, bringing them the ability to see and to work and to, for children to do their homework late into the evening.
So they've brought this solar power to this off-grid village in Lake Panon. But having done that, because this remarkable place, it's over 4 kilometers up in the mountains, not a lot of pollution up there. They've then worked with the Indian astronomy department to train the villagers, bringing them telescopes to enable them to run unique village-run star tours, giving an incredible, once-in-a-lifetime experience to the tourists who come there. They've trained up a host of families, women across multiple villages to run homestays. All the homestays are solar paneled. Having invested in solar panels for homestays, they've also invested in solar greenhouses. There's 15 solar greenhouses there, creating food to help people survive the long, arid winter. Solar water heaters. And what this shows is that it's not just about reducing the impact of tourism. Yes, they're decarbonizing tourism. Yes, they're supporting the village. But what they're doing is helping improve the quality of life. And that ensures that the village, the community, buys into what is happening. It isn't just something being done by the tourist industry. One of the most well-known alpine initiatives, Alpine Pearls, launched in 2006, now working across 5 countries, 21 villages, 95 hosts. And it's there to bring together all the different parts of tourism, to bring together destinations committed to sustainable tourism, supporting people coming by low carbon transport and connecting them to soft mobility and incredible sustainable experiences. It works, for example, with like the Samo card. You basically get a local, when you arrive, you buy a card. If you've come by train or you leave your car in an out-of-town car park so that you are not going to be adding pollution to the resort. That card, like a loyalty card, gives you access to free opportunities while you were there in the resort, to benefit from the buses, from bike hire, from hiking experiences, from gastronomy. It connects it all because all of it matters. We can't just do one bit without doing the whole thing. And by doing this, they've seen huge numbers. Villages in Austria have seen up to 60% growth in tourists since they introduced this initiative. And not just a growth in tourists, but a growth in the number of residents in the area, because there's more opportunity, because there's more money coming in, and because it is sustainable and bringing in encouraging, ethical, decent, high quality services and facilities, it's making for better places to live. So my final example, if you'll forgive me, I'm going to come out of the mountains. I'm going to follow the river down from the mountain, down to my favorite example of them all, which is Suan Sampran on the plains of Thailand, south of Bangkok. And I just want to use it as an example to show just how we bring everything together. And that is what I think our industry is uniquely positioned to do. This hotel manages its own organic farm, providing food to the hotel. So when you eat there, you eat remarkable things. But they use the organic farm to train up hundreds of local farmers. So it's not just the hotel growing its own food, but the region's food supply chain is being transformed as farmers give up pesticides and begin to grow food organically. Of course, hundreds of local farmers create far too much food for one hotel. So they've worked with the hotels, the restaurants, the other businesses in the area to create a guaranteed network of buyers supporting these farmers as they make the transition and helping them ensure that their food will be bought, eaten and enjoyed. They've taken it further into local schools, using those same trainers that train up the schools in how to run their own organic food gardens, improving the quality of food and therefore health in the local schools and the children. All of this makes for a great experience. The guests at the hotel want to see what's happening. They can go, they can check out the farms, visit the gardens, experience it all. If they're not going to go on tours, then the hotel brings it all back together and hosts a weekly farmers market where the region gathers in one place, thanks to tourism, to share the benefits of local, organic, regenerative agriculture and food. And that's really it from me. The key point is to see that throughout the conversations I've been having in the last few months around climate action planning, so often tourism says, we're not in the conversation. People are talking to all the other sectors, but they're not talking to us. And what I think we need to do is to stop seeing ourselves in a silo and being part of these conversations, showing how it is that we can connect food and transport and solar panels
everything, because we have this remarkable opportunity as this industry that connects us all to play a significant role in the years to come. Thank you. Thank you very much, Jeremy. We're seeing the sun coming in your house. What time is it now? Yeah, I know. I'm trying to sort of... No, we love that. It's absolutely brilliant at the end of this presentation that you have the ray of sun after your words, sort of marking the importance of it. So that's really interesting. So now I'm left with 10 minutes, which for a person like me is very frustrating because I really want to keep you here and engage you in a conversation. But my duty here is to not only give space to you and to your examples, but also give space to the audience. So first of all, I'm going to look at you if any of you has any question for our esteemed panelists. Yes, we have someone over there. If anybody can reach for the microphone, please make sure you say your name and what you do. Muy buenas tardes, soy Juan Ignacio Vecino de la revista Patrimonio Actual, miembro de la UNESCO y de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana. Después de todo lo que hemos oído aquí, a mí me gustaría saber, dentro de todo lo que es el mundo del patrimonio natural, qué responsabilidades tienen los distintos gobiernos para que no se llegue a un acuerdo y que todo lo que es el medio natural esté dejado y abandonado, porque el cambio climático estamos seguros que es una cuestión que viene porque tenía que suceder, no por la mano del hombre, pero creo que los distintos gobiernos no están haciendo lo suficiente como para tomar las medidas oportunas. Las COP 25, 21, 27 y las que vengan no van a servir para nada porque los mayores contaminantes del mundo no se van a poner nunca de acuerdo. Entonces me gustaría saber cuál es la opinión de los expertos. Gracias. Thank you very much. What's your name again? ¿Cómo se llamas? Juan Ignacio Vecino de la revista Patrimonio Actual. Okay, so now, I mean, I'm going to share with you the Spanish press, or in general, it's a very tough press. So they have, you know, this very bold statement type of approach. Juan Ignacio, is there any of the panelists that you would like to address specifically the question to? Any of them? No creo que vamos a tener el tiempo para hacer una opinión complexiva. Si vas a elegir uno, sería perfecto. Vale, so we're looking for a volunteer now. Look, everyone's looking at you, why? Just because maybe you're from France. Quelques éléments de réponse. Oui, s'il vous plaît. Si je comprends bien le sens de la question, c'est pourquoi les gouvernements ne s'accordent pas sur des objectifs plus ambitieux. Je ne serais vraiment pas en mesure de répondre à cette question. Je peux juste témoigner du fait que côté Pyrénées françaises, la question est Pyrénées en général. Le massif des Pyrénées, comme vous le savez, il s'est doté d'une stratégie d'adaptation au changement climatique. Ça fait 10 ans qu'il existe un observatoire pyrénéen du changement climatique et je crois que ça n'existe pas à ce niveau, à un niveau aussi intense dans tous les massifs montagneux d'Europe. Donc il y a une prise de conscience des acteurs publics dans l'observation. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de passer à l'action. Et donc on pousse beaucoup avec Marc et avec d'autres partenaires pour que la stratégie pyrénéenne du changement climatique, maintenant, elle se pose sur les sujets concrets et qu'on travaille notamment très fortement sur l'adaptation de l'économie de montagne aux enjeux du changement climatique, qu'on essaye de voir en quoi le changement climatique impacte toutes les chaînes de valeur, comment on peut reconstruire ces chaînes de valeur au regard du changement climatique. Les sujets sont vraiment là et je crois qu'il ne faut pas forcément attendre des COP internationales qu'elles nous apportent les solutions. On a des leviers d'action à l'échelle locale pour se remonter les manches. Fantastic. Thank you very much. I would like to add something that at the end of the day, I, for example, do not personally completely agree with the assumption that this is not the climate change has, and if I understood correctly, said men has nothing to do with the climate change. I think what we're doing here is exactly the opposite.
that we are looking for collective action, starting from an awareness moment to gathering all the forces together to making sure that people talk. As Domitien was mentioning, definitely not waiting just for a COP once a year, but doing that on a regular basis to include communities and consumers into the discussion in order to avoid that we reach a crisis moment, because we don't need to wait for a big crisis to find solutions. Look at the war in Ukraine. We didn't need to get here to find, to look for and achieve certain type of objectives. We didn't need to wait, I presume, Jeremy, for the big disasters to happen all over the world, whether it's the fires in Australia or anywhere, to have that kind of awakening. Definitely, this is a big call for all of us. Now, I would like to, if I may, I would like to turn back to the audience if there's any other questions here that, yes, we have a young lady there, if I am correct. I don't see so. Hello. Yes. Hi there, this is Céline. I was moderating the panel a little bit earlier. I am from ATTA. I would like to say I'm really pleased to see Jeremy from Tourism Declares and Lee from Intrepid here today. They are part of our community as well. And we are actually signatories of Tourism Declares Climate Emergency, and we are working on our climate action plan at the moment. So this is very exciting to hear more about that. I'm so impressed, Lee, that you flew all the way from Australia. I think the borders only reopened about 3 weeks ago. What I wanted to ask is more about the certification, because in our community, especially a group of ambassadors, this is a question that is raised regularly. As you said, there are so many different types of certification and options. I know that B Corp is the hardest to obtain. Travel Life is one that seems to be coming up a lot. And I'm wondering if perhaps you could tell me a little bit more about the specificities of B Corp and why you decided to go for this one, if that's okay. Thanks. No, I think you're gonna. You're good now? Yeah, yes. Cool. Sorry Perfect. about that. Yeah, why B Corp? We wanted one. Yeah, so the thing was there was so many certifications, and we found they all did just a little bit. Yeah, so it was good for something here for flights, something here for hotels, something here for experiences. And in the end, we ended up looking like a Formula One racing car with certifications all over us. So why we went for B Corp was the fact that it was a holistic business. You're the best for the people, the planet, your stakeholders, your governance. So it was a full component across the whole business, so not necessarily tourism. And why we liked it is it went across just from not just focusing on one particular aspect, it gave us a broad spectrum of every facet of our business. I sort of like to talk to it like it's a non-financial audit for your business. It helps you find out what you need to do better. It gives you a score to say this is where you are, you need to get over 80. Our first score was 82, we've now gone over 90. But where the real nuggets of gold was this area here is where you need to get better. So we found out that our contracting with women on the ground was normally done with the male because they were the lead in the family. Now that seems normal, right? Something that you should be doing. Or it seemed normal in the communities, we didn't know. But once B Corp said, hey, this isn't right, we actually spoke to the women that were running the businesses. They weren't able to control the business. The husband was able to keep the money. They didn't have control of the business, where the money went, how often they worked, how hard they worked, when they could have that life balance. And it was quite an awakening moment for us. Here we are saying we're a responsible business, and we had that inflection moment to say, hey, we need to change that. The contract should actually be with the person running the business, and that's the woman. Yeah? And from that, we're able to make hundreds of little changes like this across our whole supply chain to make us a better organisation. So, yeah, why I think B Corp is the best, it's holistic. It doesn't just go deep into one. You can do other things, you'll need to do more, but it focuses it on where you need to get better and then gives you tangible ways to do that. Yeah, so it's not just a certification, it actually helps you run your business, and that's why we've liked it, because we keep on every time we certify, have to look at ourselves as an organisation, have to pull up our socks and get better. So that's why we go down the path of B Corp. And then also now what's happening, there's a movement of companies that are becoming B Corps, and it stands for something, and consumers are now saying, hey, I want to book or travel or consume the product because you're doing the right thing. Thank you very much.
Yeah, certification is an interesting tool. Definitely. There was a need that came much stronger, I think, during COVID. I mean, when destinations started to reopen, that certification was also part of the communication. How do we communicate their destination is safe, for example? But at UNWTO, I mean, we have a lot of intelligence. We say we're very intelligent, but we have a lot of intelligence there. And we produce a lot of reports. And one of the reports was the one on basically on the reopening of, we were monitoring all the destinations and how closed and open they were throughout the time. And what we realized is there was, at some point, a mathematical correlation between those destinations that had undertaken sustainable initiatives and had really implemented sustainable policies, and the way that they were able to reopen a little bit faster than the others, because maybe they had a more organic approach. And to take it from Domitien, they probably were not focusing, they were already thinking about how to manage, and so on the experience rather than the attractive. We sometimes like to call it quantity abandoned versus quality, for example. And definitely that, I mean, we have more and more proofs that sustainability, when it's real, it really brings like positive effects. But I would say definitely in the medium to long term. So you have to be a little bit of a visionary and not look at the immediate break even if you really have to do that. So my question to you is, how much do you think that consumers can be part of the conversation and, for example, be able to spend that 10% more once they know that the destination, for example, has all the pluses that Jeremy was showing us with the different examples? Or how much do you think sustainability can be perceived as really something that would also justify, let's say, the investment from the provider point of view? I would like to, if possible, address this question to all of you. See, Mark. Yeah, so what's a little bit I started, no? So far, sustainability was like a plus. And right now is, for example, from the consumer side, is more and more a factor to consider. So we're starting to see some niche that they have filters, and the sustainability performance of one destination is something they look for before the decisions. I think that right now there is this convergence, maybe that so far there was not, so in both the demand and the supply side, and more we have both sides that they are converging in this, and this is one of the key elements that the recent years, some before the pandemic and more and more after that we can see that's going. And this is one thing that when you have the pressure of the demand, it's more struggling to change. But when we have this that it's happening, is that we have seen that many industries and many businesses, they are starting because there is this niche of opportunity, and there are many that they are pivoting to that because they are trying to be the first that they attract this niche of opportunity, of course. So it's becoming more and more even a motivation to travel. So I would pick Andorra because Andorra has tangible, sustainable practices in place that make me feel better when I travel. Is that even what you're telling us? In millennials is one of the things that we've seen. They look for, they are more committed. This is one thing that when they are traveling, they look at this performance when they choose their destinations, and this is more and more often. And I think that the businesses they are aware, and this is one of the reasons they are turning faster than some years ago. Fantastic. And Domitien, what do you think? I mean, does your experience cost more, or how do you? Moi, je suis convaincu que les gens sont prêts à payer un peu plus si, pour eux, si on leur donne une dimension concrète de ce que veut dire durable. Et la première dimension concrète, c'est ma dépense touristique fait vivre des gens à l'année sur un territoire. Je suis prêt à payer un peu plus si le fromage qu'on va me servir, par exemple, je sais qu'il fait vivre un éleveur des Pyrénées, et que grâce à ça, je contribue à maintenir une école dans une vallée. Ça, c'est très porteur de sens. Voilà. Si c'est payé 10% pour une version durable,
greenwashing avec des labels uniquement sur les matières écolo ou bio, je pense que c'est une motivation qui ne suffit pas. Voilà, il faut, c'est l'implication, l'impact citoyen de sa consommation sur le fait qu'on va faire vivre des habitants du territoire et maintenir des activités traditionnelles. Ça a un sens très fort, je crois, pour le consommateur. Fantastic. So communities, definitely. When we're talking about building experiences, you have to include them. People, communities. So there's also an interesting side, let's say, of the potential markup, which is you're actually giving back to that community to allow it to grow better, for example. But I mean, how do you see that from your perspective, Lee? Look, I think communities, like, we need a social license to operate, yeah? If the communities don't want us there, how do we have a tourism product? Yeah, I think the important thing is what we're focusing on, what I hope like a lot of other companies or destinations are looking on, make it a better place to live and people want to come there. Yeah, and I think that's been a big shift that I've seen probably over the last 10 years in my role. You know, seeing at conferences, they're not talking about how they market a destination better, they're talking about how do we spend money to make this place better. You know, one example recently I was reading about was in Victoria in Canada, they're not advertising, they're spending money on feeding the killer whales, the orcas, to ensure the healthy population, because that's what people come and see. Yeah, and the community wants to have a healthy orca population. So that, you know, that you've got to have that social license to operate. You need to have engagement with the communities, and they really want you to come there. I don't know if that's me banging away there, sorry. But yeah, you want to have those communities wanting you to come there, making it a better place to live. And that's where the magic, I think, of tourism is. And we know, you know, it's not so much about being able to charge the consumer more. If they're going on an experience where the product is better, because you've listened to them, you've made it a better place to live, the community wants you there, that customer then tells 10 friends, they then come to do it, so you get better retention, more people come, that customer travels with you or goes to you again and again. So that community piece is not spoken about enough, I think, from a sustainability point of view, but it's really important, because if they want you there, you get a better experience. That is absolutely true. And especially true when we talk about mountains, because mountains probably have proven to be a 12-month destination more and more. So if we're talking about the, let's say, we like to call it the pre-COVID strategies, which is, you know, for example, like fight over tourism, something that definitely we're not experiencing so much right now, but also include the communities inside of your strategies. That is absolutely fundamental. Or, for example, diversify and enlarge your period, right? So this is all part of it. And once again, we're talking about not looking at your 1 month, 3 months break even, but just looking a little bit further. Jeremy, how do you think and how difficult it was for you, for example, when you were raising awareness with your campaign, to convince people to actually, you know, I'm talking about people of the industry, I'm talking about tour operators, I'm talking about people that really obviously have to look at their break-even, but also the SMEs, the ones that compose the majority of the tourism sector, entrepreneurial, let's say, materia. How was it difficult to convince it, if it was, by any point, to say, hey, look, you, for a minute, let's give it up, let's think of what's going to happen in 3 to 5 years? It's incredibly difficult, and there's no point pretending. I mean, we'd like to like to present to go, oh, 400 signatories and make it sound like a big number, but there's, you know, millions of organizations working in tourism across the world. So 400 isn't even a drop in the ocean. It's a great, great start, and it's some great momentum that has been built. I think that, I mean, Lee, the word Lee used there is the word, I mean, I've been working in sustainable communication even before I came into tourism for over 20 years, and we've been having these conversations about how do we engage with people, how do we persuade people, always, and we continue to have them, and things continue to get worse outside the back door. But the key word that Lee said there is better, and yes, better places to live, but also better experiences, better food, better places to sleep. We lose people in the jargon of sustainability. If you happen to be part of the gang, you like to talk about all the sort of keywords that make you feel very knowledgeable. But if you're not part of the gang, then they're an obstruction and they stop you feeling part of it. But everyone
wants to go on a better holiday. Everyone wants to have new experiences, to relax, to feel that they are, as we said, welcomed by the community, that the hoteliers are delighted that they come into their hotel rather than tired and jaded because they're underpaid and undertrained. The key is not, I mean, of course the key is sustainability, but we have to look at it not in terms of the language, but in terms of the deeper values that we're talking about, which is a better holiday, more closely connected to the places we've gone to visit, and with more rewarding experiences as a result. Thank you very much. You're absolutely right. Better. So it looks like we are better 12 minutes ahead of, we're over our given time, but this really proves that this is a very, very interesting discussion. And I'm sure the audience have gone crazy listening to all your fantastic presentations. I personally, Jeremy, would love to go to that place in Thailand that you mentioned. But I don't know when and how. I mean, we have to check now. I'm waiting for all the borders to actually swiftly reopen. It's another element where UNWTO is actively working on, with our Secretary General leading it. So I just want to take advantage of the kindness of the mountain tourism organizers and just ask the audience if there's any final question. Otherwise, we'll just wrap it up. Anybody? All right. Okay, looks like, once again, I completely agree with you, Jeremy. 400 is a great number, but definitely has to be a beginning. We want more and more zeros after it. So I wish all of you the best of luck. Thank you very much. It was an honor for me to moderate you in this panel. And really looking forward. Thank you very much, Andorra. Doncs amb aquesta sessió hem finalitzat totes les sessions i taules rodones de treball. Esperem que hagin estat interessants y del seu agrat. Esperamos que también toda la gente que nos ha estado siguiendo a través del canal de YouTube de la Organización Mundial del Turismo hayan salido satisfechos de todas las ponencias que aquí los expertos mundiales han realizado con esta mirada al futuro, el título de este Congreso de Turismo y de Montaña que se ha celebrado i que s'està celebrando en Andorra. Resta només ara ja estan entrant les autoritats i és el moment de la cerimònia de cloenda. Abans ens agradaria agrair-los tots la seva participació. Recordin que més de 400 persones s'han inscrit de forma presencial en aquest congrés, tot un èxit de participació aquí a Andorra, enguany amb la presidència del Comú de Canillo. Demanarem de seguida, doncs, que les autoritats ja pugin a l'escenari per fer els seus discursos de cloenda i després es farà el relleu de presidències que serà del Comú de Canillo cap al Comú d'Encamp, que serà qui ostentarà la presidència d'aquí 2 anys. Demanem doncs la presència aquí a l'escenari de l'honorable senyor Francesc Camp, cònsol major del Comú de Canillo, també de la honorable senyora Laura Mas, cònsol major del Comú d'Encamp, que serà l'amfitrió del proper congrés, la senyora Alessandra Priante, la directora del Departament Regional per a Europa de l'OMT, que ha moderat fa un moment aquesta taula rodona, i per últim, del molt il·lustre senyor Jordi Torres, el ministre de Turisme i Telecomunicacions del Principat d'Andorra. Amb ells farem aquest solemne acte de cloenda. Agrair també en aquest moment a l'organització que ha fet possible també l'exposició que hem pogut veure a la sala anexa, a la sala de la Consòrcia d'Intrepid, aquest recorregut entre els Pirineus a través de refugis a Andorra, França i Espanya, i també a totes les persones que han fet possible aquesta edició del Congrés Mundial del Turisme de Neu i de Muntanya. Ara ja sí, tenim a les autoritats aquí assegudes. Ens falta la senyora Alessandra Priante, si és tan amable.
I començarem aquest torn final de parlaments amb el senyor Francesc Camp, el cònsol major del Comú de Canillo. Quan vulgui, senyor Camp. Bona tarda. Bé, ja estem a les acaballes del congrés, un congrés que espero que hagi estat profitós per tots i totes vosaltres. Molt il·lustre senyor Jordi Torres, ministre de Turisme i Telecomunicacions del Govern d'Andorra, honorable cònsol major de la parròquia d'Encamp, senyora Laura Mas, distingida senyora Priante, directora regional per Europa de l'Organització Mundial del Turisme, distingides autoritats, senyors i senyores, és un plaer per tots nosaltres, entenc, clausurar aquest 11è congrés que ha complert, crec que a més creix els seus objectius. S'han abordat totes les tendències actuals dins del turisme de muntanya des de la perspectiva d'experts en cada matèria i de casos pràctics d'èxit. El que estic convençut ens servirà a tots, tant als gestors públics com als gestors privats, a l'hora d'implementar noves estratègies i nous plans d'accions. Sens dubte, aquest congrés ha caigut en un bon moment. El sector ha patit molt aquests darrers 2 anys, com cap altre, diria. Els estralls de la pandèmia s'han fet palesos amb el sector turístic. I especialment a Andorra, on la temporada d'hivern i d'esquí són un dels principals motors de la nostra economia. De pensar que, sobretot pels que veniu de fora, que el sector del turisme de la neu, de les estacions d'esquí, la temporada 2021 va reduir la seva facturació amb un 90%. Realment una dada que no havíem vist mai i espero que no tornem a veure mai més. I si bé també s'ha de dir que aquest any hem tingut o estem tenint una molt bona temporada amb xifres similars a les temporades prepandèmia, si bé hem tingut aquesta millora, creiem que és ara, no només pel sector de la neu, sinó per tot el sector turístic, és ara el moment que cal reflexionar sobre el nostre futur. I és en aquest sentit que deia que el Congrés crec que ha complert llargament amb el seu rol, perquè no ens han d'enganyar. No tot el que hem fet fins ara, els darrers anys, no tot ho han fet bé, n'han fet moltes de coses bé segurament, però també crec que moltes coses que fèiem fins ara potser no seran vàlides en el turisme del futur. A la vegada, més enllà de tot el que acabo d'explicar i de tot el que s'ha dit aquests 2 dies en relació al turisme de muntanya del futur, de ben segur que si ens quedem estancats i no fem res, el món canviarà més enllà del que pugui fer el sector turístic. Ens haurem d'adaptar amb molts canvis d'aquest món canviant. Per exemple, es canviaran els processos de producció, de ben segur, en moltes indústries, per reduir les emissions de gasos contaminants. També, sens dubte, hi haurà un canvi important en l'organització del treball, lligat, evidentment, al teletreball, però també a l'arribada massiva de la robòtica. O també canvis amb les noves tecnologies, implementació de noves tecnologies cada vegada més sofisticades per cobrir necessitats dels ciutadans i també dels clients, sigui quin sigui l'àmbit de l'economia. Estem parlant d'intel·ligència artificial, estem parlant d'internet de les coses, estem parlant de Big Data, estem parlant de realitat virtual, de blockchain, etc. Se n'ha parlat molt aquí i, sens dubte, els propers anys revolucionaran molts mercats i també el turístic. Per acabar, el que voldria dir també és que no tot és parlar de futur. Hi ha canvis que vindran, evidentment, segur amb aquest futur, però ja es comença a veure aquí a Andorra iniciatives que van en la direcció d'aquests eixos principals que s'han parlat avui aquests 2 dies. Només us donaré 2 exemples perquè es vegi que al sector turístic ja estem, i en general al país, ja estem en una línia de consciència que hem d'anar cap a un turisme més sostenible i que hem d'aprofitar la tecnologia per millorar la nostra oferta de productes i serveis. Vull només fer un apunt, perquè tampoc era el tema d'avui o d'aquests 2 dies, però sí que, per exemple, a nivell urbanístic també crec que es pot dir molt de cara al turista. A Canillo, per exemple, el que hem fet aquest darrer any i mig és una revisió del nostre pla d'urbanisme i amb la visió d'intentar-nos projectar en el futur, de pensar com volem que sigui la parròquia, que es trobaran no només els d'aquí, els fills, els nostres nets, sinó també els turistes que ens visitaran a partir d'ara. No caure, en definitiva, amb errors del passat a l'hora de fer aquests plans d'urbanisme. Anar cap a un creixement urbanístic ordenat, de qualitat, preservar el patrimoni tant natural com cultural que tenim a la parròquia i, evidentment, sobretot, centrar la construcció d'urbanisme amb les zones, els nuclis urbans ja existents. Només dir-vos una dada que, amb aquesta revisió que hem fet del pla d'urbanisme, han fet una reducció dels metres quadrats edificables, del que es pot construir a la parròquia en metres quadrats. I de mitjana aquesta reducció
amb el sòl encara, diríem, pendent d'urbanitzar, és d'un 57% de mitjana. Vull dir que realment hem sigut molt ambiciosos, no entraré al detall aquí de com ho hem fet, però sí que creiem que aquesta sostenibilitat urbanística també s'ha de tenir en compte dins els plans, diríem, i les estratègies futures de cara al turista i de cara, evidentment, al ciutadà. Això per un costat. Per l'altre, també voldria donar un altre exemple, ja lligat a més amb les noves tecnologies, amb l'aposta que ha fet Gran Valira. Gran Valira, ja ho hem dit moltes vegades en aquest congrés, és, diríem, l'estació més important d'Andorra, evidentment, però també de les més importants a nivell mundial. Estem fent una estratègia de preus també, diria, molt similar al que des d'aquest any el que estan fent les companyies aèries, el que estan fent també les companyies de tren, ferroviàries, a nivell dels preus, que se diu els preus dinàmics. Intentar cada vegada més fer variar el preu en funció de la demanda. Això ens permet, evidentment, anticipar molt de reserves, però a la vegada també pujar el preu mig, perquè està clar que en moments forts de temporada el preu, evidentment, a pagar és més alt per comprar el forfet i en moments de menys afluència turística fer un preu més baix. També et permet escalonar molt més el client al llarg de l'any i, en definitiva, aquestes noves tecnologies que també estan arribant al sector de la neu, aquí cada vegada més amb algoritmes que et permeten justament afinar aquests preus en funció de l'oferta i la demanda, també realment ens permet ser més eficients en aquesta àrea molt important del preu i que realment entenem que estem aplicant i que ens ha de portar molts èxits en un futur. Ja per acabar, abans de passar als agraïments, sí que voldria llançar una proposta al nostre ministre que tenim aquí avui. Estigui tranquil, no és de Canillo, és una mica més en general. Furto una mica del que he pogut sentir aquests 2 dies aquí al Congrés. L'expert en Big Data, en dades d'Andorra Telecom, ahir ens va ensenyar unes dades molt interessants, senyor ministre, a nivell del que es pot fer aquí a Andorra. Jo crec que hi ha una dada clau que hauríem d'intentar tenir, que és realment el que pesa l'estiu sobre el global de la facturació i del volum de turistes que ens venen tot l'any. Perquè crec que és una dada realment que ens ha de portar cap a saber cap on hem d'anar a l'estiu. L'estiu realment encara pesa molt poc, pesa poc respecte a l'hivern. No sabem ben bé a nivell global del país, a nivell de les facturacions que tenen les empreses del país, ja siguin públiques o privades, quan pesa l'estiu. I si ho poguéssim saber estaria molt bé perquè crec que ha de ser la base perquè de cara al futur estratègies que s'hagin de fer a nivell turístic, que també se n'haurà de fer a nivell nacional i també segurament a nivell de les empreses, poder marcar un objectiu de dir, no sé si ara pesa un 10%, no sé si pesa un 5%, si pesa un 10%, no crec que pesa més d'un 10% l'estiu sobre el global de l'any, però sí que a partir d'aquí poder marxar un objectiu a 10, 15, 20 anys vista d'on volem arribar a l'estiu respecte a l'hivern. Perquè tots estem d'acord aquí que crec que hem de donar cada més pes a l'estiu per pal·liar segurament moments més crítics que tindrem amb alguns hiverns a causa del canvi climàtic. Llavors crec que és una via d'entrada interessant a tenir, aquesta base d'informació sobre el que pesa l'estiu respecte a l'hivern per a partir d'aquí marcar estratègies i plans d'accions ambiciosos de cara a l'estiu, que ja s'està fent molta cosa a Andorra i també s'ha vist aquests 2 dies, però crec que encara haurem de fer més, tant als estaments públics com privats. Ja per acabar, agrair evidentment, senyor ministre, el seu ministeri, tots els equips tècnics que hi han treballat, també al senyor Sergi Nadal com a director del Ministeri de Turisme, per la gran feina que han fet, també evidentment al Departament de Dinamització Turística i Cultural del Comú de Canello, que també ha treballat a fons amb equip amb el Ministeri per dur a terme aquest congrés, com no al Comú d'Andorra la Vella també per cedir-nos novament aquestes instal·lacions per poder fer aquest congrés, l'Organització Mundial del Turisme, també, perquè sense ells evidentment seria molt difícil fer aquest congrés. La facilitat que ens donen per tenir ponents de primer nivell mundial és a destacar per part de la feina que fa l'OMT. I desitjar, evidentment, a la senyora cònsol major d'Encamp que el proper congrés que organitzi Encamp sigui també un èxit, que ho serà segur, perquè vostè és una persona molt dinàmica i segur que portarà el seu gra de sorra al proper congrés. Segur que em dirà que hi ha d'haver unes eleccions pel mig, però si es torna a presentar jo estic segur que tornarà a guanyar i que segurament ens aportarà molt amb aquest congrés. I res més, només desitjar-los a tots que hagin gaudit d'aquest congrés, que els hagin aportat moltes idees i reflexions i sobretot això, no sortir del congrés i passar el dia a dia, sinó intentar, dins l'estratègia de cadascú de vostès, a les seves empreses, als seus negocis, als estaments públics, encara que sigui només una idea, poder-la plasmar dins aquestes estratègies segur que els hi portarà molts beneficis de cara al futur. Moltes gràcies. I ara és el torn de la honorable senyora Laura Mas, la cònsol major del Comú d'Encamp, que de fet serà l'amfitrió del proper Congrés de Turisme a Neu i Muntanya. Quan vulgui, senyora Mas.
Bé, bona tarda. Molt il·lustre ministre Jordi Torres, perdó, honorable cònsol de Canillo, gràcies per la visió de futur, m'ha deixat més tranquil·la. Alexandra Priante, directora regional per Europa de l'OMT, distingits autoritats nacionals i internacionals que ens acompanyeu, ponents i participants que en aquesta 11a edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya i ben aviat de benestar. Moltíssimes gràcies per fer-nos partícips avui d'aquest acte de cloenda. Per tant, com ja s'ha dit, ENCAM serem els futurs anfitrions de la propera edició d'aquest esdeveniment, un esdeveniment de referència mundial que tindrà lloc a la parròquia d'ENCAM l'any 2024. En primer lloc, voldria felicitar els organitzadors i agrair a tots els ponents i participants les seves aportacions realitzades durant aquests darrers 2 dies. En un món accelerat com l'actual, aquests espais de debat i reflexió són indispensables per assolir els reptes que ens depara el futur. I encara més en aquest present on la incertesa protagonitza la gran majoria de les nostres decisions, tant sigui en l'àmbit públic com privat. La constatació sobre l'impacte que la Covid-19 ha tingut sobre el turisme, l'impacte que tindrà el conflicte amb Ucraïna, així com l'impacte del canvi climàtic, han estat els titulars indiscutibles durant aquests 2 dies. I, desgraciadament, també ho serà en els propers mesos, inclús un més enllà. Però hem d'aprendre una lliçó de tot i segurament hem après que el factor incertesa ja és un dels vectors més importants a l'hora de prendre decisions en aquest sector. I això té conseqüències clarament econòmiques, però també en l'àmbit social. Les diferents ponències han permès reflexionar sobre aquest fet, han permès reflexionar sobre possibles elements i estratègies per reduir aquesta incertesa. Hem conegut experiències sobre gestió de dades, com bé ha dit el cònsol major del Canillo, sobre la sostenibilitat, sobre dilemes entre creixement o la preservació, la desestacionalització o inclús la innovació. Tots aquests temes molt interessants que ens permeten mirar cap al futur dels nostres territoris de muntanya, però ahir, al matí, quan el secretari general anunciava que el proper congrés incorporaria la paraula i un dels eixos principals com el wellness, doncs la paraula benestar em va fer pensar en si el turisme fos una indústria, quin acabaria sent el producte que produiria. Doncs no tinc resposta. Perdó, i vaig arribar a la conclusió, no sé si errònia o no, segurament molts de vosaltres experts en turisme en sabreu molt més, que el producte final, allò que mou tot l'engranatge del sector turístic, és un intangible tan difícil de mesurar i de quantificar com pot ser la pròpia felicitat de cadascú de nosaltres. Llavors això em va provocar 3 preguntes que sí que m'agradaria compartir amb vosaltres. Com creieu que el veritable motiu pel qual viatgem és per ser feliços? Considerem que els elements intangibles propis d'una destinació condicionen l'estada del turista? O, per altra banda, pensem que les destinacions de turisme de muntanya i de neu situem la felicitat dels nostres visitants i dels nostres ciutadans al centre de les decisions? Doncs aquestes reflexions que ahir em vaig fer després d'anunciar que un dels eixos seria el wellness i el benestar del proper congrés, a dia d'avui jo no tinc resposta, però sí que tinc l'oportunitat de brindar-vos la nostra invitació perquè d'aquí a 2 anys ENCAM, quan aculli i us aculli a tots amb els braços ben oberts per seguir reflexionant, aportant coneixements i compartint talent i experiències en el marc del proper congrés. I en aquest espai i en aquest congrés m'agradaria que potser, si ho trobeu oportú, poguéssiu respondre a aquestes preguntes i a moltes altres que de ben segur sorgiran en aquest futur tan incert que ens esperen, però que també desitgem que estigui ple de felicitat a parts iguals. I per acabar parlaré d'ENCAM. ENCAM és un territori ric en patrimoni natural i en cultura, és una destinació de turisme esportiu i familiar, on hi trobareu una de les estacions d'esquí de muntanya més grans d'Europa. Heu pogut
gaudir d'ella aquests 2 dies que heu estat aquí i ho seguirem fent doncs, en el marc del proper congrés. Un territori que ha viscut una enorme transformació econòmica i social derivada justament del turisme. Senyors i senyores, doncs, per mi serà un autèntic plaer. Si les previsions del cònsol són les que són, seré jo, i si no serà un altre cònsol major qui us acollirà. Serà un plaer acollir-vos l'any 2024 per mostrar-los una altra part del nostre estimat país, que serà en aquest cas la parròquia d'Encamp, i contribuir amb l'experiència a que sigueu més feliços quan hi estigueu. Moltes gràcies. Agraïm doncs, a la cònsol major d'Encamp, la propera anfitriona a aquesta parròquia d'aquest congrés, les seves paraules. I ara és el moment d'escoltar la senyora Alessandra Priante, la directora del Departament Regional per Europa de la OMT. Gracias. And I'm saying gracias because I've been told that this is in Catalan, correct? Thank you very much. It is a great honor for me to be here representing the UNWTO in this closing ceremony, which is very important because when you're closing, you're actually opening the next chapter. So thank you very much, Consul, for your incredible hospitality. Ordino is going to forever stay in many of us' mind and memories. And what is tourism if not memories? Tourism is the industry of the people, and we brought people here, and you're giving us the possibility to continue talking about the beauties of Ordino, of Andorra. My Secretary General was standing here at the opening of this event, and now he's flying all the way to Dubai, carrying Andorra in his heart and in his mind. And this is the power of tourism. Honorable Jordi Torres, it is beyond a pleasure and an honor to be here, and we really want to thank you on behalf of UNWTO for incredible hospitality, very, very important and dynamic and constructive conference that we were able to shape with you. Without your energy and without this collaboration between La Parroquias, the ministry, the private sector, none of this would be possible. What was very important in all these discussions is that we shared experiences. I had the honor of moderating here the closing panel, so that was a witness of it from all over the world. Mountains is everywhere, even in Greece, we learned. And this is something that we need to remind ourselves. It doesn't matter where we are, it matters how we do things. And this is what sustainability is all about. And it's only examples like the ones of Andorra that allows the tourism sector to grow, that allows the communities to grow, and allows ultimately the world to grow. We have a saying in Italy which is piccolo è bello, small is beautiful. And definitely Andorra is a gem and a diamond. And it could have taken many things for granted, yet Andorra took the leap and took the challenge and has invested in making and creating a better future. And we're really very much looking forward for 2024. I obviously have only one personal complaint, that at 2024, it's in 2 years. So we must do something in between to have the excuse to come back to Andorra. I encourage all of you, especially all of you connected, to really consider Andorra as a destination for your future holidays, whether it's summer or winter, whether you want to take a break because there is an incredible festival, or you just want to disconnect from the harshness of life that we're all living at the moment. Health, wellness, it's very important that we're adding this element to our talks and to the way that we are looking at the future of this conference as well. I would like to take this opportunity on behalf of UNWTO to thank you once again, all of you, and to thank as well the teams that were behind all of this, your team, Minister, your team, Mayor, and my team, of course, and especially the team of the Tourism Market Intelligence and Competitiveness of the UNWTO, who withhold the knowledge and the expertise of this fantastic conference. I would like to add up by praising Andorra for one more thing.
We at UNWTO, we're the United Nations Agency for Global Tourism. We are often asked, what is Agenda 2030? What are the SDGs? Well, maybe someone should, next time we'll tell them to come to Andorra and to enjoy the actual realization of all the Sustainable Development Goals, not just the 5 that are supposed to be about the tourism sector. Gender equality, for example. We're very much looking forward, Consul, to come in 2024. We heard so much about it. And public-private partnership. But everything else that has to do, except with maybe life below water, that has to do with making this planet a better place to live in. Once again, thank you very much, and see you in 2024. I per tancar aquest congrés, com també ho va fer per obrir-lo i inaugurar-lo, el molt il·lustre senyor Jordi Torres, el ministre de Turisme i Telecomunicacions d'Andorra. Quan puges aquí al faristol, el que ve més de gust és de treure-se la mascareta, la veritat. Et dóna ganes de parlar per l'oportunitat. Bé, bona tarda a totes i tots, autoritats, senyores i senyors. Al final podria dir que en aquest aspecte estan aquí avui present el cònsol de Canillo i com a parròquia anfitriona i sobretot el Francesc Camp, cònsol major i amic personal i exministre de Turisme. Jo soc un aficionat ara a l'hora de clausurar el congrés, quan el francès ho ha fet molt cop. A mi m'honora estar aquí avui en presència de tots vosaltres i també, com no, avui escenificar el relleu que hi haurà del Congrés de Neu i de Muntanya a la parròquia d'Encamp. Aquí una miqueta avui el que m'agradaria destacar és el fet que hem pogut demostrar durant aquest congrés que hem tornat amb una certa normalitat, tots, després de la pandèmia de la Covid, tot i que amb l'ai al cor per als conflictes bèl·lics que tenim i sobretot que hagi pogut ser de manera presencial penso que és molt important. Hi ha hagut un nombre important d'inscripcions, a la ratlla de 450 inscripcions, i durant aquests dies hem escoltat les intervencions de fins a 27 ponents, als quals des d'aquí avui els vull agrair la seva professionalitat i la preparació i la qualitat de les seves intervencions. Així també la presència institucional que hem tingut durant aquest congrés ha estat molt important, més enllà de la primera taula de treball a la qual vaig tindre l'honor d'assistir amb representants del nivell, el ministre de Kazakhstan, la viceministra de Grècia, el secretari d'Estat de Turisme d'Espanya, el secretari d'Estat d'Eslovènia i també vull destacar com no, les intervencions del cònsol major de Canillo, el Francesc Camp, com a anfitrió d'aquesta edició i la senyora Laura Mas amb la intervenció que ha fet ara. I com no, també parlar d'Alessandra Priante, la directora regional de l'OMT, de tot el seu equip, també, com no, del Zurab Pololi Kavilski, jo crec que Kaishvili. M'he entrenat, però heu vist, no m'ha sortit, però al final li diré al Zurab, aquests dies ens ha permès de tindre un contacte més directe personalment, de poder-los ensenyar Ordino, que jo crec que Ordino amb el Best Village, que ha guanyat el premi aquest any, ha estat un exemple del que es pot fer amb territoris de muntanya i també l'acollida fantàstica que hem tingut per part del Comú de Canillo amb tots els actes que hem realitzat aquests dies. I aquí, referent al Zurab, ja no m'aventuro a dir el seu nom de família, ha mencionat aquí Andorra com un cas d'èxit, que és un exemple, som un exemple, i sobretot amb les altres destinacions que des de fa molts anys hem sabut adaptar-nos, reinventar-nos i treballar amb tots els actors per tindre aquest desenvolupament sostingut que hem tingut. La FAO també i l'OMT ens han deixat molt clar que el futur passa per un desenvolupament sostingut de les muntanyes. També, allí en el còctel de benvinguda,
el molt il·lustre cap de govern, el senyor Espot, ens recordava que el turisme representa més del 40% del producte interior brut d'Andorra. I es demostra una vegada més la importància d'aquesta indústria al nostre país i sobretot la implicació de tot el govern per ajudar al desenvolupament d'aquest sector. Ahir mateix també durant la intervenció m'he fet una altra anotació addicional perquè el nostre cap de govern ens va mencionar els orígens del turisme aquí a Andorra i realment va ser una miqueta com un retorn al passat perquè el jurat, el secretari general, quan ens comentava que al proper congrés s'inclouria el benestar i el wellness, el cap de govern en la seva intervenció ens va explicar coses que molta gent d'aquí d'Andorra poder sabeu, que ja als anys 1900, principi del segle XX, ja hi havia les parròquies centrals, concretament Escaldes, que ja aprofitaven els termes per les aigües termals per començar a fer turisme i va ser llavors que van aparèixer els primers hotels. És a dir, estem parlant de fa més de 100 anys i ara tornem una miqueta amb aquests orígens que penso que són els orígens dels turistes al nostre país. Més enllà d'aquí, avui també em toca fer una miqueta balanç de les intervencions que hi ha hagut i he seleccionat alguns punts que he pensat interessants, tot i que tots ho són, i si no n'anomeno algun, no és per la seva falta d'importància, sinó perquè al final n'he tingut que seleccionar alguns per no fer-me massa llarg. El que s'ha demostrat i que els ponents ens han ratificat és que el turisme de les muntanyes ha guanyat cada cop, després de la pandèmia, molts més adeptes per a aquestes oportunitats de lleure i de les activitats que ofereixen, sobretot per la situació sanitària. També s'ha parlat de la importància de mantenir el binomi entre estimar la muntanya i que sigui un focus d'ingrés. És a dir, tots a vegades ens emplenem la boca que hem d'emplenar la muntanya, hem de tindre gent, però això també ha de generar els ingressos perquè també sigui sostenible. És a dir, la sostenibilitat, evidentment, és molt important, però també la sostenibilitat econòmica, si no, el nostre país no podríem seguir endavant amb les polítiques que portem. També s'ha parlat del canvi climàtic, amb la neutralitat carboni, i també una altra enquesta que es va realitzar a nivell europeu, on el qual diuen que, a part d'haver guanyat els adeptes, la muntanya, se suposa que el 80% dels visitants que han hagut en zones de muntanya mantindran la muntanya com un destí turístic. I després, també, tot i que he sortit avui a la perla del diari, la repetiré avui, que el canvi climàtic, el que passa és que hi ha la interpretació, el canvi climàtic no és un rival, sinó un company. I afegia, sí, però s'ha de fer alguna cosa. Evidentment que s'han de fer coses i accions, i penso que el govern ja fa accions dirigides a minimitzar el canvi climàtic, però tot i sabent que el canvi climàtic hi és, ens hem d'adaptar i hem d'anar fent accions, evidentment, per reduir el canvi climàtic, però també adaptar les nostres maneres de fer i l'enfoc que nosaltres li donem al turisme. També durant aquests dies també hem parlat de dades, de noves tecnologies, la qual cosa hi ha hagut ponències molt interessants. Ahir mateix hi va haver la ponència del Carlos Calzada d'Andorra Telecom, que parlava del Big Data. El Marc Ponce avui també ens parlava del tractament de les dades. I penso que les dades aquestes ens permeten oferir una fotografia de què fa el turista, com és el turista, i després quines són les accions que hem d'implementar, ja siguin els públics com els privats, per donar satisfacció a les necessitats dels turistes. Però bé, el desenvolupament del turisme hem de ser molt cautelós i hem d'anar de la mà d'aquesta conservació dels ecosistemes de muntanya, la valoració també de la cultura, l'estimulació del creixement econòmic inclusiu. Aquí també, aquest any passat, també es va declarar una parròquia, i no és per res, Bagordino, reserva de la biosfera, i penso que és un segell més de qualitat. I aquí passaré, és a dir, faré el salt, a part d'aquests segells de qualitat que tenim, la gastronomia també s'ha demostrat que és un element clau amb els productes de proximitat que hi poden haver. Aquest matí el recent cuiner estrellat, no estrellat
perquè estigui a la lluna, sinó estrellat, perquè realment jo penso que s'ho mereix. Aquest matí ens ha fet una exposició molt interessant de com es tracten tots els productes de proximitat. Avui ens explicava a títol anecdòtic que feia unes ordigues, i aquestes ordigues primer les feia venir de molt lluny, i després es van donar compte que les ordigues les tenien allà a Soldeu, al costat dels Prats, al costat del restaurant, i al final, segons les èpoques de l'any, les anaven a buscar i anaven a treballar aquest producte de proximitat, al igual que el producte de proximitat que hi pot haver a la Seu, on anava a comprar la llet d'ovella per fer els productes. I jo penso que aquest és un element molt important de tenir tots aquests productes i aquestes coses de proximitat. Cada vegada ens hem de donar més compte que és molt important, i sobretot vist la pandèmia, vist l'increment dels costos dels transports, vist la dificultat de mobilitat. Si nosaltres cada vegada podem fer treballar la proximitat, jo penso que és molt important. Nosaltres aquí a Andorra aquest any hem presentat, com bé sabeu, el receptari de cuina tradicional andorrana, i també d'aquí l'estiu es crearà el label de restaurant tradicional. I restaurant tradicional voldrà dir incloure a dins de les cartes i dels menús productes d'Andorra i també de proximitat. I aquí parlo de proximitat perquè al final, i com parlàvem justament una de les últimes ponències en la qual del Departament de l'Occitaní ens parlaven de tots aquests productes de proximitat, al final no és només Andorra, sinó que són els Pirineus, i a l'Occitaní, i a Catalunya, les regions de Catalunya, Lleida, Girona, i totes aquestes regions penso que hem d'aprofitar tots els productes que tenim més a prop justament per ser més sostenibles i per tenir productes de més qualitat i fer viure les zones properes. Finalment també Andorra Recerca i Innovació, amb el Marc Ponce al capdavant, també ens ha ensenyat avui que la innovació al final és clau, és a dir, podem ser molt sostenibles, però si innovem, per exemple, el producte que ha creat Andorra Recerca i Innovació per les estacions d'esquí, amb les màquines de trepitjaneu per optimitzar més, i és un producte que ja s'està començant a comercialitzar, i al final tot això és amb el bé del medi ambient. Finalment, hem constatat durant aquests 2 dies que junts, al final, sector públic, sector privat, agents de tot tipus, de fora d'Andorra, és a dir, tots plegats hem de trobar aquestes sinergies que puguin fer possible la recuperació d'un sector tan important com és el turisme. I farem possible aquest desenvolupament sostingut del turisme a nivell mediambiental, a nivell social i també a nivell econòmic. També tinc molt clar, i n'hem anat parlant aquests dies, i n'hem parlat de manera molt cordial i molt distesa amb els membres de l'OMT que ens han visitat, i hem tingut ocasió de compartir estones de reflexions més disteses, que al final, quan hi ha les trobades més disteses, és quan es pot avançar més en algunes qüestions més profundes. La formació. Hem parlat aquests dies molt de formació. Al final, nosaltres aquí a Andorra tenim un país, i no és jo que ho digui, sinó que el país és així, que tenim un país fantàstic. Tenim un país, jo penso, extraordinari, amb unes infraestructures extraordinàries, amb els privats que inverteixen molt en innovació, amb nous productes, ja siguin després també els comuns, el govern, les estacions d'esquí, podríem dir d'altres atractius turístics, com podria ser Caldea, i no voldria enumerar ningú més perquè segurament em deixaria gent, però al final tots aquests productes són molt importants. Però si de tots aquests productes que tenim hi traiem les persones, aquests productes valen zero. Llavors, aquí l'aposta que es fa és de fer molta més formació a la gent que treballi en el sector del turisme. Aquí, l'altre dia ens vam reunir, aquí a Andorra, com bé sabeu, tenim el que era la Fundació Temis abans, que és l'acadèmia ara de la OMT, la qual dona formació a molts països, sobretot formacions online, o envien professors a explicar o a treballar amb el món del turisme. I aquí, aquests dies parlant d'això, s'ha quedat que faríem programes formatius específics també per a Andorra, per a la gent d'Andorra, i un dels plantejaments, com hem nosaltres comentat amb el sector
amb el sector hoteler, amb la Unió Hotelera, amb els autèntics hotels, amb els allotjaments turístics, que explorarem la possibilitat que en un futur, quan es facin les contractacions de personal, ja sigui de temporada o de personal fix per la quota general o per la quota fixa, de tindre una miqueta com el carnet, diré una miqueta així, d'instal·lador elèctric, és a dir, serà el carnet d'agent turístic, perquè se'ls pugui fer una formació de 8 hores, per exemple, i que aquesta gent se'ls pugui donar una noció del país, que al final són els primers que reben els nostres turistes i moltes vegades són vinguts de fora i no tenen el coneixement, no pot ser perquè no vulguin, sinó perquè potser no se'ls ha fet aquesta formació, que penso que no ha de ser una formació feixuga, però ha de ser un primer pas per donar aquesta imatge de país que tots volem. Infraestructures de qualitat, que penso que les tenim, personal de qualitat en tenim moltíssim, però l'hem de mantenir i l'hem de continuar fent créixer. Finalment, i com n'hem parlat aquests dies, el turisme, i tornant una miqueta a la demanda que em feies, Francesc, de les dades, quin és el pes que té el turisme d'estiu respecte al turisme d'hivern. Al final, el que nosaltres ens centrem ara és en un objectiu d'Andorra, turisme els 365 dies de l'any, ja es fan accions en aquest sentit, però sí que és veritat que amb l'anàlisi d'aquestes dades ens pot permetre molt més, poder afinar molt més amb els objectius que nosaltres ens plantegem. I també, sobretot, vull posar de manifest també la transversalitat que té el turisme aquí a Andorra. Al final, el turisme aquí a Andorra té una transversalitat absoluta amb tots els sectors, amb el sector, per exemple, de la mobilitat. Podem tindre turisme, però si la mobilitat és dolenta, el turisme se'ns queixarà i no tornarà. La transversalitat que hi pot haver amb el sector de la ramaderia, amb el sector de la cultura. És a dir, el turisme al final és un sector molt transversal que fa aportacions en els altres sectors i tots es nodreixen d'ells mateixos. I ara bé, la resiliència del sector a mi em permet ser optimista, sobretot havent vist aquest any com ha evolucionat la temporada d'hivern, tot i que hem tingut aquesta afectació tan important que ha sigut la de la pandèmia, de la Covid-19, que ara sembla que en sortim, tot i que encara portem les mascaretes, però ara també és cert que ens preocupa la situació bèl·lica i no només, jo diria, perquè allí en parlàvem, demanaven amb un mitjà de comunicació, ministre, quina afectació tindrà la pèrdua dels turistes procedents de Rússia amb l'economia andorrana? Jo penso que al final aquest sí que és una dada mesurable, són 45.000 o 50.000 que passen una mitjana de 6 o 7 nits, aquests no els tindrem, però al final la situació bèl·lica és molt més important que els turistes que puguem deixar de tindre aquí a Andorra. Al final el que interessa, per exemple, penso a la comunitat internacional, és que aquesta situació s'aturi d'immediat i que es pugui recobrar una normalitat, sobretot per les famílies que estan afectades. I aquí, i finalment, i per anar acabant, aquí agraeixo el treball, la dedicació de tots els que han fet possible el desenvolupament d'aquest congrés, especialment al meu equip del Ministeri, que porten moltes setmanes, mesos treballant intensament, a la participació del poble anfitrió, a la participació també de la gent implicada també de la OMT, que tot i fer-se Andorra d'aquesta manera se l'han fet seu i nosaltres estem agraïts que hagin estat aquí a primera línia amb nosaltres i ajudant-nos amb tot el que ha fet falta, i penso que sense la implicació de tothom no hagués estat possible. És cert que feia molt temps que no ens podíem trobar en una sala celebrant un congrés i penso que és un nou punt i a part. I finalment, per acabar, l'Alessandra potser riurà una miqueta perquè allí fèiem una miqueta de broma, però nos vemos en Encamp el 2024 amb un congrés que continuarà creixent i ampliant la seva temàtica amb el tema aquest del wellness, del benestar, i penso que aquesta proposta portarà un valor afegit en aquest congrés que penso que ja ha sigut exitós però que encara ho serà més. Moltes gràcies, donem per finalitzat el congrés i ens veiem el 2024 en camp
que vagi tot molt bé. Gràcies. Moltes gràcies al ministre que ha fet l'acte de cloenda i abans, com ja saben, és el moment de fer aquest relleu simbòlic entre els dos comuns. La presidència que ostenta el comú de Canillo passarà al comú d'Encamp. Si es volen posar aquí davant, sisplau, perquè així els hi podran fer les fotografies. I en aquest moment, Francesc Camp passa el relleu a Laura Mas, cònsol major d'Encamp. Volem aprofitar en aquest moment per donar les gràcies a totes les persones que han fet possible també aquest congrés, els organitzadors, en aquest cas el Comú de Canillo, el Govern d'Andorra i l'Organització Mundial del Turisme, els patrocinadors, tots els comuns i el Govern d'Andorra, el patrocinador d'Argent, Crèdit Andorrà, el patrocinador tecnològic, Andorra Telecom, i a col·laboradors com Caldea, Gran Valira, Ordino Arcalís, Vallnord Palarinsal, Naturland, el Palau de Gel i Andorra Turisme. Ha estat un plaer i un honor poder-los acompanyar. Esperem que hagin disfrutat d'Andorra i que hagin servit aquestes ponències per, com deia Francesc Camp, almenys que algunes de les idees que aquí s'han dit es puguin aplicar el dia de demà i els emplacem d'aquí 2 anys en aquesta cita d'Encamp. Ja saben que per Andorra és un plaer comptar amb la seva presència i aquests dies que els queden al nostre país esperem que els disfrutin tant d'Andorra com dels Pirineus.